you very much and welcome to this workshop on the contribution of geotechnical, structural and seismic engineering to the preservation of monuments and historic sites. Muy buenos días, sean bienvenidos a este taller sobre la contribución de la ingeniería geotécnica, estructural y sísmica a la preservación de monumentos y sitios históricos. Hoy, 26 de enero del 2026, en el Auditorio Sotero Prieto de esta Facultad de Ingeniería en la Universidad Nacional Autónoma de México. Este evento es posible gracias a la colaboración de múltiples instituciones como la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, el Instituto de Ingeniería de la UNAM, la Facultad de Ingeniería de la UNAM, la Universidad de Roma La Sapienza, la Universidad de Nápoles Federico II y la Universidad de Bolonia. Para iniciar formalmente este evento, invitamos al doctor Efraín Ovando para dar un mensaje breve en representación de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muy amables por su asistencia. Quiero comentarles, la Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos dispone de una gran cantidad de comités técnicos. Uno en especial, el comité TC 301, se dedica a todo lo que tiene que ver con la preservación de sitios y monumentos históricos desde el punto de vista de la geotecnia. Quien preside actualmente esa comisión es el doctor Alessandro Flora, el profesor Alessandro Flora, como dirían en italiano, il egregio dottore Alessandro Flora preside el comité TC 301. Él tuvo la iniciativa de compartir la experiencia de él y de otros colegas italianos con nosotros respecto a este mismo tema, el de la conservación de monumentos. Entonces es gracias a ellos que estamos aquí y también gracias al apoyo decidido de nuestra Sociedad de Mecánica de Suelos. Muchas gracias al doctor Miguel Mánica al respecto y a toda su mesa directiva, y también muy agradecidos a nuestros queridos colegas de las sociedades afines, la de Ingeniería Sísmica y la de Ingeniería Estructural. Muchas gracias. ¿Sí? Quisiera agradecer en particular al conjunto de profesores italianos, comenzando, como ya dije, por el profesor Alessandro Flora, por Francesco Silvestri, Emilio Bilotta, Giuseppe Lanzo, Filomena Silva. Muchas gracias, grazie a tutti, per favore. Muchas gracias. Y estamos muy contentos y satisfechos de que podamos tener una jornada útil, entretenida y de su agrado para todos ustedes. Gracias, doctor. Y ahora escucharemos un mensaje por parte del doctor Roberto Valles Matots, presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural. Rodolfo Valles. Rodolfo, sí, gracias. Muy buenos días a todos, gracias por estar aquí con nosotros. Primero, pues gracias al doctor Efraín Ovando que hace posible que estemos aquí con nosotros, gracias a nuestros colegas de Italia por estar aquí con nosotros y compartir. Gracias a Miguel por invitarnos a participar. Como siempre es un gusto poder sumarnos, sobre todo a eventos técnicos tan importantes como este, ¿no? Y un gusto nuevamente, Juan Manuel, que estemos juntos en una mesa también colaborando para todos, ¿no? Desde el punto de vista estructural, la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural tiene un comité de edificios históricos. Tendremos la oportunidad de escuchar algunas de las charlas que ellos tienen, y por lo tanto ojalá esto sea un medio de reforzar la participación e intercambio entre México e Italia, ¿verdad?, para que hagamos o mantengamos de mejor forma nuestros monumentos históricos, ¿no? Muchas gracias. Gracias, doctor Rodolfo. Y ahora escucharemos el mensaje del maestro en Ingeniería Juan Manuel Fuentes García, presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica. Bueno, buenos días a todos. Pues yo preparé un texto que pensé que era breve, pero creo que no, ya me ganaron.
por los tiempos, pero pues primero que nada quiero agradecer primero al doctor Efraín Ovando por esta iniciativa, a los colegas italianos que están aquí, que vinieron de tan lejos para estar aquí con nosotros y darnos una probadita de lo que están haciendo, muchas gracias, y desde luego a la Sociedad de Ingeniería Geotécnica y a la Sociedad de Ingeniería Estructural, que en conjunto con nosotros pues tengamos más de este tipo de iniciativas que nos pueden llevar, digamos, pues al origen justamente de lo que debemos de hacer, que es difundir el conocimiento. Entonces me voy a permitir leer algo, voy a tratar de ser muy breve, porque pues hay que comenzar con esto, pero quisiera compartir lo siguiente. Hablar de la conservación de edificaciones históricas en México no es un ejercicio académico aislado, ni una discusión ajena a nuestra realidad cotidiana. Es en muchos sentidos hablar de nosotros mismos y de nuestra historia. Déjenme darles un dato: nuestro país alberga cerca, un poco más, de 100,000 monumentos e inmuebles históricos. Es una cantidad muy importante, y que no solo eso, sino que son catalogados o fueron catalogados por el INA, por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Muchos de ellos datan del siglo XVI, estamos hablando de hace muchos años, en donde todavía apenas estaban definiendo las bases de lo que hoy entendemos como identidad mexicana. Estas edificaciones desde luego han sido testigos del paso del tiempo, de transformaciones sociales profundas y de momentos claves de nuestra historia, y hoy siguen formando parte viva del tejido urbano de nuestras ciudades. Es muy común que los que somos practicantes vayamos aquí en la Ciudad de México a algún templo que fue construido hace muchos años y que todavía está en pie. Un aspecto particularmente relevante es que una parte muy importante de este patrimonio se concentra en entidades como Puebla, Oaxaca, la Ciudad de México y el Estado de México, una parte importante en cuanto a números de estos 100,000 que dije. Regiones que se caracterizan por dos cosas principalmente: por una alta actividad sísmica y sobre todo particularmente la Ciudad de México, por una condición muy compleja de la estructura del suelo, de la parte geotécnica. Es muy común ver en el centro histórico edificios que tienen hundimientos diferenciales y que datan justamente de estas fechas que menciono. En este contexto es muy importante recordar que muchos de estos inmuebles, entre templos, conventos, colegios y edificaciones civiles, fueron concebidos como verdaderas proezas de la ingeniería de la época, pero bajo una lógica constructiva heredada del contexto europeo, particularmente de España. Dicho contexto no solo se caracterizaba por una sismicidad significativamente menor, sino también por condiciones geotécnicas, como lo comenté, en general más estables que las que predominan en ciudades como la Ciudad de México. La transferencia de estas soluciones constructivas hacia una región sísmicamente activa en ese momento fue comprensible, pero hoy representa uno de los principales retos para quien participa en la evaluación, intervención y conservación del patrimonio histórico construido. Quiero comentarles finalmente que cada edificio histórico que se deteriora sin atención adecuada, que se interviene sin el rigor necesario, como desgraciadamente está comenzando a pasar, o incluso que se pierde por el descuido, representa una ruptura en nuestra memoria colectiva. Son estructuras que sostienen nuestras raíces como cultura y que dan sentido al espacio urbano que habitamos. Conservarlas no es un acto nostálgico ni una resistencia al desarrollo, sino una expresión de madurez técnica, social e institucional en la que la ingeniería contemporánea tiene mucho que aportar. Quise compartirles este mensaje que me parece muy interesante, que a veces olvidamos este contexto. Es tan común que entremos a estos edificios nosotros como habitantes de la Ciudad de México, y la verdad es que a mí me agrada mucho ver cómo los extranjeros se maravillan de algo que para nosotros es tan cotidiano. Entonces hagamos lo que tenemos que hacer, que es conservarlos, y hagamos lo que sabemos hacer, que es ingeniería. Entonces les deseo un excelente taller, que todos aprendamos de esto y que sea muy provechoso. Muchas gracias. Gracias, maestro Juan Manuel. Y ahora escucharemos el mensaje del doctor Hugo Castellanos en representación del maestro en Ingeniería Octavio García Domínguez, jefe de la División de Ingeniería Civil y Geomática de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Buenos días a todos. A nombre de la facultad, para nosotros es un honor, ¿sí se escucha, verdad? Sí, para nosotros es un honor recibir a todos ustedes, a los que están aquí participando en este taller, tanto los ponentes como los asistentes. La ventaja de ser, bienvenidos todas las sociedades, la ventaja de ser el último, bueno, los últimos que van a dar, es que muchas de las cosas que pensaba yo decir ya las dijeron, entonces ya no las voy a repetir, pero sí es importante comentar, digamos, o manifestar
que en el sentido de la preservación de los monumentos históricos se tiene que trabajar de forma integral, no nada más es estructura, no nada más es geotecnia, tienen que participar todas las disciplinas que se tendrían, digamos, que nos permitirían garantizar el adecuado funcionamiento de los edificaciones. Y eso es lo que se está logrando en este taller, una integración de todas las posibles disciplinas, y es lo que a nosotros nos congratula, y por eso nos sumamos gustosamente cuando nos invitaron a participar en este evento para poder ser parte de él, digamos. Nosotros como facultad estamos interesados, la universidad tenemos nuestro eslogan que es la Universidad de la Nación, y nuestra misión, digamos, pues es ayudar a todo lo que se pueda en cuanto se refiere a las cosas del país. Nosotros queremos que se fomente, genere conocimiento y que se difunda de forma adecuada. Entonces, los invitamos para que estos eventos se sigan desarrollando comúnmente. Cuenten con nuestro apoyo siempre como universidad para apoyarlos en lo que sea necesario, y pues sean bienvenidos todos, y deseamos que este sea un evento exitoso y que se lleven muchas contribuciones, como dijo hace ratito el maestro Juan Manuel. Hay un caso de éxito aquí muy famoso y muy sonado de lo que se ha logrado aquí en México en preservación, que es el caso de la catedral. Seguramente lo han escuchado ustedes mucho, todo el esfuerzo que se hizo, todo lo que se ha trabajado. La catedral está en un suelo pues malo, y lo que se ha logrado ha sido sorprendente. Entonces sean bienvenidos, y que este sea un taller muy exitoso para todos. Gracias. Muchas gracias, doctor, por su mensaje. Y bueno, también presente con nosotros en el presidium el doctor Miguel Manica Malcolm, presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, quien no nos da mensaje, pero aquí está presente y muy contribuyente a este esfuerzo de las 3 sociedades técnicas. Y como paréntesis, y haciendo comercial para el SMIE, tiene un comité de edificios patrimoniales que justamente está trabajando en la búsqueda de formar o formular criterios para el tratamiento de estas estructuras, que no son estructuras comunes, que son diversas y que como tal requieren la atención no solamente desde la óptica arquitectónica, sino de la óptica ingenieril. Comentarles que este es un evento bilingüe y que tendremos presentaciones tanto en inglés como en español, y en la serie de preguntas y respuestas también podrán hacerlas en cualquiera de los 2 idiomas. Vamos a iniciar con la primera presentación que tenemos el día de hoy por parte de Alessandro Flora de la University of Naples, quien nos hablará acerca de An Introduction to the Role of Geotechnical Engineering in the Preservation of Historic Sites Through Case Histories. Good morning to everybody. I'm very happy to be here and to share some thoughts with you guys. So I thank Professor Manica and Professor Ovando Shelley for having organized this workshop. I think Italy and Mexico share some similitudes. We have a lot of heritage sites on our countries, and we have a lot of natural risks. We share similarities also in seismic risk, so it is really interesting to share some thoughts with you. My presentation will be basically an introduction, and before starting I want to remind you, as Professor Ovando Shelley told you, that the International Society of Soil Mechanics and Geotechnical Engineering has a technical committee which is dedicated to the preservation of historic sites, to the geotechnical role in the preservation of historic sites. At the moment, I am the chair of this committee. The secretary is from India. We have 47 members. I want to stress out that we have only 1 member from Mexico, and we could have more because Mexico deserves to be there. And we have zero members from South America. So I invite anybody interested in this topic from South America to contact their national societies to try and join the committee, because we need people from South America. Why do we have these committees? Because we have to disseminate, we have to issue, if we are able to, guidelines and recommendations, and we have to assist on conferences.
Anybody wanting to contact me, there is my email address up there. And we recently issued a new website of the technical committee on which we put a lot of references, and every information is always updated in terms of upcoming conferences and so on. In terms of dissemination, we have had, as some of you may know, already 3 conferences directly organized by our technical committee, and the next one is going to be in Athens next September, so please save the date and try to join us there. Also because Professor Ovando Shelley will deliver the 4th Kerizet lecture, which is an honorary lecture of the International Society. So please come if you can. And we also supported quite a few other conferences around the world. Now, in terms of guidelines, as you may know, it is very difficult to have guidelines which can work all over the world. So what we have done so far is to issue volumes in which we collected very good, very interesting, let's say, experiences of people who solved in a very nice way problems connected to heritage sites. So this is the best we could do so far, and we hope to issue a new one on cities, on large cities like Mexico City, for instance, in the next future. Now, let's go to my presentation, and let's start with the premise, which starts, in my opinion, with these thoughts. When dealing with monuments, we know there is something more to be considered other than the structure itself. Sorry about that. Well, therefore, engineers may find themselves out of the comfort zone, bounded only by balance and congruence. And in my opinion, this lack of comfort for us as engineers is a very good starting point. So, bearing with us this lack of comfort, I would like to go through some issues in my, let's say, introductory lecture today. And I will do that trying to answer to some questions. The first question is, if we have constraints, I mean, why should a monument or a historic site differ from other structures or sites? This is something we should answer to. The second one is, if these constraints, if they do exist, are the same below and above ground level. Geotechnical and structural engineers have the same constraints. This is something, thank you very much, and this is something we should answer. And finally, which may seem a trivial question, but something to be discussed, can preservation practice take advantage from a close cooperation between geotechnical and structural engineers? So in my presentation, also using a couple of examples of case histories, I will go through these issues. The first one is, oops, sorry, no, I'm going back. Yeah, no, back. Yeah. I mean, in terms, so if we have constraints, probably you know that there are some documents that try to say the framework, to state the framework in which anybody looking at at monuments should consider. You know, the very famous ones are the Athens Charter and the Venice Charter, but let's say that they are very European-centered. So in the recent years, more documents were added to better define the constraints also in terms of general world problems. Especially the NARA document in Japan tried to issue the concept of authenticity, which is something very important for people in Asia. And then there is also some other new documents. So these documents clearly state what is a monument, what you should do when you care with them. But as engineers, we have a problem because we are usually involved in these actions when there is a safety problem. So they ask for our intervention because there is a problem. But then somebody, which is not an engineer, is coming to us and say, okay, but take it easy. It is a monument. There is integrity to preserve. So there is a problem because
the first requirement is relatively easy for all of us. I mean, we are trained as engineers, we know balance and congruence, but this is not enough. And the problem is that the second requirement may be seen as handcuffs by us. I mean, it's a limitation to our degrees of freedom. How can we deal with the monuments? So in order to better understand what we can do, we should better understand what integrity is. And so integrity, in my opinion, I have read a lot of documents on what integrity is, and this is the sum up of what I think about the traditional, what I call the traditional way to think of integrity. Let's say the most famous ones are the iconic integrity, the way the monument looks, the material integrity, the materials with which the monument was built, and the historical integrity on the role of the monument itself. The problem is that there are differences around the world, and this may be not enough. I mean, we are thinking as engineers of something to do. Of course, we would like to be up on this chart. We would like to be on the top part of this part because we would like to preserve at the best a monument. But sometimes we cannot. Safety requires us to find some sort of compromise. So the problem is that there is a lack of unicity of the solution, and we like the unicity of the solution. So how to cope with this lack of unicity of solution? In my opinion, there is something to add to the traditional integrity definitions, and this is my proposal, which I've been trying to discuss with people in recent years. In my opinion, a monument plays a role in the society where it is, and I call this functional integrity. I mean, a monument can be still used for its original purpose, or maybe not used in that way, but in a new way, or just being a visible witness of the past, and so going lower and lower in terms of functional integrity. And my opinion is that if you're called to act on a monument, you should consider on the heaviness of your intervention if the monument has a high functional integrity or not. And the question I ask you and myself is, could continuity of the role played by the structure to protect justify, of course, only if needed, harder interventions? I mean, sometimes we are very afraid to touch monuments, but sometimes, maybe that the functional integrity may play a role in this decision. And I want to show you a couple of examples. For instance, these are a couple of monuments which have the highest possible functional integrity because they still do what they were conceived for. St. Peter's in Rome was conceived to be the center of Christian people, and it still is. And Notre Dame de Paris, is a church with an icon for France. Now, and you see, there was a very bad fire on Notre Dame de Paris, and there was a harsh discussion in France on what to do. Should we do it as it was, but this is against the Athens and Venice Charter, or should we do something new? And so they decided to go for exactly as it was, which is against the charts, but because this has a very high functional integrity. In my opinion, it was the correct choice, but this is something to discuss, of course. While, for instance, a very nice example of visible witness of the past is something close to my place in Naples, in Italy, which is Pompeii. Most of you know, I think. And of course, this is not playing the role it used to play in the old times. It is a witness of the past. So my question is, if there is a problem on a pillar in the square in front of the church of the St. Peter's Church, or in the temple there in Pompeii, should we act on them in the same way? In my opinion, no, because we can have harder interventions in St. Peter to let it function, to let it do its function. This is very important in my opinion, and it's something we could, of course, discuss. So the functional integrity may play a role, but please not to the aim of pleasing tourists.
This is obviously, we don't need to transform heritage sites in Disneyland, in amusement parks. This is also something very important. So my final observation on this first question is safety versus integrity. So what? There is no other solution that to go case by case, finding some sort of compromise, and there is absolutely, as somebody said already before, the need of multidisciplinary approach, absolutely necessary. So this is, in my opinion, the definite answer to the first question. Now, going to the same question, are these constraints the same below and above ground level? You may immediately think no, that the answer is no. But I want to show you that the answer is the opposite. Of course, I'm a geotechnical engineer. And I have an easy job, because I will start with a very easy example. You all know the Leaning Tower of Pisa, and these drawings are taken from a competition that was in 1973, when the Italian government decided to go for the stabilization of the tower. And these are 3 of the selected works. So these are the best, among the best that were presented at that time. So we have underpinning, we have anchoring, and we have either jet grouting in clay, which is a crazy use of jet grouting, just by a simple comment. In any case, in a way, all these interventions would have stabilized. And I mean, in terms of the leaning instability, they would have solved the problem, even though in terms of soil structure interaction under seismic actions, they would completely change the response of the structure. So the tower that had undergone almost 1,000 years of maybe earthquakes would have completely changed, would have had a complete change of the interaction. So probably this was not considered at that time. And luckily, they decided not to go for this very hard intervention, because there was a better solution. And then I show you a slide which is taken from Carlo Vigiani's presentations on the Pisa Tower. They decided to go, as most of you know, with a much, much softer intervention. And I like to show this drawing on the left, done by a 9-year-old child from Bangladesh in 1995. He sent this drawing to the committee in charge of the preservation of the tower, which is exactly the idea they had, to do under excavation on the north side of the tower to preserve it, with a soft intervention, as Carlo Vigiani always says, without touching the tower. So the interventions I showed you before were effective. This is effective too, and they did it very well, and it was a success, as you probably know, because they had a temporary stabilization, and then they went for under excavation. And you will probably listen something on this kind of intervention from a master professor, Ovando Shelley, will tell you something about that, because the first examples were done here in Mexico City. And so the intervention was very successful just by removing small amounts of soil, not just to put in a more vertical position the tower, but to stiffen, because the true goal of the intervention was, in this case, to unload and reload the soil, so to go to increase a lot the stiffness of the soil, so to get a lot of safety in terms of leaning instability. So it was a success without modifying the structure. What is the difference is that they had to think and spend time in finding an original, let's say, solution. So we have to do for that. So the answer to this question is yes. We need to consider the integrity also underground, even though we don't see it. And I want to stress this concept because in my experience in the preservation of monuments in Italy, people are very nice in conferences, we show very nice things, but then when I go on a site, they underpin, they put micropiles, they do very hard interventions. So I invite anybody involved to consider that integrity is also underground.
let's go to the third question, which is, of course, a sort of provocative question. Can we, geotechnical and structural engineers, cooperate to better solve problems? And to answer to this question, I will show an example, which is the case study of a failure in the preservation approach. And this case study is in Istanbul, in Turkey, and is related to a place where we have been doing some research, which is the Theodosian walls of Constantinople, because the old name of this city at the Roman times was Constantinople, which is the walls were an impressive defensive system, was legendary and deemed invincible in the Middle Ages for almost 1,000 years. Nobody was able to get the town because of these very nice walls. Now, these walls were built in the 5th century after Christ, when the Romans moved the capital from Italy to Turkey. And repairs were continuously undertaken because it is a very seismic area, as you probably know. And so nobody was able to get the city. Only, it is interesting, the only time they were defeated was by Christians. Usually they had problems with the Ottomans, but by Christians, because during the Fourth Crusade they were not successful in conquering Jerusalem, so they were very upset. They needed to take something back, so they entered with a trick in Constantinople, and they so in a way won the city. But then the Romans, the Byzantines, recaptured the city, even though the empire was decaying. Then the Ottomans came and ruled, because they first attacked the city in 1422 without any success, and then after in 1453 they had fire guns, fire weapons, like that cannon that were a new modern weapon, and so they were able to defeat the city and to conquer it. And they took the city till the end of the First World War, when the Ottoman Empire was destroyed because they lost the war. Now, in all these periods, so the main problems to the walls were caused not by people, but by earthquakes. So many reconstructions. Now, you see here the system. There was a double system of walls with higher towers on the inner side and lower towers on the outer side, and with a moat, so which could make very difficult to attack the city. And you see on the right an example of the way probably the Ottomans were able to attack with their cannons the city. Now, this is a picture which shows how the walls were looking at the end of the Ottoman Empire, when they were not playing any role anymore. They were not being used as a safeguard against attack, of course. And you can see that most of the damage you can spot on the towers comes from inertial actions on the towers. So they were in a very bad shape. Now, the area, as you know, is very seismic. On this map, you can see the historic epicenters that were collected about 20 years ago in the area. And what I'm going to discuss now is what happened to one of the towers, which is Tower T19 up there on the walls, during the Kocaeli earthquake in 1999. And you see there on the map in black the epicenter. Now, what was the problem? The walls became a UNESCO site in 1985. Then the Turkish government decided to do hard interventions on the walls to rebuild all of them. So against the Chartists in a way, certainly. This is a picture taken after the 1999 earthquake of this tower, which was originally built with a Byzantine technique, which was with blocks of stones and
layers of bricks to make the structure stiffer, but it was almost completely rebuilt with Ottoman technique, which is without the brick layers. And then it was restored after the UNESCO site was established. But you see here, after only a few years, it was completely damaged by the earthquake. And you see here, this is just the west side, these are the other sides. So the tower is mostly reconstructed, but again, damaged. So the question we should ask ourselves, I mean, aren't we able to do any better? I mean, didn't we learn something from the tens of earthquakes that destroyed in about 2,000 years these towers? So was it a good approach to preservation? And to this aim, I like to quote what Professor Bai, who is a professor of historic art preservation at the University of Istanbul, which says, the restoration campaign of the 1980s must be criticized due to its resort to the reconstruction of ruined towers and gates instead of stabilizing and consolidating dangerous structures. The performance of the 20th century repairs during the recent earthquake constitutes a good lesson for future restorations. So I think this is a very good advice for all of us that we should consider. Now, with some Turkish structural and geotechnical colleagues, we decided to better understand what was going on. So we carried out a lot of investigation on site and in the lab. I'm sorry that the slide is not very clear, but so we were able to have a very detailed knowledge of the subsoil under the tower. We had a very close registration of the acceleration history during the earthquake, and we had a very detailed knowledge of the structure itself. So we were able to, you see up there also some of the results of the decay curves of the shear stiffness and the damping curves. And so we were able to build a very detailed, complete 3D model of the wall, of the tower, and of the subsoil. Now, what results did we get? You see here some shadings of the tensile stresses on the tower, and when you see red color, it means we reached tensile strength, so the tower reached failure in that place. And the position of the failure ways clearly is consistent with what we observe on site. So as built, so as it is now, the structure, our calculations confirm that we could expect that such a very strong earthquake with some resonance between the signal and the natural frequency of the subsoil, so there was an unlucky coincidence also, we could get failure. Okay, this is failure with soil structure interaction, because in this case, soil structure interaction is detrimental. Usually people think that soil structure interaction is beneficial because the elongation of the natural period usually is beneficial to reduce the accelerations, because we are usually on the decaying part of the response spectrum. But this is a stiff structure that is on the raising part of the response spectrum. So the elongation of the natural period of the structure has increased the acceleration of the structure, which was not considered at the restoration design stage. So, but could it be expected? So we also tried to see, but could we do any better? So we explored some possibilities in this deterministic investigation we did. For instance, we could decide to use lateral disconnection. You probably know that now lateral disconnection is a popular way to induce rocking in the structures to reduce the drift and the inertial actions, the detrimental part of the inertial actions on the structure. But as you see here, in this case, this is not
extremely successful, basically the same damage expected without any intervention. And the reason why is that because in this case, the foundations are very shallow. In our parametric investigations, we found that you need to have a bit deeper shallow foundations to have an effectiveness to induce rocking and to reduce the damage. Then we also tried to see why not doing some soft grouting. With my group, we have been working quite a lot with injection materials that reduce a lot the shear stiffness of materials, so cut a lot seismic waves, and by injecting with a scheme, with a layout like you may somehow see on the slide, you may completely change the system from a single degree of freedom to a double degree of freedom system, adding a lot of shaking mass because all the soil which is isolated is added, so you get a consistent, a very important elongation of the natural period, and you get a reduction of the stresses on the tower, but still not sufficient to completely solve the problem. So the best solution we found is why elongating the period? Let's stiffen up everything. So if we and the structural engineers, we both do something to increase the stiffness of the structure and of the soil, we move towards the origin of the response spectrum. And in this specific case, this would be extremely successful. So this is just an example to a question which I know we all consider a trivial question, that the answer is yes, strict, close cooperation among structural and geotechnical engineers may solve problems if we both recognize how important our role is. So to go to conclusions, to be on time, because time is important. We have a very tight schedule today. On the role of geotechnical engineers, it is essential to share the responsibility of solutions with experts from other disciplines. They cannot but be multidisciplinary, and of course, when I say multidisciplinary, geotechnical engineering should be included, of course. The second point is on the constraints to consider is that we have cultural differences. I'm traveling quite a lot around the world and looking at the way people preserve historic sites, and I see differences in the approach. We should be considerate. There is nobody who is right by definition, so discussion has to be carried out. And hibernation of heritage is not the only solution. Sometimes in Italy they say you cannot do anything. But functional integrity, the possibility to consider that the monument is still a living structure should be considered as well. And so preservation actions, of course, must be carried out, but they have to be necessary, least invasive, and possibly reversible. So the only solution to do that is that you should take your time and put extra care in investigation, monitoring, and design. Don't hurry, don't worry too much about money. We are not always as lucky as the committee in charge of the preservation of the Pisa Tower. They had no limits in time and money. We have limits in time and money, but we should be consistent in our actions. So finally, just to remind you that the next preservation from the Italian team mostly come from a recent project we had on the preservation of monuments and historic sites, whose acronym is JANO. Janus, I think in English, is the name of a Roman god, which is, by the way, the only Roman god who was not taken from the Greek culture, but was, let's say, invented, we could say, from the Romans, and who is a particular god because he has two faces. He has no back. And why he has two faces? Because he is looking at the past, but also to the future. And so, in our opinion, this is the only way you should approach the preservation of monuments. And thank you for your attention. I give you a recognition, and the last part of the conference had a session of question and answers. Okay. Thank you very much for your presentation, and
give you a certificate of recognition, the Mexican Society of Structural Engineering, the Mexican Society of Geotechnical Engineering, the Mexican Society of Seismic Engineering, and the School of Engineering UNAM, hereby grant to this certificate of recognition to Alessandro Flora for this participation as a speaker in the workshop on the contribution of geotechnical, structural, and seismic engineering to the preservation of monuments and historic sites. A notepad and a pen. Thank you. Okay, vamos a continuar con la siguiente presentación, que bueno, ya la vemos en pantalla, que estará a cargo del doctor Efraín Ovando Shelley, con este título: Geotechnical Engineering for the Preservation of Heritage Buildings in a Sinking City. Muchas gracias. Thank you very much. Me pidieron que hiciera la presentación en inglés en atención a nuestros colegas que nos visitan. No me gusta mucho hacerlo así, pero pues creo que sí, por cortesía para ellos lo voy a hacer. Sin embargo, si estoy hablando en inglés y ustedes hay algo que no entiendan, por favor levanten la mano y yo se los traduzco. So I'll start my presentation in English, and it is about some of the problems that we have in our city, in Mexico City, due to the fact that a large part of the city is actually sinking because it used to be a part of a former lake, which was desiccated because of the conquest that came over when the Spaniards arrived in this part of the world in the 16th century. That's what a reconstruction or recreation of what the actual city of the Aztecs, Tenochtitlan, used to be. The reference there is Thomas Kolbe. If you want to look at the series of reconstructions carried out by this man, please go in the internet and look at that, which is really, really interesting and really amusing. It's free of charge. You can actually gain access to it easily. So as you can see, there used to be a lake. The Aztecs used to reclaim land. Reclaim land by creating a system of what we call chinampas, and there were several cities in and around the lake, but the most notorious is Tenochtitlan, and you can see there the main temple of Tenochtitlan, and around there, that's where we have that's Tenochtitlan, and Templo Mayor, the main temple, used to be here, and this is towards the north. That's probably Tlatelolco, but I'm not quite sure. Well, anyhow, the city. The lake bed was constituted by clays, which many of you know here in Mexico City, which are characteristically very, very, very soft and are very highly compressible, have slow shear strengths, and they are also very susceptible to seismic movements. These materials tend to amplify seismic movements that arrive at the base of the soil deposits. They're so
soft, that they contain lots of water. And for example, we have those brass dummies, which are cylinders which have a certain dimension, and we have an example of soil samples clay samples that were dried out and they shrunk. So there you can see that when you remove water from these specimens, the way in which volumetric strains occur, and they reduce in strain, in volume enormously. In the other part, we have the CPT soundings, which are typical of the central part of the city, in which we have the typical stratigraphy, which is a very soft layer with a hard stratum, which has been used to support point-bearing piles for some buildings. Regional subsidence in Mexico City is brought about by the depletion of pore water pressure, and that has produced sinking of the city. As you can see, there was at some point in time in which wells for the extraction of water was banned from the city, and that somehow reduced the rate at which settlements were occurring. If you look at the vertical scale, it is more than 10 meters that have settled, that the central part of the city has settled. In fact, for example, in the cathedral, we estimate that the total settlement over the last 120, 150 years is more than 14 meters now. That's a record of pore pressure measurements that were taken during in the National Palace. We used to have a very detailed record of these pore pressures, and those were taken with Casa Grande type piezometers. And as you can see, pore pressure depletion. I'm sorry. I'm sorry, I don't know what's happening here. A ver, ¿por qué? This is to go back. Okay. Back this way to where you were before. Okay. Wait, no, but Okay. is this going back? No, but yes, it is going back. Yes. Okay, so it's okay. Thank So you. this is forward, this is back. Yes, okay. But the last pointer is not working well. Well, anyhow, you can see that the pore pressure is being depleted, and simply water was being extracted from the subsoil beginning in the 19th century. Maybe in the half of the 19th century, there used to be wells that were about 15 to 20 meters in depth, and artesian water would come out of them. By the end of the 19th century, those artesian pressures were depleted, and the wells were driven to a larger depths. The first rational explanation of the phenomenon was put forth in the 1940s, 1944, by Mexican geotechnical engineer Nabor Carrillo, who applied the consolidation theory and thus explained the phenomenon of regional subsidence. The theories regarding the process of regional subsidence have been refined in the later. So, but still, basically, the Terzaghi's ideas that have been refined later, as for example, the work performed by Renata and by Alessandra also. Yes. That's a graph of the
of sinking around at the base of the Mexican cathedral, with levels that were installed at 100 meters, 80 meters, 60 meters, 40 meters on the surface. And thus we were able to separate the contribution of all these layers to total settlement. The interesting thing now is that presently the sinking in and around the Mexican cathedral is about 7 to 8, 9 centimeters per year. And it used to be much higher formerly. And the other very interesting thing is that the layers below 100 meters are contributing with about 30 to 40% of the total sinking. So we know that the layers of soil at depths greater than 100 meters are also contributing, which is also highly it's of a great concern for us, because then we know that the soils below these depths are also giving rise to the sinking. We need to study more that. I know there's a group of people here at the Institute that are very worried about this phenomenon, and Gabriel Ovinet will certainly have things to say about that. But unfortunately, I'm sorry to say, but it is not enough that Gabriel Ovinet is worried about that. I'm sorry to say that the authorities are not worried as they should, and that and of course this needs lots of funds, lots of money to take this seriously, and it's not being taken seriously. That's just these are some examples that many of you do know, that the emergence of wells, and as you can see, the emergence can be very large. Yes, so for example, 1955, that's the picture on the left-hand side, and then the other two pictures in the right-hand side are taken from the Monument of Revolution. And in the left-hand side, you can see some people that you might know, especially our Mexican colleagues, Marsal, Severs, and Juárez Vadillo. Well, of course, the effect of regional consolidation modifies soil properties. Those are CPTs performed at the SCT site, it's the Ministry of Public Works in Mexico. And as you can see, CPT strength is increasing gradually over time. So that's one thing that's good news for geotechnical people, because soil properties change with time. And if you made a sounding or you made a geotechnical study 20 years ago, you can affirm that you need to make a new one because properties must have changed. Yes, and that's SCT. Yes, and we can also use that the results of CPT tests to see how the soil has sunk, depending on how the different strata have contributed to the sinking. Those are one-dimensional consolidation tests, odometer tests performed in different dates and from soil samples taken from the same site very closely. And as you can see, the voice ratio has changed, which it means that the volume has changed over the years, but the virgin consolidation lines have not really changed, which is consistent with some of the theories that some geotechnical people have around the world. Also, dynamic properties change. So shear wave velocity is also changing.
soil wall porosity is getting larger, the soil is getting stiffer, and also we have some models to predict the evolution of pore pressures over time. Alexandra Oz and Renata have worked in these aspects for some years. And of course, dynamic soil response is changing, and those are response spectra calculated at the cathedral site over the year for considering the evolution of soil properties with our models. Okay, so the effects of these things on buildings is what I would like to illustrate by means of examples, and in the way I will point out some of the solutions or proposals of solutions that have been put forth in the way. Of course, we have the Templo Mayor, the mayor of the Aztecs. Just to remind you that the soil there has it has undergone a consolidation and then a swelling process, and it's now sinking at a smaller rate than the surroundings. So it's showing an apparent emergence. As you can see, the temple was built in stages, and it used to be there, more or less. And for example, the height of the temple was probably 36 meters. It couldn't have been more than 36 meters according to some calculations performed by the people indicated there in the 1960s, sorry. Marsal, Alberro, and Masari. And of course, they used to have small stakes, small pali di leño. They were used to strengthen the soil over which the pyramids were later built. So they had these small stakes, wooden stakes, and that were later used during colonial times as the foundations for colonial buildings or viceroyal buildings. That's the Holy Trinity Church, La Iglesia de la Trinidad. That's at the beginning of the 20th century. You can see. Well, this is not working. Well, as you can see, otra vez. A ver, ¿cuál es adelante? ¿Cuál es? Si lo apuntamos, sí, se lo cambio. Sí. ¿Cuál es el atrás? ¿Cuál es atrás? Okay. Okay. Please look at that. Yes. Now see, the door is getting smaller because it's sinking. And this is more or less present day. It has sunk more, okay? Nothing has done in that church regarding geotechnical issues. Professor Roberto Sánchez has been working on that church for a few years now, and he has only been able to carry out structural adjustments to the church, but nothing has been done regarding foundations or soils for the time being. That's the
angel, the Monument of Independence, that was originally built in 1910. You can see the horses there. Okay, that's in the 1970s. You see that the angel is actually getting up. Why? Because it's founded on point-bearing piles, which are driven down to 36, 37 meters. That's more recent picture. It's even getting nicer because it's better looking. That's the construction of the angel, of the Ángel de la Independencia. It was driven by a large number of wooden piles, and the upper part of these piles was concrete, and they were joined with a huge foundation slab, circular foundation slab, very thick. And you can see the pile driving machine. Those are the piles. As you can see, they're driven to a very hard layer, so that's why it's staying up. So that's one of the solutions is, okay, let's forget about the sinking of the city and let's use point-bearing piles, but you have that problem. And of course, that's another thing is the cathedral, as you have seen, which was under-excavated a few years, 3 or 4 years before the Pisa Tower. In fact, the members of the Pisa Commission were here for some time. There was Professor Jamiolkowski, Professor Berland, Professor Leonards, the American, who said that over his body would the Tower of Pisa be under-excavated. And it almost literally happened so. And there were, of course, other structural engineers, Maki, and there were Mexican consultants as well. One of them is here, Gabriel Oviné, and other people which no longer exist. Yes, of course. Well, that's some of the conclusions that were found in the exploration of the cathedral. As you can see, there were places below the cathedral in which the soil had already been consolidated due to the presence of the former Aztec structures, and the soil was hardened by their presence. I forgot to mention that the structural part of the project of the cathedral was led by Professor Roberto Melli, and together with Professor Roberto Sánchez carried out, and also architects. There were architects, historians, geographers, geologists, even politicians were mingled in that project. So there were many things that were taken into consideration before selecting the solution which was under excavation. And of course, we took into consideration, or the geotechnical leaders were Professor Enrique Tamés and Enrique Santoyo, in which most of the things that were taken were related to the actual sinking of the cathedral and the actual effects of regional subsidence brought about by the depletion of pore water pressures, and some very simplified assumptions were made in that regard. There were lots of soundings made there, and some of them were CPT soundings. And as you can see, even through the CPT soundings, we were able to distinguish the differences in CPT strength and consequently differences in other properties, especially compressibility.
Okay. So there were settlements, there were huge settlements at the beginning of the project, and some of them were corrected by means of under excavation. And there was 240 centimeters differential settlements between the north and the south parts of the cathedral, and through under excavation, the correction achieved initially was about 85 centimeters. Now you can see there's a configuration of the contact between natural soil and the superficial fills. That gave the archaeologist an idea of what all the pre-Hispanic structures were underneath the cathedral. That shows the shafts from which under excavation was carried out. And there was around 9,000 cubic meters of soil extracted, which is compared to maybe in Pisa it was about 90, more or less. So it's a different order of magnitude. But of course there are different. This is the difference between this and Pisa's tower is a very stiff structure. This is also stiff, but it had already fissures and cracks that, believe it or not, allowed the movement of the corrective movements to be carried out in the city. Everything was carefully monitored by the structural engineers. We had a good monitoring system. So that's the way it was under excavated. And those are the corrections achieved. I'm going to go through this very fast. And as you can see, that show the kept record of the movements achieved. And of course, after under excavation, which was finished in under excavation took place between 1989 and 1993 or 94, and afterwards under excavation stopped, and then the monument was again exposed to regional subsidence, and in order to correct that, hydrofracturing was carried out in the subsoil. This shows on the left-hand side the effect of hydrofracturing in soils which are soft soils, which are normally consolidated or very close to being normally consolidated. And on the right-hand side, you can see what happens in soils which are over-consolidated, and that's, for example, typical of many European clays, and that's why that's the idea. That's an idea that what has been applied for compensation grouting in tunneling works. It has to do with the state of stress, and the first building to be injected in this way was the Palace of Fine Arts. So of course, the people there, these injections took place in 1907 onwards. And of course, at that time, not even soil mechanics had been invented so well. They didn't know exactly what was happening. And as we saw the other day, the Palace of Fine Arts is actually sinking, but it's not cracking, it's not begin fissuring, it's not tilting, it's more or less sinking uniformly, which is partly a success. That's the foundation in the Palace of Fine Arts, which is a foundation system devised by Chicago people. It's called grillage, and it is constituted with steel rails, steel from railroad rails. That's a photograph of the actual foundation.
And that's a plot of the injections that took place. And that's the idea of what happened of the injections under the cathedral. And indeed, after the under excavation and the injections, the actual differential settlements were reduced to a very large extent. However, the cathedral has been left alone, and by saying alone, it is that the government has not assumed its obligation of looking at these monuments and many other monuments. I know they have other issues that are apparently more important, but monuments have been mostly forgotten over the last 8 years or 10 years. Yes. And of course, if you want to have more information regarding that, please buy that book. No friction barriers. That's the Temple of Corpus Christi in Mexico City. And Roberto Sánchez was also involved in that project, I guess. And the idea was to create, that was a former, this is now a museum, that was a former church. It was surrounded by very large, very modern buildings. And so the idea was to isolate that old church from the surrounding buildings by creating non-friction barrier, and also including some additional piles in the periphery of the building. So the idea is to create a barrier in which no shear stresses can be transmitted, thus isolating the building from the effects of the other larger ones. That's the Edificio Guardiola. That's the Guardiola building, built in 1947, and that's the House of Tiles, La Casa de los Azulejos, which we visited the other day. That's how it originally looked. And also a non-friction barrier was also installed there. That's a more actual building. Finally, modern buildings can also be affected by modern buildings, which are also considered part of our architectural heritage, have also suffered. And a very important thing was the Los Manantiales restaurant, which was created by a very famous architect, Felix Candela. You can see there. If you go to Valencia in Spain, there is a replica of this thing, which was made by Calatrava as an homage to this architect Felix Candela, who was also a Spaniard. Yes. And this thing was damaged. Okay, that gives you an idea of how the structure was built. These are the foundations. These were created by this architect in 1957. So these are hyperbolic paraboloids, and the idea for the foundations was to create the opposite of hyperbolic paraboloids as foundations. So, notwithstanding that, which is built in a place which is very, very soft ground in Xochimilco, was damaged by
the earthquakes of 19 September 2017. Very large, it was suffered large damage, and that was the architects here in the School of Architecture, the Faculty of Architecture here at UNAM, by architect Dino del Cueto, were very concerned, so they created a project to take care of that. And that's the solution that was put forth by some geotechnical people, some geotechnical colleagues, known to some of us here. And as you can see, it required the use of piles. However, since there was not enough money for the piles, they only corrected the superficial foundations, which is the thing that very frequently happens here. And there are other solutions that have been used here in Mexico City. One of them especially is the use of what we call control piles. But the thing about control piles would take me about 2 more hours. So maybe we'll leave the control piles for some other occasion. And for the time being, I do thank you very much for your attention. Ay, muchas gracias. Y esto como que no está funcionando. Sí, está clarito. Sí. Pues muchísimas gracias al doctor Efraín Ovando por esta presentación. Recordemos que la ronda de preguntas está destinada al final de las 4 sesiones, ahorita vamos en la segunda, pero no sin antes vamos a despedir a nuestro ponente entregándole un reconocimiento a nombre de las sociedades técnicas por su participación en este taller. Doctor, y un fuerte aplauso por favor para despedirlo. Una plumita. Muy bien, y vamos a continuar con la siguiente presentación. Permítanme un segundito. Aquí está. Que será impartida por el doctor Abraham Roberto Sánchez del Instituto de Ingeniería de la UNAM y representante de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, quien nos va a hablar acerca del comportamiento estructural de edificios patrimoniales en suelo blando. Bienvenido. Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí presentes esta fría mañana. Primero quisiera también agradecerles a los organizadores su atenta invitación, en particular al doctor Efraín Ovando. Esta mañana les platicaré en forma muy sucinta algunos aspectos generales sobre el comportamiento estructural de edificios patrimoniales desplantados en suelo blando. Y en general empezaré refiriéndome a edificios que tienen problemas de asentamientos diferenciales. Ya lo mencionaron muy al principio, poseemos en nuestro país un rico acervo, un amplio inventario de edificios patrimoniales, pero siempre hay, estos se ven amenazados por diversos factores, por supuesto los sismos, pero hay mucho más, y uno de ellos son los asentamientos diferenciales. Bueno, este es el centro Montalbán, en Oaxaca. Este fue construido, fue todo un conjunto arqueológico en donde algunas de sus obras están construidas al borde de un talud. Con el paso del tiempo, el talud ha ido deslizando y de alguna manera las construcciones que están más hacia el borde se han ido deformando, han ido perdiendo parte de su sección. Y en el sismo del 17, aquí vemos algunas de las fisuras que se provocaron en ese edificio.
esos movimientos diferenciales pues, causan los problemas en las estructuras prehispánicas. Pero no solo son esos factores, también para la modernización de las grandes ciudades tenemos obras como las del metro, la línea 2, en donde vemos que se construyó muy pegaditos al Palacio Nacional. Esa obra, pues de alguna manera, aunque fue troquelada y tomaron muchas providencias, giró ligeramente hacia el poniente, lo cual lo obligó de alguna manera a reforzar parte de la superestructura. Pero hay otros escenarios también cuando se construyen ese tipo de obras subterráneas, por ejemplo, es el caso de un túnel. Cuando se hace una construcción de esta naturaleza, en la zona de la clave del túnel se produce una depresión en la parte alta del suelo, asumiendo una configuración como la que ustedes pueden ver en la imagen. Algunos geotécnicos le llaman la cubeta de asentamientos, refiriéndose al campo de desplazamientos que sufre el terreno. Entonces los edificios que flanquean el eje del túnel tratan de girar hacia el túnel, provocándose algunas inclinaciones de los mismos y en ciertos casos algunas deformaciones. Bueno, este es un ejemplo ilustrativo de un edificio que quizás los que sean de Guadalajara reconozcan, es el edificio del Museo del Periodismo. En este edificio, para construir el túnel se hicieron algunas obras de protección. Una de ellas consistió en colocar pilas. Sin embargo, también de forma preventiva se instalaron varios sensores para entender cuál estaba siendo el efecto que estaba teniendo la construcción de esta obra sobre la infraestructura construida en la ciudad. Al empezar a hacer las primeras excavaciones se empezó a observar que la estructura manifestaba ciertas fisuras, pero también que había un cierto desplazamiento registrado por los inclinómetros hacia el eje del túnel. Entonces, esa idea, este proyecto de hacer la protección con las pilas fue de una manera modificado a raíz de nuestros colegas de Geotecnia por unos muros Milán, que fueron mucho más efectivos y detuvieron de alguna manera el desplazamiento lateral del suelo y evitó pues, que los daños continuaran progresando. Este edificio en particular pues, se flexionó, pero también le surgieron algunas grietas diagonales y en particular un detalle que nos llamó la atención fue el desprendimiento de la fachada. Lo que sucede es que Guadalajara era una ciudad de calles angostas. Con el paso del tiempo muchos se abrieron y algunas fachadas, los edificios se recortaron y las fachadas simplemente se volvieron a montar sin cuidar un amarre, una conexión adecuada entre esta y el resto del edificio. Un caso incluso más delicado al que había que prestar atención para evitar movimientos diferenciales es la Catedral de Guadalajara. En este caso se pusieron varios sensores. Lo que ven en la portada principal, esos puntitos que espero que se alcancen a notar, son reflejantes de tal manera que se puso una estación total enfrente, en el edificio de enfrente, y luego estas estaciones le llaman robotizadas, en forma automática hacen la lectura de todos los puntos y podríamos ver cuál era el movimiento de la estructura en función del avance primero de los trabajos preliminares y después con el paso de la tuneladora. Una de las cosas que aprendimos es que el mayor desplazamiento se produjo precisamente con las obras de protección, porque ya una vez que pasó la tuneladora, poco fue el efecto sobre el edificio. Cuando hablamos de suelos blandos, generalmente tenemos muy en mente, por lo menos en mi caso, la Ciudad de México. Sin embargo, estos problemas están siendo extensibles en otras partes, pues, por todo el mundo, pero en particular de nuestro país, en particular en la zona del Bajío. Esta es la zona de Irapuato, en donde podemos apreciar algunos puentes que fueron prácticamente destrozados, ya perdieron su uso, pero no solo las construcciones antiguas, sino también podemos ver construcciones contemporáneas que están sufriendo los estragos de la extracción excesiva del agua del subsuelo para abastecer a la población.
Casos ya propiamente en el Valle de México, tenemos una troja en el Estado de México, en la zona de Jico, en donde al estar asentadas sobre suelos con distintos grados de consolidación, pues vemos los estragos que esto sucede, que esto provoca, ¿no? Algunos edificios prácticamente pierden su funcionamiento y quedan en el abandono debido a la magnitud de los daños que estos acusan. La Ciudad de México es un caso, ya nos presentó el doctor Ovando. En el último siglo, varios puntos, varias zonas de la zona centro han descendido más de 7,5 metros, ¿no? Llegando en algunos casos cerca de los 10 metros. Pero ese movimiento no ha sido de manera uniforme, sino se ha ido deformando las estructuras, particularmente las que son de mayor longitud. Pueden ver en la parte superior la configuración que adoptan las estructuras. En realidad, pues podemos decir que hasta cierto nivel son nobles porque permiten irse adaptándose a la geometría que va adquiriendo la base del edificio. Claro, con ciertos agrietamientos que poco a poco, que en la medida que van apareciendo, los arquitectos restauradores van subsanando. Pero hay casos más complejos, como el del Templo de las Capuchinas, en donde prácticamente la inclinación deja sin función, sin operación el inmueble. Este otro caso que hizo referencia el doctor Ovando es muy interesante porque, entre otras cosas, se trata de un templo que al empezar a construirlo, porque déjame decir, el problema de habernos asentado sobre un terreno blando causa problemas no solo después de que se construyó, sino incluso desde la construcción misma. Es el caso de la Sant'Eutizia. Empezaron a construir el inmueble y se les empezó a hundir. Después de algunos años decidieron suspender la obra y volver a levantarla. En la imagen de la derecha, pueden ver la primer base de la pilastra. Suspendieron la obra y volvieron la usaron de cimentación, y después de ahí para arriba volvieron a erigir una nueva base para y esta parte la rellenaron. De hecho, por eso en esta imagen, la de la izquierda, ustedes pueden ver que la iglesia tiene una puerta relativamente más cortita que la imagen que vemos a la derecha. Una vez que los arquitectos pues detectan esta situación, pues decidieron de alguna manera retirar esos rellenos, pero eso también trajo algunas consecuencias. El haber retirado esos rellenos hizo que los muros fueran más altos, y entonces perdieron ligeramente aparte del efecto de la descarga, pues también propició que los muros fueran ya más altos, e hizo que el coseo de la cubierta abovedada los deformara un poco más. Con eso, pues la cubierta termina descendiendo y produciendo ese patrón de agrietamientos que ustedes ven en la imagen. Bueno, también en la construcción, muchos edificios, incluido la Torre de Pisa, teniendo esos problemas más o menos similares. Por ejemplo, en este caso, la torre, en la medida que le iba construyendo, se les iba inclinando hacia un lado. Entonces, en la medida que avanzaban, iban corrigiendo, de tal manera que el desnivel que existe en la inclinación que tiene este nivel es menor que la que tiene en la parte superior. Entonces, esa torre no está totalmente recta, sino tiene una cierta curva que algunos le dicen que es una forma abananada, ¿no? En forma de un plátano. Y en la Ciudad de México no ocurre algo similar, no es la excepción. Es la torre de la catedral. Al principio avanzaron hasta un cierto nivel, más o menos arriba de la primera ventana, y en el siglo XVII ocurrió una fuerte inundación que se vio en la necesidad de suspender la construcción. Mientras tanto, mientras que la obra estuvo detenida, pues empezó a inclinarse hacia el surponiente. Cuando retoman la obra varios años después, había que meter una hilada de ajuste para que los trabajadores siguieran con una obra vertical y horizontal. Entonces, esa línea, cuando tengan ustedes oportunidad, pueden visitarla. Está arriba de tengan la oportunidad de visitar la catedral, podrán observar una línea de ajuste arriba de la primera ventana, ¿no? Y eso ocurre también en las naves. Por ejemplo, en la propia catedral, las columnas del lado norte son más cortitas que las del lado sur, como de 85 a 90 centímetros, son un poco más largas.
Oye, creo que se le acabó. Ahí está. Bueno, entonces, esta es una mesa inclinable que se construyó en El Salvador, entre la Agencia de Cooperación de Japón, JICA, y la Universidad de San Salvador. Es una base rígida, en donde se construye una estructura de adobe sin confinamiento, la que ustedes están viendo en la parte superior, y a la que poco a poco se les fue dando, se fue incrementando el ángulo. De tal manera que llega a un punto en donde el centro de gravedad de uno de los muros se sale de su base y termina desprendiéndose del resto de la estructura. Estos son problemas más o menos comunes, claro, a esa magnitud, ¿no? Pero sí son comunes en muchas construcciones contemporáneas, porque generalmente hay falta de conexión entre los muros perpendiculares. Entonces las inclinaciones y los sismos generalmente producen estos desajustes, y es muy común ver fisuras en las conexiones entre los muros perpendiculares. Es otro caso, un muro similar, un modelo similar, en donde se le añadieron estos contrafuertes y además una cadena perimetral. Ese refuerzo de la cadena, que a muchos arquitectos no les gusta, pues permite que tomar una inclinación mucho más importante. Aquí prácticamente agotó la capacidad total de esta mesa inclinable, y entre otras cosas pues se permite ilustrar cómo es el patrón de asentamientos, ¿no? Es bastante claro cómo se agrieta un edificio cuando se inclina de esta manera. Pues como no se agrietó, lo que se decidió fue abrir la puerta y volver a repetir el ensayo. Ante este escenario tampoco se produjo el colapso. Lo que sí se marcaron mucho más las grietas diagonales, se volvieron a marcar, y claro, ya después de 2 o 3 repeticiones más terminó colapsando el modelito de adobe. A diferencia de la base, que era totalmente rígida, en las construcciones patrimoniales no ocurre eso. El movimiento se da de manera diferencial e irregular, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta base, al deformarse de esta manera, termina fracturando, agrietando las columnas, incrementando el claro de la bóveda de la nave central y afectando los arcos botareles, ¿no? Así como las naves procesionales. Cuando esto sucede, se generan compresiones importantes en la zona de los riñones. Generalmente van a haber aplastamientos en las zonas en las dovelas del arranque de las bóvedas, pero hay casos más severos en donde en la zona ya del crucero, el crucero generalmente la zona donde se encuentra la cúpula, en esa parte la rotación no se da exactamente en este punto, sino como es una zona muy maciza y fuerte, generalmente los daños se dan en las partes altas de las columnas, precisamente por el descenso de la zona de la clave. En esa parte, en particular, en el caso de la catedral, pues vemos que esa gran abertura produjo daños severos en la estructura. Actualmente podemos ver, y se ven buenas condiciones, con problemas algunos de humedad, pero no se ven esta magnitud de daño, ¿no? Y es que antes de mediados del siglo XX se dieron a la tarea de hacer esta intervención, donde ya los sillares estaban muy dañados. Pero entre otras cosas, lo que destaca que la iglesia previamente, a principios del siglo XX, se les añadió estos refuerzos en los arcos para intentar que no se abrieran, pero la realidad que el problema no radicaba propiamente en la estructura, sino el problema viene del subsuelo, ¿no? Entonces, a pesar de esos esfuerzos que hicieron, pues no fueron insuficientes para poder contener el problema de los asentamientos diferenciales. En esta imagen vemos la problemática que se genera en la zona del crucero, en las zonas donde están las pechinas, estos como triángulos que se ven en la parte alta, se le llaman pechinas. Entonces esta zona generalmente es muy sólida, así es que cuando la columna gira, se abre la nave y desciende la clave de esta, pues rota y se generan compresiones muy, muy altas en la zona de la parte alta de las columnas. Generalmente es
común buscar que los daños estén en la parte baja, pero no, en el caso particular de las columnas con cúpula, los daños suelen surgir en esa parte. Bueno, en el caso siguiendo con la catedral, se ve que la columna en aquella intervención de antes de mediados del siglo XX, estas simplemente las resanaron, y después en otras intervenciones solo hicieron eso, sellar las grietas, pero ni siquiera se rellenaban. Y generalmente para esto usan unos morteros de muy baja capacidad comparado con la capacidad de la piedra. Estas son piedras que rebasan los 100 kilos por centímetro cuadrado, mientras que las lechadas con las que suele resanarse esas grietas andan entre los 5 o 10 kilos y en el mejor de los casos algunos 15 kilos por centímetro cuadrado, pero predominan los de 5 kilos. Entonces, y no se inyectan a presión, simplemente son resanes, como dicen algunos restauradores, se sellan los labios de la grieta, pero no hay una penetración de las lechadas. Cuando se tuvo oportunidad de estar en esa parte, se empezó a explorar, a revisar, a limpiar estas juntas, esos sellos que habían hecho en el pasado, y lo que se encontró es pues, que estas piedras, en particular con la que están construidas las bases de las columnas, la forma de falla es muy peculiar. A la hora de que se alcanza la carga máxima, las piedras como que se delaminan, se forman varias lajas y se generan esquemas como los que estemos acá. Esta situación es poco visible desde la parte exterior, o sea, no se ve la gravedad hasta que no se retiran los resanes y los fragmentos. Entonces, en este caso, pues hubo la necesidad de reemplazar varios de los sillares de las columnas. Y lo que sucede, entre otras cosas, es que estas construcciones se les denomina construcciones de gravedad, porque lo que hacen es, o la forma en la que están concebidas, es pasar las cargas altas hacia la cimentación, de tal manera que las cargas tratan de bajar lo más concéntricos en las columnas y en los muros. Este análisis, en su momento se hicieron análisis gráficos, análisis con elemento finito, y pues se encontró que efectivamente se cumplía con esa condición, que las cargas prácticamente bajan en el centro de gravedad, en el centro geométrico de esos elementos, lo que entre otras cosas pues nos hace notar la visión que tuvieron los construcciones para lograr esa calidad, esa geometría primero en proyecto y luego la calidad en la construcción. Pero cuando esa base la apoya sobre un suelo rígido, pues es más o menos válido lo que estamos viendo. Sin embargo, cuando la base se mueve, es haciendo la analogía con una mesa. Si ustedes tienen una masa de 3 patas, pues prácticamente donde la pongan no necesitan ningún cálculo especializado, prácticamente necesitan saber el centro de gravedad y pueden determinar la carga en cada una de las patas de esa mesita. Pero si a esa mesa le agregan una más y la mueven de un lado a otro, verán que no van a apoyar perfectamente las 3 patas. De las 4 patas solo apoyan 3, y si le aumentan el número de apoyos, pues eso se vuelve más complicado. Entonces ahora imagínense una catedral que mide 120 metros de largo por un poco más de 60 metros de ancho. Si le estamos moviendo los apoyos, es muy difícil que se apegue a las condiciones para las cuales fueron diseñadas. Entonces se hicieron pruebas de gato plano para entender cuál era realmente la distribución de esfuerzos en la base de los elementos de soporte. Y entre lo que se encontró es pues, que la carga era mucho más alta de lo que se había estimado de forma analítica, y que la carga era, la distribución de esfuerzos era asimétrica y que se concentraba sobre todo hacia donde estaba inclinando la estructura. Los esfuerzos que en ese momento se estimaron rondaban los 75 kilos por centímetro cuadrado, que de alguna manera triplicaban la carga o el nivel de esfuerzos que se había estimado de forma analítica. Bueno, ¿y cómo no van a ser irregulares si ya nos mostraron hace un momento dónde se desplantó este conjunto? Muchas de las obras prehispánicas fueron arrasadas y ahí montaron la catedral. Pero eso no fue todo. Además de los restos prehispánicos, se construye la línea del metro, ya la vimos en un momento, y un colector semiprofundo. Entonces, eso tiene
filtración, tanto el metro como el colector tienen filtraciones de agua y por consiguiente producen asentamientos diferenciales que repercuten en la cimentación de la catedral. ¿Cómo se ha resuelto eso en el pasado? Bueno, ha habido varios intentos, algunos muy sencillos. Cuando el edificio se hunde, lo que muchos constructores hacían era simplemente rellenar. Son edificios tan altos que si mide, no sé, 6 metros de altura, si le quitan 1 metro o 2, no pasa nada. Entonces, estos muchas veces los rellenaban y es muy común que cuando hace una excavación en una obra contemporánea, una obra actualmente, pues entonces se encuentran varios niveles de piso, ¿no? Porque esas capas las fueron poniendo poco a poco. Y aquí, en este caso, pues la base original la encontramos acá abajo y acá tenemos otra base, pero simplemente decorativa. La de carga realmente está en la parte baja, ¿no? Otros más elaborados es el caso de las capuchinas, donde el edificio literalmente se elevó de la parte más hundida y yo creo que este sin duda es uno de los mayores logros que se ha tenido en el rescate de las construcciones con valor histórico. Entonces, es notable la diferencia. La solución, aunque no entiendo por qué sea un poco oros, pero esta parte es la relación con pilotes de control y tienen varias bondades, pero también si no le dan mantenimiento se pueden volver una amenaza contra los edificios porque generalmente pueden provocar cargas puntuales que dañan la estructura si es que no le dan mantenimiento. La otra, ya más avanzado, el siglo XX, pues es el caso de la subexcavación que ya nos comentó ampliamente el doctor Ovando, y pues es lo que se aplicó en la catedral. Después de ya también nos explicó y bien nos omitiré esta, es las inclusiones que se han implementado en varios edificios, entre otros, además de Bellas Artes, la catedral, el templo de San Agustín también se ha atendido con esta técnica, y algún par de edificios antiguos más. Ha habido casos particularmente más complejos. Este es el templo precisamente de San Agustín, donde se implementó la técnica de la inclusión del mejoramiento del suelo mediante inclusiones para frenar el asentamiento que estaba teniendo el edificio hacia el poniente. La realidad es que es tan grande el asentamiento y se da en cierta medida porque este edificio se construyó en una época y varios años después, pero varios más, se construyó esta capillita. Entonces, este ya tenía un cierto grado de consolidación y este que se coloca en un suelo más vulnerable, más deformable, entonces se empieza a tratar de desprender del edificio que en su origen lo conectaron muy bien. Hay una conexión estrecha, muy bien resuelta, pero eso también le causa problemas, porque el giro de este edificio hacia el poniente daña al edificio principal. Entonces, en ese caso, lo que tuvo que hacerse es, un poquito como esa operación que hace con los siameses, pero hacer un corte con una cortadora de hilo, se logró la separación de ambos edificios para que tuviesen un mejor desempeño estructural. En estos casos siempre va a jugar un papel importante el monitoreo. Este es el seguimiento que se le dio al templo en varios momentos. Entonces vemos que si uno hiciera una medición de unos cuantos meses, pues da una idea de cuál es el patrón de asentamientos, pero es insuficiente para la toma de decisiones. Entonces, generalmente es importante dar un seguimiento mucho más amplio para poder comprender cuál es realmente el patrón bajo el cual se está deformando una estructura de estas características. Atender estos edificios generalmente constituyen una labor compleja que es muy difícil predecir en su totalidad, ¿no? Incluso las contemporáneas. Entonces, generalmente hay que recurrir a sistemas de monitoreo que nos permitan entender primero cómo
está funcionando la estructura. Y después ir viendo cuál es el efecto que está teniendo la dosificación de las soluciones que se están proponiendo. Es el caso de la catedral, donde con un equipo del ISMES, ISMES hizo una donación a través del gobierno de Italia de todo el equipamiento para la instrumentación. Son 22 sensores de desplazamiento que nos permiten ver o medir cómo se abren y se cierran las bóvedas y los arcos, y 10 telecoordinómetros que son como plomadas de albañil, una plomada, pero con la electrónica que nos permite ir dando seguimiento al movimiento del péndulo. Bueno, aquí tenemos algunos resultados del comportamiento de uno de este exisómetro. Podemos ver el cierre que se produjo durante la subexcavación, pero luego poco a poco ha ido creciendo, y en los últimos años las proyecciones que hemos hecho pues hacen notar que de no hacerle nada, pues, eso se va a seguir abriendo. En términos generales, la subexcavación logró importantes logros para el templo, pero hay situaciones locales que deben ser atendidas, ¿no? Lo que también nos permite ver estos sistemas, aunque no son dinámicos, permiten entender qué es lo que le pasa en caso de un sismo. Por ejemplo, fue una medición antes y después de haber ocurrido el sismo. Entonces vemos que el evento del sismo del 17 causó una apertura ligera de la nave central. Hay otros casos que también interesan dentro del propio conjunto, que es el edificio vecino, que es el Sagrario, que si bien es más pequeño, pues sigue siendo importante para el conjunto. Entonces, este caso es muy interesante porque esta columna se ha estado quedando de manera consistente en la parte alta. Entonces, en los últimos años la carga es tan alta que se empiezan a ver ya algunos desajustes en la sillería. Las proyecciones que se han hecho pues hacen ver que este es el patrón que sigue un exisómetro que está colocado en la dirección norte-sur a este nivel, y la forma en la que evoluciona pues sí tiene también cierta preocupación, porque de continuar, más allá que se abran los arcos, porque pues de alguna manera se pueden subsanar las grietas, preocupa la carga que se le induzca o que se está induciendo a la columna. Entre otros motivos, bueno, pues esa columna está apoyada sobre una base de concreto que se construyó en los años 70, pero también varios pilotes, y aunque se han desconectado del puente de acción, son puentes de control, aún la carga, esta parte se sigue quedando elevada, ¿no? Bueno, pues prácticamente con esto termino. Entre otras cosas, quisiera hacer notar pues la importancia de los sistemas de monitoreo para dar seguimiento al comportamiento de estas estructuras. Es muy importante entre otras cosas, los sistemas de monitoreo le permiten a uno advertir de manera oportuna cualquier síntoma de comportamiento inadecuado de la estructura, pero también son importantes para poder evaluar las soluciones que se propongan. A veces, muchas veces hay ideas de alguna cierta solución, pero hasta que no podamos medir, podamos valorar la efectividad, podemos en el futuro ampliarla o mejorarla o desecharla en ciertos casos, ¿no? Y bueno, pues con esto termino. Les agradezco su atención, sobre todo su paciencia. Muchas gracias. Pues muchas gracias al doctor, y también le haremos entrega de un reconocimiento por su participación en este taller. Como siempre, agradecidos las 3 sociedades técnicas y el Instituto de Ingeniería, la Facultad de Ingeniería por la participación en este evento. Por favor, recíbalo, una plumita y un bloc de notas para seguir hablando sobre el monitoreo de la salud estructural. Muy bien, pues vamos a continuar. Bueno, despidámoslo con un fuerte aplauso, por favor. Y vamos a continuar con la última sesión de este primer bloque de conferencias, que estará
a cargo de Francesco Silvestri de la Universidad de Nápoles, quien nos hablará de Seismic Response of the Carmine Bell Tower at Naples, a Never-Ending History. Bienvenido. Pero necesito de mi presentación. No es eso. Silvestri. Más abajo a la izquierda, gracias. Sí, pero lo siento mucho que no puedo presentar en español, pero si quieren contestar, se harán preguntas después. Muchas gracias por su invitación. I switch to English because otherwise my Italian colleagues would have some problem. My presentation is about, say, kind of work which started more than 10 years ago, and it was the topic of the PhD thesis of Professor Filomena de Silva, and it was started in cooperation with 3 more ladies who at that time taught at the University of Sannio, which is a country known for the myth of the witches, of the Brucas. So that was a kind of a team of witches which worked with me at that time. It was a hard job for me. Now, can I advance this? Okay. We'll first introduce the problem of the seismic safety of towers, and starting from an example which all of you should know very well, which is also mentioned in a kind of a crossword puzzle journal, very widespread in Italy, which is the Latin American Tower, which survived to the earthquakes, not only that dated, the very well known that dated in 1985, but even before, in 1957, and the journal says that it was saved thanks to the high deformability of the subsoil. And this sounds to be strange, but it should not be strange. I don't know what happens with this. If we compare the dynamic response of the subsoil to that of the tower, and the reason, very shortly, is that the natural period of vibration of the tower, which is about 40 stories high, is quite different from that of the subsoil. But maybe, I don't know scientific works about that, but maybe some deeper insight in the structure, soil coupling should be performed to justify why this tall tower survived and shorter buildings did not. Very smooth in advancing. In Europe, we have very widespread towers which are much more ancient than the Latin American towers, and many of them are shown in this, should be shown in this picture. Is that the problem with the batteries? Please, perdone, ¿por qué no arranca bien este? These are examples of towers widespread around the Mediterranean coast, and most of them fall in highly seismic hazard areas, except for the well-known Big Ben in London. And you can see that towers have different shapes and, of course, construction techniques. Basically, they have all
being made in masonry, notwithstanding a period of construction, and they can vary very much in shape and size of section and height. So we should first of all try to establish a framework to analyze their behavior depending on soil condition. This is the volume where, which was already mentioned by Professor Flora before, where the maybe most comprehensive paper dealing with the case study I'm going to talk about in this presentation is reported. And it is singular to note that in the same period when this volume was published, there were scientific works which were also widespread, published in the, say, in the press, talked about the strange case of the Pisa Tower, which, notwithstanding its say, static fragility, survived to a number of earthquakes thanks to its, say, leaning shape. But let's first consider what actually happens during earthquakes to some of our towers in Italy. These are examples from one of the most recent strong earthquakes occurred in Italy, and occurred in Emilia Plain, which is characterized by soft alluvial soils, and several towers were damaged. These two examples show damage induced by flexural motion, which are highlighted by failure on one side of the tower due to tension collapse. Instead, this one was cracked due to a torsional motion, which has been demonstrated by comparing, the period corresponding to the torsional mode to the dominant period of the spectrum, of the response spectrum of the earthquake recorded nearby. So the mechanism can be different, but if we stick to the conventional approach that most engineers well know, which is that of the single degree of freedom system with a fixed base, therefore we can refer to the conventional representation of the seismic action through a response spectrum for a given, say, damping ratio, representing the maximum inertia force acting on a structure with a variable period. Then we can consider the role of the subsoil, I'm sorry, this is not very clear, which induces an increase of the motion of the inertial mass due to the rigid movement of the foundation, which is characterized by a translation and a rigid rotation, so that overall what happens is that typically we expect a variation of the damping or the equivalent damping of the distance of the system, which is expected to increase for the squat stiff structures due to maybe the dominant role of the width of the foundation, which radiates energy downwards, and it is expected on the other hand to reduce for slender structure. So let's first assume that optimistically the damping increases. The system deformability always increases because of the role of the compliant foundation and subsoil, and therefore the period increases. So that if we consider stiff structure, maybe in the interval we should change the battery to this. Okay. If we consider a stiff structure such as a squat tower, the inertial force is expected to increase, whereas if we consider a slender tower, it is expected to decrease, and therefore the soil structure interaction is deemed to be beneficial for the slender towers. So
in this case, maybe, including that of the Latin American tower, the presence of a subsoil may be beneficial. I'm sorry, I'm not more controlling the speed of this device. Anyway, this is a conventional pattern where a given structure can be made equivalent to a compliant-based oscillator, and this in turn can be assumed as an equivalent fixed-based oscillator, which gives us the chance of still using the response spectrum approach. And these are well-known formulas developed in the literature, giving us the increase of period and variation of damping. Who knows if increasing or decreasing, depending on the case. And both parameters are controlled by two ratios, which are that of the soil structure stiffness and that of the structure to soil inertia. So I won't go into details about this analytical approach, but this helps us to have an initial idea on whether the soil structure interaction can be detrimental or beneficial. So let us consider the case of these two towers. First, this one, which is squat, and it is expected to have an increase of damping and an increase of period because of its location on a very soft soil. Whereas on the other hand, these slender and very slender structures, including the case history which I'm going to tell you about, are expected to be characterized by a decrease of the damping, the radiation, the equivalent damping, and an increase of the period of different amount, so that we can expect kind of a combination of these two factors, which can be either beneficial or detrimental, depending on the case. So for this kind of structures, it is expected to improve the predictions by means of more sophisticated models. And these are examples where, for instance, in this case, the structure was still simplified, but the subsoil was modeled as a more complex continuum layered subsoil model. Instead, on the other hand, in this example for the Pisa Tower, the structural model was more sophisticated than because even if still characterized by a number of lumped masses, and the subsoil model was, say, brutalized in terms of springs and dashpots. So our case study, is the Carmine Bell Tower, which is represented here in an old-fashioned picture, which is one of the most iconic monumental sites in Napoli. First, because it is the tallest historical structure in the city. Then, because it was used as a site for celebration, but also including revolutions and executions of the people fighting against the ancient Spanish kings. And it is every year symbolically fired to celebrating the say, brown holy mother of the Carmen, so which is also taken as a reference for a kind of idiomatic exclamation telling, say, mother of Carmen, as a kind of expression of, say, safety against bad accidents which can occur to people. This tower was destroyed a couple of centuries after its construction by a very strong earthquake occurring 60 kilometers away from Napoli, which nevertheless induced a significant macroseismic intensity in the city,
And as witnessed by the historical chronicles, it should be read here that many churches were strongly damaged, if not collapsed, including that one, and with the collapse of both the church and the bell tower. And so it was afterwards reconstructed. Following a project of a monk architect called Fra Nuvolo, and during the reconstruction, the shape of the section was changed with height, and also the kind of masonry adopted was significantly different from the original one, which is still standing, which is more monolithic masonry with respect to the more elevated one. And also this reconstruction shows that the tower was framed among lower constructions, which in some way influenced its behavior. Very recently, the ladies I mentioned before performed structural investigations under commitment by the superintendents of historical monuments, including conventional structural tests on the masonry, and also dynamic identifications by means of noise, environmental noise monitoring, and also using the bell as a kind of source of vibration. And the identification permitted to backfigure the frequency of the different modes, which are reported here. After a couple of years, we proceeded with the subsoil investigation instead, consisting first in non-destructive geophysical tests, including electrical resistivity tomographies and ground penetration radar. You can see at that time I was a kind of guardacoches in that period. Here you can see, maybe you can tell that the foundation of the tower was resting below these two masonry sides, because in between there is the entrance to the cloister. And in the cloister we also performed a CPT test, and outside in the square a deep borehole with a downhole test. So, okay. After the first geophysical investigation, the state of the foundation was not clear, so that we proceeded with the vertical and inclined boreholes across the foundation itself, which led us to reconstruct the geometrical shape of the foundation and even the materials, which consisted basically in an enlargement of the masonry with infills inside, which was a typical kind of construction at that time. These are the result of field investigation, including the shear and the P-wave velocity, identifying a kind of soft rock formation at a depth of about 30 meters. And these are the results of laboratory triaxial undrained test and cyclic torsional test, which permitted us to characterize the nonlinear dynamic behavior of the materials. Again, okay. So that we could construct a very comprehensive continuous model where both the subsoil and structure were characterized by nonlinear behavior with the suitable models, and finite difference dynamic analysis were performed by considering two hypotheses on the structure interaction with the nearby buildings. One is neglecting the interaction with the adjacent church and friary complex, and the other one is to
consider a restraint, an horizontal restraint in the movement of the first part of the bell tower. So the restrained tower model, as a matter of fact, yielded the best agreement with the experimental identification measurement of the frequencies, so that we consider it as the most reliable one. So what we try to do, to simulate the behavior of the current tower as it is, with respect to a possible earthquake reproducing the same effects of the historical one which destroyed the previous one. And the earthquake was simulated by knowing the epicenters and the magnitude. Actually, there were two strong earthquakes with a delay of a few weeks occurring at that time. And we see here that more or less the magnitude and the distance from Napoli were the same, so that whatever the earthquake had damaged and destroyed the building, the estimated acceleration was about the same, and on such a basis, and applying a well-known ground motion prediction relationship, we could predict the possible acceleration spectrum. And we selected some actual natural records of earthquakes, including that one which will be used in example to reproduce that spectrum. So the results of dynamic analysis. Okay, first we verified the tower with reference to a simplified model with finite element structure with the springs and dashpot at the base. And this showed very well the difference between the fixed base and the compliant base behavior, increasing the displacement, but the total displacement, but reducing the flexural displacement. So highlighting the importance of accounting of the interaction. Then this model was used combined with the conventional pseudostatic pushover analysis, and this highlighted the occurrence of plasticization both in the tower elevation above the restrainment and also somehow in the foundation subsoil. But for further insights, we referred to dynamic analysis. I'm sorry that here you cannot see very well the plots, but the dynamic analysis show a sudden increase of displacement at the elevation, different elevation of the tower after 10 seconds of the shaking, and that the tower in this stage is following a kind of first of flexural mode, highlighted the resonance between the soil and the structure. And finally here you see the evolution of displacement and strains in the body of the tower. I suggest to change this after all. And see here the comparison between the evolution of displacement between the hypothesis of free and restrained tower and the accumulation of plastic stresses and compression and tension strain in both the tower and the subsoil after the triggering of the high displacements and elevation. And here you can see that in the first hypothesis of free tower, foundation and structure collapse at the same time. Instead, with the restrainment, the foundation experiences higher displacement after the tower is almost collapsed. So, what about the behavior at the foundation? Here you can see that this time
from the static overburden axial load, the normal stresses on the foundation plane are almost becoming zero, and therefore the foundation separates from and slips with respect to the underlying and surrounding soil, and this was also recognized in terms of paths in the three components failure locus of the shallow foundation. So, this, okay. I can finally go to conclusions, I'm sorry. Okay. First, this is a kind of paradigmatic case of a high tower on the formable soil, which can be taken as a reference for other important towers, not only in Italy, but even here if needed. The case study showed us how it is important to introduce maximum effort in investigation in order to characterize not only the structure but also the soil, and don't forget the foundations of the monument, and how the degree of knowledge yielded by increasing levels of sophistication of analysis can give us more accurate insight on the seismic response and safety, and also providing information about which can be useful for the reinforcement of the monument if needed. And also in this case it was important to account for the interaction with the surrounding buildings. And finally, the failure mechanism which is predicted for the current structure is more or less comparable to that described by the past chronicles. So for keeping this monument safe from the earthquakes, we would better not overlook the problems which can be suffered by foundations. And just to mention, a kind of restoration was carried out by the superintendents and archbishopry, but only addressed to reinforce the masonry, but no particular attention was given to the behavior of the foundation. Okay, thank you for the attention. Sorry for the delay, but I made it possible. Muchas gracias por su participación y también reciba un reconocimiento por parte de las 3 sociedades técnicas y esta Facultad de Ingeniería, un bloc de notas y una plumita. Muchísimas gracias. Gracias por su participación. Tenemos espacio para un par de preguntas que pido que sean muy concretas y breves para que nos ayuden los colegas que nos ayudarán con los micrófonos. 2 preguntitas y nos vamos al receso, por favor, si las hubiere, para los primeros 4 presentadores. Allá hay una, ¿alguien más? Una a la 1, una a las 2, una a las 3, una pregunta nada más, muy bien. Si nos ayuda nada más con su nombre y a quién va dirigida la pregunta. Sí, Oscar Minor, and the question is for Francesco Silvestri. Okay. Is the tower, maybe I missed it, but I don't know if the tower was joined to the church, and if so, how is this considered into the model of the tower? I refer to this image. Are you asking if it is firmly jointed or just aside with that? It is anyway in contact, okay? It is not structurally coupled to the structure, but there is some information of the existence of a kind of corridor going from this level of the tower to the friary.
on the south side. So it is maybe a kind also of structural coupling in this interface, if that was the part. Was that considered in the model? Yes, it was considered by restraining the movement of the nodes up to this elevation. Okay, maybe it was not very clear, but I showed a comparison between the performance of the free tower and the restrained one in terms of frequencies. Also, they changed a lot because those simulated for the free tower were significantly lower than those measured experimentally. You're welcome. Muy bien, pues muchas gracias por participar y vamos a tomar un descanso, si les parece, como está proyectado en el programa, y regresamos minutos antes de las 11:20 para continuar con el siguiente bloque de conferencias. Muchas gracias. Que es reconocida como Patrimonio UNESCO desde 1990. El monasterio de San Francisco, que se empezó a construir en 1508, está en esta zona de acá. Bueno, sus ruinas están ahí. Y bueno, entre 1503 y 1508, bueno, algo que debo comentar antes, algo importante de estas construcciones es que en particular este hospital de San Nicolás de Bari fue el primer hospital, pues digamos, con tecnología europea que se construyó en América. Pues si ven, fue apenas 11 años después de la primera llegada de los europeos a América.
se empezó a construir este hospital, y este monasterio de San Francisco, pues también en 1508 es de las primeras construcciones europeas. De hecho, en estos años los españoles ni siquiera habían llegado a lo que ahora es México, ¿verdad? Bueno, entonces, pues en 1990 el Centro Histórico de Santo Domingo se declara Patrimonio de la Humanidad, y a mí me pidieron hacer unos estudios de seguridad estructural de estas dos construcciones que actualmente están en ruinas. Entre estos años, el siglo XVI y ahora, pues cada uno de los edificios tiene mucha historia de sismos, huracanes, o sea, eventos destructivos, ¿verdad? Guerras, saqueo de piratas llegaban el famoso Francis Drake en no sé qué año, tomó Santo Domingo y la destruyó, ¿verdad? Y bueno, pues el resultado es que actualmente prácticamente, o bueno, son ruinas. Sin embargo, hay mucho interés cultural de preservarlas, o sea, tienen un interés, representan un interés histórico muy grande. En cuanto a su uso, pues prácticamente no tienen uso realmente. Pues puede uno ir y visitarlos. La intención es que se puedan seguir visitando, se puedan conocer, porque son parte de la historia, pues no solo de Santo Domingo, de América, de España, del mundo, es parte de la historia mundial. Estas son algunas fotos del monasterio de San Francisco. Con esto voy a empezar. Bueno, pues como ven, está en ruinas. Al menos en ese año 2023, pues hasta había plantitas creciendo por ahí. Estamos en un clima tropical, húmedo, cálido. Pues otras vistas, algunos contrafuertes, plantitas, los restos de una cúpula. Esta es una planta del monasterio. Bueno, digamos, como descripción general, esta parte de aquí es lo que los estudiosos de historia le llaman la primera iglesia. Se entiende que lo que se construyó inicialmente fue esta parte de aquí, tal vez esta parte, todo esto. Esta parte de aquí todavía se conserva un poco de estas bóvedas, que son estas que están acá, esta. Y bueno, más tarde, no sé en qué año, se construyó una iglesia más grande. Se ve aquí la forma de cruz latina, creo que le llaman los arquitectos. Y bueno, otras construcciones. Yo dividí para estudiar este monasterio, estas ruinas, pues lo dividí en dos modelos, porque para empezar es bastante grande. Para hacer un modelo, hice unos modelos de elementos finitos, pues es bastante grande, y entonces, bueno, aproveché que aquí hay una puerta, aquí no hay muro, y este muro que es bajito, pues lo incluí tanto en este modelo que le llamé SF01, como en el segundo modelo de esta otra parte. Entonces, bueno, estas son imágenes del modelo SF1. Voy a referirme como referencia a este muro, que es la fachada principal, o lo que fue la fachada principal en su momento, para orientarnos, ¿verdad? Aquí está la fachada principal, el muro lateral. Aquí está una vista del otro lado. Esta es la fachada principal, el muro lateral. Y este es el modelo SF2 de la parte posterior, digamos, de la iglesia. Esta es la bóveda que les comentaba. Aquí también se conservan 3 bóvedas pequeñas. Esta parte que era... bueno, perdón, no me acuerdo de los nombres que le dan los arquitectos a las
partes de las iglesias, pero aquí había una bóveda, se entiende, pero pues está derruida, ¿verdad? El ábside, ¿verdad? Gracias. Y bueno, estos son modelos de elementos finitos. Este SF1. Bueno, estas partes de aquí también debo decir que estas están cubiertas, hay unas partes que están cubiertas y están en uso, o sea, son cubiertas modernas, son losas de concreto, me imagino. Este es el modelo de elementos finitos de la otra parte, SF2. Algunas características de los modelos, pues en general son elementos sólidos de integración cuadrática incompleta. En general son elementos hexaedros o brick, como le llaman en inglés, de 20 nudos. O sea, obviamente para que fuera completa la integración cuadrática, perdón, pues deberían tener estos elementos deberían tener 27 nudos, como tienen 20, pues por eso es incompleta, ¿verdad? Se modeló la cimentación. Bueno, debo decir también, poco antes de que me pidieran este trabajo, se hicieron trabajos de vibración ambiental. Se tomaron lecturas de vibración ambiental de varias partes de los pues muros de lo que queda, ¿verdad? De las ruinas, pero desgraciadamente no se contó con un estudio de mecánica de suelos. Solo tenía una descripción muy general de algún estudio anterior. Recuerdo que es una piedra caliza con muchas con huecos, pero tampoco se sabe bien en dónde había esos huecos. Entonces, pues mucha de la información, no hay, por ejemplo, información de pues las propiedades reales de la mampostería, ¿verdad? Yo lo que hice fue, decía, se modeló la cimentación, tampoco tengo información geométrica de la cimentación. Lo que hice fue prolongar los muros. Lo que sabemos es que en este tipo de construcciones, en la época colonial, los españoles, pues tal vez ensanchaban un poco los muros, pero muy poco, y la cimentación tendría 1 o 2 metros de profundidad. Entonces yo lo que hice fue como ensanchar los muros. Como no es mucho el ensanche que hacían, pues yo los mantuve del mismo espesor y los prolongué en promedio 1 metro hacia abajo. Y además, en la parte baja de los muros, o bueno, en este caso de la cimentación, coloqué elementos interfaz para modelar la deformabilidad del suelo. Y bueno, estos son los parámetros que usé. Los estudios de vibración ambiental los usé para calibrar particularmente la rigidez, el módulo de Young, y estos dos parámetros que son la rigidez es vertical y horizontal de los elementos que simulan la deformabilidad del suelo. Como ven, hay datos hice análisis no lineales, particularmente en la parte de tensión. Usé un modelo de fractura distribuida. Entonces, bueno, estas son un par de imágenes de los desplazamientos de los dos modelos para cargas verticales, un análisis lineal. Aquí, bueno, están por la escala de colores, están en verde los desplazamientos mayores hacia abajo y en rojo los menos intensos.
Para la calibración y para conocer el comportamiento de estos modelos, pues calculé los 20 primeros modos de cada modelo. Y bueno, algo que aquí les voy a mostrar, solo 4, ¿verdad? No se espanten, nada más 4. Por ejemplo, el primer modo es un movimiento lateral del muro lateral con un periodo de 0.5 segundos. El segundo modo es un movimiento de un pequeño arco que hay aquí y una columnita. El comentario aquí, por ejemplo, es que si ven, pues prácticamente todo el modelo está sin movimiento, a excepción de una pequeña parte en cada caso, ¿verdad? En cada modo se mueve una parte del modelo. Aquí se mueve este muro, aquí se mueve en el modo 4, otra vez el muro lateral, pero es un segundo modo, una parte se mueve hacia un lado, otra hacia el otro. Pero si vemos, si en general los edificios históricos son estructuralmente irregulares, pues podemos ver que ya en estado de ruinas son mucho más irregulares. O sea, los modos de vibración son muy, muy localizados. Este es el otro modelo, el SF2 de la parte posterior. En el primer modo se mueve este murito de aquí, en el ábside. El segundo modo, a ver, ya me perdí. Pues es un muro que está acá. Es otro murito, muy, muy localizado los modos. En el tercer modo se mueve esta parte. En el cuarto modo, este también es el ábside, pero del lado izquierdo. También podemos ver que los periodos son pequeños, ¿verdad? Punto 2, el primero 0.4, 0.3, 0.2 segundos. Ahora este ya es el análisis no lineal ante cargas verticales. Bueno, ahora invertí la escala de colores, ahora están en rojo las deformaciones más grandes, pero en deformaciones, en desplazamientos, se observa que el comportamiento es muy, muy parecido. Las zonas de mayor desplazamiento son las mismas, aunque ya si nos vamos al detalle de las deformaciones, que son más localizadas, pues podemos observar en este tipo de modelos acostumbramos graficar las deformaciones principales porque esas nos dan la localización de las grietas. O sea, en este tipo de modelos no nos sirve, por ejemplo, bueno, nos da muy poca información preguntarle al modelo por los esfuerzos, porque, por ejemplo, en esta parte en donde vemos que hay deformaciones grandes y que hay agrietamiento, pues el esfuerzo va a ser finalmente 0, ¿verdad? Ya se agrietó, ya no hay esfuerzo. Pero las deformaciones nos dan información de que, por ejemplo, por cargas verticales, pues esta fachada principal se abre, ¿verdad? Principalmente la torre debe girar hacia la izquierda. Esto es otra vez con deformaciones principales, pero aquí modifiqué la escala de colores de manera que el verde más verde, más oscurito, es el material, es las zonas en donde no hay agrietamiento. Y a partir de los verdes más claros y particularmente hacia el rojo, son zonas ya agrietadas. Y bueno, con esta escala podemos ver que hay otras zonas de agrietamiento, además del dintel de la puerta principal, pues hay agrietamientos acá, donde se juntan muros, donde hay irregularidades geométricas del modelo principalmente. Esta es del modelo SF2, aquí hay que tener cuidado, aquí las vistas están por abajo del modelo, ¿verdad?
Esto está visto por abajo, esta es la bóveda que les digo que todavía se conserva. Se ve que el agrietamiento mayor está en el arco de la entrada, pero cambiando la escala de colores vemos que también hay agrietamiento en el segundo arco, en la cimentación y en el extra 2 de ese arco también. Pero en general las cargas, el peso propio produce poco agrietamiento en este modelo. Bueno, para estudiar la parte del comportamiento sísmico, pues lo que hice fue lo que le llaman un análisis pushover, ¿verdad? La distribución, coloqué una distribución de cargas proporcional a las masas, pero en este caso en la dirección X, que es paralelo a la fachada principal. Y entonces, bueno, esta es la curva de desplazamiento del contrafuerte del centro, que es el que más se mueve, contra el coeficiente sísmico. O bueno, hay quienes me critican que digo que esto es sismo, ¿verdad? Pues esto es simplemente cargas laterales, pero digamos la proporción del peso propio que le aplicamos como carga lateral, pues si vemos llega al máximo a donde llegué el análisis es como el 22% del peso propio. Si vemos donde ocurren los desplazamientos mayores es en el muro lateral, que coincide, si recordamos, con el primer modo de este modelo, ¿verdad? Ahora, en cuanto a deformaciones principales, le pongo aquí agrietamiento porque nosotros lo podemos interpretar como agrietamiento, pero teóricamente eso no es otra cosa más que deformaciones principales. Pues vemos que sigue estando la grieta aquí sobre la entrada principal, pero un poco más a la derecha, ¿verdad? Y hay otra grieta muy importante aquí en otra abertura en esta zona, que hay una ventana también ahí. Como el muro es de menor espesor, pues se agrieta aquí también. Y modificando la escala de colores vemos que pues hay más agrietamiento, hay agrietamientos fuertes. Por ejemplo, en este muro de fachada, pues además de esta grieta muy importante aquí, hay grietas en la cimentación. La torre que está aquí pues prácticamente se desprende, ¿verdad? Hay una grieta prácticamente en toda la altura de este muro. Hay grietas en este muro por flexión fuera del plano. Y bueno, otros agrietamientos pues en puertas, en la unión de muros transversales con los longitudinales, los que están en la dirección del sismo y los transversales. Esta es otra vista. Por ejemplo, aquí observamos que en este muro lateral pues se observa el agrietamiento en la base de los contrafuertes y otras grietas, ¿verdad? Una grieta importante aquí. Desgraciadamente aquí como que no se notan mucho, ¿verdad? En la computadora se ve más bonito, ustedes disculpen. Y en el otro modelo, pues los desplazamientos ocurren principalmente en este muro, que si recuerdan también el primer modo de este modelo también era muy parecido a esto. Esta es la curva de desplazamiento de un nudo acá en la parte superior contra lo que le llamo coeficiente sísmico. En este caso, si vemos, solo llegaba un poquito arriba del 18%. Por esa razón, digamos, una regla así de dedo de los estructuristas de edificios históricos, o al menos los que trabajamos de esta manera, es que pues si el coeficiente sísmico llega como al 20%, arriba del 20%, pues podemos decir más o menos ahí va, ¿no? No está tan mal. Como en este caso no llegó al 20%,
pues hice una sugerencia, ¿verdad? En el informe, cuando presenté el informe, como no era un trabajo de reparación, simplemente de evaluación de la seguridad, pues sugerí que si se observa en este extremo de muro, pues en principio debe haber un contrafuerte como hay acá, ¿verdad? En otras partes. Entonces sugerí que se construyera ahí un contrafuerte, simulando mampostería original, para que no desentonara con el resto. Entonces estamos, ¿qué? Sismo en X de este modelo. Entonces vemos aquí otra vez las deformaciones principales, pues se ven algunas deformaciones en este muro y otras por acá. Ya modificando la escala, pues vemos que en este muro efectivamente hay grietas que van prácticamente desde abajo hasta arriba, ¿no? Agrietamientos importantes, también un agrietamiento muy importante aquí, acá, este de aquí, en este muro de acá y otros por ahí. Otra vista del agrietamiento, otra vez aquí está el ábside, pero de otra vista, pues vemos también agrietamientos importantes en este muro, esta grieta diagonal aquí, y bueno, otros más, ¿verdad? Salud. Hice otro análisis para carga horizontal en la dirección -y de este modelo. Bueno, hice varios análisis, no les voy a presentar todos porque nos pasaríamos aquí toda la mañana, ¿verdad? Este otro, pues vemos que los desplazamientos principales ocurren en esta parte de la bóveda que todavía se conserva, que también coincide con alguno de los modos principales. Esta es la curva desplazamiento contra coeficiente sísmico, aquí sí vemos llega hasta el 25%. Estas son las deformaciones principales que nos indican agrietamiento, pues hay agrietamiento principalmente en esta zona. Ya con la escala modificada, pues se ve que hay bastante agrietamiento aquí, pero también en la bóveda, en toda la bóveda hay agrietamiento, grietas diagonales en muros transversales. Bueno, hay otros agrietamientos, ¿verdad? La verdad es muy entretenido estar viendo cómo se comportan estos modelos, pero pues no tenemos tiempo aquí, ¿verdad? Aquí es otra vista. Aquí las cargas están, en esta vista las cargas están dirigidas a la derecha. Vemos estas grandes grietas prácticamente de piso hasta la parte superior, el agrietamiento en la bóveda y en otros muros, ¿verdad? Bastante agrietamiento. Y bueno, eso es básicamente lo que hicimos de la iglesia de San Francisco, y pasamos ahora al hospital de San Nicolás de Bari. Estas son algunas fotos, igual se puede ver que está en ruinas, igual tiene algunas plantitas creciendo por ahí. Estas son otras vistas. En esta zona hay unas vigas de concreto reforzado que se pusieron en alguna intervención, supongo que en algún momento del siglo XX. Se pusieron estas vigas de concreto porque si se alcanza a ver, pues las mismas vigas ya están muy deterioradas también, ¿verdad? Bueno, este es un par de vistas del modelo geométrico. Igual prolongué los muros hacia abajo simulando la cimentación, más o menos 1 metro. También aquí hay una zona cubierta, esta parte de aquí. Hay una pequeña zona cubierta que no sé exactamente si son oficinas o alguna especie de museo. Esta es una vista, bueno, un par de vistas del modelo de elementos finitos, con sus vigas aquí, está la losa.
Debo aclarar que en las vistas que les he presentado, estas losas que están en el modelo no aparecen porque en los resultados nos interesa más qué pasa, nos interesa saber qué pasa con la mampostería más que con estos elementos que son realmente modernos, aunque modifican el comportamiento obviamente, pero nos interesa más el comportamiento de la mampostería. El modelo de elementos finitos es similar, tiene el mismo tipo de elementos, la cimentación, los elementos de interfaz. Los parámetros en general son los mismos, excepto que por la calibración con los estudios de vibración ambiental, pues aquí baja un poco el módulo de Young y un poco estos parámetros de rigidez del suelo para que se ajuste mejor a lo que nos dicen las mediciones de vibración ambiental. Bueno, esta es una vista de las cargas verticales, la parte lineal, los modos. Bueno, aquí finalmente el comportamiento en esta parte del estudio, el comportamiento lo rigen mucho este par de muros, pues bardas, podríamos decir, ¿verdad? No es la parte principal del edificio, son unos muros esbeltos y bastante altos y realmente no son los que nos interesan más, ¿verdad? Sí, ciertamente son los que tienen el periodo más largo, casi un segundo este modo, 0.8 segundos este segundo modo. Nuevamente modos muy localizados, ¿verdad? El tercer modo, ahora sí ya es este muro, esta es la fachada, podemos decir que esta es la fachada principal, este es un muro, y el cuarto modo, ahí sí hay cierta coincidencia entre el desplazamiento de este muro, el segundo modo de este muro y este muro de este lado. Ya en el análisis no lineal, otra vez por cargas verticales, pues los desplazamientos así a primera vista no cambian gran cosa, pero sí podemos ver que se producen, ya viendo las deformaciones principales, pues hay agrietamientos. Aquí los principales agrietamientos ocurren en la parte baja de las puertas, en la cimentación prácticamente. Ahora para carga horizontal en la dirección X, bueno, en esta gráfica hay dos curvas. Esta de aquí corresponde con este desplazamiento, pero después hice otro análisis. Si ven ese muro que es de poco espesor y muy alto, pues tiene un coeficiente sísmico muy bajo, ¿no? De 0.7 más o menos. Pero como decía que no es lo que realmente más nos interesa, pues realicé otro análisis. Desgraciadamente no tengo en las imágenes, donde eliminé estos muros laterales o bardas, estas bardas pues, y entonces el movimiento principal ocurre en este muro de fachada y tiene esta otra curva de comportamiento, que si vemos si llega más o menos al 20% de coeficiente sísmico. En cuanto a agrietamientos, bueno, pues aparecen en ese análisis, pues aparecen en este muro lateral, muy agrietado este muro, pero sí vemos también agrietamientos en otras partes. ¿Dónde está? Aquí en la fachada principal una grieta muy importante, porque se flexiona hacia atrás, ¿verdad? Para la carga horizontal en dirección Y, que es perpendicular a la fachada, en este caso hacia la izquierda. Bueno, pues otra vez el comportamiento lo rige mucho este muro,
que tiene esta curva de comportamiento. De hecho tiene una falla frágil según este análisis, pero repitiendo el análisis ya sin estos muros laterales, pues la estructura principal tiene un mejor comportamiento. Doctor, tenemos 1 minuto para concluir. Sí, ya voy terminando. Gracias. En cuanto a deformaciones principales, pues vemos que ocurren, las más visibles ocurren aquí, pero ya modificando la escala, pues hay otros agrietamientos, pues por ejemplo en estos muros tienen su comportamiento de flexión hacia fuera del plano, pues hay agrietamientos importantes aquí, separación de los muros con los transversales. Y bueno, pues ya como comentarios finales, pues ya lo he comentado en la plática, pues el comportamiento, al menos a mí lo que me dejó este proyecto es darme cuenta que cuando estudiamos ruinas, el comportamiento es mucho más irregular, mucho más localizado, los modos, las formas de falla, los modos de falla son muy localizados, mucho más que en construcciones históricas que para nuestros criterios estructurales pues son muy irregulares, y efectivamente cuando hacemos los análisis vemos que son irregulares, pero las ruinas son otra cosa, ¿verdad? Otro nivel de irregularidad. Y bueno, otro comentario pues es la dificultad de encontrar parámetros adecuados. Pues necesitamos hacer más estudios, ¿verdad? Hace rato presentaban proyectos mucho más interesantes, más desarrollados. Lo ideal es que estos proyectos sean de muchos años, tener monitoreadas las estructuras, pero en este caso fue un proyecto muy rápido. Tal vez es un ejemplo de lo que no se debe hacer con edificios históricos, ¿verdad? Lo ideal sería tener más tiempo, más estudios. Pero bueno, les quería presentar estos resultados que a mí me parecieron interesantes, espero que les haya gustado. Gracias. Gracias al doctor Agustín Orduña por su participación. Una disculpita, el tiempo es bien limitado para un tema tan amplio, pero reciba también un reconocimiento, un bloc de notas y una plumita por su participación en este taller. Muchísimas gracias. Bien, pues vamos a continuar, estamos un poquito apretaditos en el tiempo, el receso estuvo muy bueno para desayunar, pero ponen aprietos al presentador para recuperar los minutos y poder terminar en tiempo y forma. Vamos a escuchar ahora la intervención de Emilio Bilotta de la Universidad de Nápoles, quien nos va a hablar acerca de la Stability Assessment of an Ancient Roman Heritage Tunnel de Crypta Neapolitana. Bienvenido. Thank you, Mr. Chairman. Yeah. Oh, wait. Good morning, everybody. Meanwhile, now my talk today will deal with a tunnel, an historical tunnel in Naples, Napoli, Italy, that dates back to the Roman age, the Crypta Neapolitana, that has been recently closed. Well, it has closed to the traffic, even pedestrian traffic, because of some safety issues related to stability of the tunnel itself. Now, I will go through this presentation starting from the motivation of this study, and then I will describe you the evolution of this tunnel along centuries, starting from the origin, and then we'll deal with some stability issues and stability assessment that we made in view of a possible reopening of this tunnel in the future. So in identifying some strategy of preservation. Now, the motivation, as I said, is related to the reopening of this tunnel, and this is an important monument in the city, as I will show you
in the next slides. So we need to deal with the definition of authenticity of the tunnel, and speaking about of conservation, we need to consider the whole life cycle of this monument. In fact, as Professor Flora mentioned in his previous presentation, in addition to the usual iconic material and historical integrity, we should consider, it is envisaged to consider what we call functional, he has called functional integrity. That means this should be part of the usual framework of assessment in view of preservation of the monument. Meaning we are going to reinstate the original purpose for which this monument has been created in the past. And this is functional integrity. Now, a bit of history. This tunnel was constructed by Romans in the first century before Christ to connect two parts of the city, actually the ancient Neapolis, on the western part, to the ancient port of Puteolis, an important port at the Roman time for trades and also for military reason. And they wanted to connect this part with the faster way that could overcome the hill. Now, the hill I'm speaking about is the Posillipo Hill, and as you see here, it is mostly made of a pyroclastic rock that is comes from the eruption of the volcanic area of Campi Flegrei. All these one you can recognize volcans in this area. So mostly, I said, it is a Neapolitan yellow tuff that is a weak rock. We will come back to the actual ground condition later. And the tunnel, the tunnel was connecting, as I said, the western part to the eastern part, so the area of Piedigrotta, foot of Grotto, to the area of Fuori Grotta, out of Grotto, for about 700 meters, and also some inclined smaller tunnel were realized to provide aerators, skyline aerators that provided the air, fresh air to enter into this tunnel that was long and narrow, actually. If you look at this section again, go back, you see that this is one of the sections along the tunnel, and the shape of this section actually has changed in time. This is an important issue that we are going to discuss. Dating back to the Roman ages, the initial shape of the tunnel was a smaller section with a weight about 4 meters and height about 4 meters as well, with a almost regular circular vault and vertical walls. It was, as you can see here, excavated within the Neapolitan yellow tuff. Here it is represented in yellow, without going down to the lower formation that I'm calling in this presentation transition layer. Why transition layer? Because it is a layer of again a soft rock, again of pyroclastic origin, but it is not really a tuff. It is maybe an older pyroclastic soil that was cemented due to diagenization, in the past, and it means that the characteristic of this tuff, represented in gray here, are different from the characteristics of the yellow tuff on the top. Then the point is that after the Romans, when this section was excavated and was stable, in centuries, the tunnel was subjected to enlargement. Why? Because at about 15th century later, the Aragonese vice king that was at the time ruling the city decided to widen the tunnel to permit carriages to move better in this section. And as you see, with this excavation, the floor was lower of about 3 meters, and the excavation started to interest the lower layer of the transition layer that I mentioned before. At this point, the tunnel was still stable, but then Spanish rulers of the city continued the excavation up to a maximum level that was minus 13 meters below the previous Aragonese level, and the excavation was lowered to this, always within this transition layer. At this point, the problems of stability of the tunnel started, the collapse started to occur along the section.
And these require a number of interventions that I'm not going to mention along the centuries, up to the last one, that is backfilling the section in the early 20th century. It was backfilled to at least stop this process of instabilization. However, some local collapse still occurred, so at the end of last century, the tunnel was closed, as I mentioned. So, this slide is just to show you how this tunnel was important in the in the urban environment as an icon. In centuries, it was represented by several painters. Actually, this is an engraving for the 17th century, then paintings up to the 1800s. And also in the literature, Johann Wolfgang Goethe mentioned the tunnel in this Italian Journey, the book that he wrote when he was traveling in Italy during his life. So it is actually important for the city as an icon. What is the current condition of this tunnel today? Well, if you look at this picture, the photograph that we take for during a survey along the tunnel, you can see, even very small, that the conditions are quite bad in some section. Recently, thanks to the research work by a group of archaeologists dealing with ancient topography, they were working in a research project with the Director General Museum in Naples, and they surveyed the tunnel with a laser scanner, producing a point cloud that you see here, and were able to produce a digital twin of this tunnel. So if you have a patience for a couple of minutes, we can walk within a tunnel as it is today. I hope, yes. Now, we are now moving to the eastern portal. You can recognize here the yellow Neapolitan tuff at this point, and the entrance that we have seen in the paintings in the previous slides. Now, if we move towards the entrance, you can see some arches, masonry arches, we are going to see now in a minute. These are made of the same tuff, and they were made in the 19th century to stabilize this portal. Now we jump in the middle of the tunnel, and we start to move towards the western portal. You can see here the condition of the tunnel today. There is the skylight aerator that I mentioned before. Here you are approaching the western portal. The wall condition appear not that bad, but if you look better at the sides, you can see some block fallen from the sides, particularly from the sides here. You can see them there. Now we are approaching the western portal. You see the light in the bottom. We really recognize the remains of the paved floor that was created by the Spanish in the 16th century. We are still here. This portion of the tunnel has been subjected to some restoration in the recent past, and it could be used for visiting just the initial part for about 50 meters or something like that. Now we are going outside the western part. If we turn back, now you will see the condition of the western portal, the Neapolitan yellow tuff. Some fractures appears. You can see some intervention of restoration made of steel ribs at the end of the last century, 30 years ago, 25 years ago. Then we move back forward the center of the tunnel. You can still look at the condition of the vault, as we can see from visual inspection. These are almost good, but some fracture appear. That there are generally vertical fractures that are typical of tuff formation here. Going back to the center, and we are concluding our virtual visit, you can observe how the floor is very much disrupted, as I mentioned before here. Now the view will show you the material and the block that were fallen. And so these are the current condition of the central part of the tunnel, that maybe that is where the worst condition of the transition layers are found. Now, thanks to the digital survey, we were able to identify the geometry of the tunnel along its length, and identify a number of sections that were representative
the tunnel section. The tunnel is, as you've seen, is very much variable along its length. And moving from the western to the eastern part, we have identified 6 sections from A to F. They correspond to stretches of the tunnel where the conditions are geometrically regular for a length, so it means that we could analyze them in plane strain condition. And the first step for the analysis was to gather all the data and collect all the data that were available for the geotechnical characterization to establish the geotechnical settings of the tunnel. So the main information comes from samples of tuff, where used to produce specimens to be tested in laboratory for UCS, for measuring unconfined compression strengths. Flat jack tests were also performed. Along the tunnel where possible to measure the vertical stress in the current condition, and also geostructural survey was performed to identify the condition of the rock mass and describe the rock mass rating, or better, the GSI, the geological strength index that was used to characterize the condition of the rock mass. If you look to the plot on the right side of the slide, it is plotted here the uniaxial compressive strength along the length of the tunnel. Some comments. First of all, the black dots corresponds to the average, to the mean value, and you can see that there is an extreme variability of this parameter within the same section. But even more important is the variability of the value along the tunnel. We can identify spans of the tunnels close to the portals here and here, yes, here, where the mean value is larger and about 3 megapascal. In most parts, you see that this value is lower and around 2 megapascal with some scatter, but you can identify quite easily here 70 meters, about 70 meters that are interested by very low uniaxial compressive strengths, lower than 0.5 megapascal in some cases. This corresponds to the weaker condition and the weaker characteristics of the transition layer that I mentioned before. Also, it is interesting to notice that there are some missing information for quite a long stretches of the tunnel. Why? Because here the floor is very much disrupted, as I've shown you before, and it was not possible. We have not seen the images of the virtual tool in the virtual tool before, because it was not possible to access this tunnel at the time of the geotechnical investigation. You see here also the value of the geological strength index that has been identified during the investigation. Well, for the stability assessment, for the purpose of stability assessment, we used the finite element code, as I said, in 2D conditions, so it was Plaxis 2D, and modeled numerically the condition of the tunnel in the section that we have identified, modeling the rock as an elastic, perfectly plastic material with an yielding criterion that was assumed as nonlinear, so the Ecken-Brown criterion was adopted. We know that it is defined by the uniaxial compressive strength of the intact rock and the geological strength index that I mentioned before. So once these two parameters are known, we can define the complete nonlinear yielding criterion or failure criterion, if you want, of this material. However, we also performed, it is also used to calculate assess the stiffness of the material, of course. But we also performed some preliminary analysis with a linear Mohr-Coulomb criterion that was made equivalent to the nonlinear Ecken-Brown criterion in a specified range of stresses with equivalent parameter. I will show you the result of the first analysis, but very quickly, but mostly of the second one. Now, the first stage of the assessment required that the initial state of stress around the cavity was identified. In fact, we have seen that the cavity has been subjected to
stages of excavation, lowering the floor of the tunnel, and then backfilling. So the stress has changed during this stage. And we modeled this by the code. And you see here, you have seen an animation while I was speaking, you see here the distribution of shear failure and tensile failure points around the excavation, identifying possible block detachment from the side and from the vault of the section. However, at the end of this process, we were happy with the initial state of stress around the cavity, and we could perform a stability analysis by the so-called strength reduction procedure that is commonly approached, which implies the proportional reduction of the strength of the material until the collapse occurs. Collapse mechanism can be observed in analysis, and is permitted to define the safety factor in different sections. In some cases, it is larger than 2, you are at the extreme portal. In most cases, it is slightly larger than 1, and in some cases, it is even close to 1. I would say that this section is quite critical in this analysis. So these were the result of the preliminary analysis with more Coulomb model. So we passed to a more detailed investigation of the sections with the Eken-Brown criterion. So starting from the eastern part here, western part, sorry, here, no, eastern. This is west, sorry, yeah, this is western part, very good. Anyway, here, the section A is first analyzed. Now, in this case, using the GSI that we obtained from the geological survey, we could assess a condition of incipient collapse. So the safety factor was practically 1 or even a bit smaller than 1. This posed us a problem. It is this survey enough in terms of geological strength index to describe the condition of the rock around the tunnel starting from the beginning. So it is possible that what we observe today is not exactly what we had around the cavity at the time it was excavated. And so for this reason, we decided to follow a different path that is back analyzing the value of the GSI, reproducing the history that I was showing you before. So we started from the assumption that during the Roman and Aragonese area, this tunnel section was stable, and so we assessed in this way the minimum GSI value that was necessary to guarantee the stability of the tunnel at that age. Then we started to simulate the lowering of the floor, removing all the volumes from the shape, from the section where the yielding was identified with plastic points, and at this point, we changed the GSI until achieving a condition of stability. With this, once obtaining the last section, the last geometry, the current geometry of the tunnel, we stopped the procedure and we assumed the last value of assessed GSI as the GSI to be used in the analysis. At this point, we proceed with the calculation of the safety factor, as with the usual strength reduction procedure. So for this section, with this procedure, we identify, first of all, we identify a GSI that back-analyze the GSI that is a bit larger than the one from survey, but we should also consider the difficulties in the exact determination of GSI, particularly if you have a few points, not very measurements from the survey. And the safety factor that was assessed, it is 1.17, that is larger than 1, but still in a condition that is not guaranteeing, let's say, complete safety. And in fact, you may remember that this section is close to the section that was that undertook some reinforcement with steel ribs, as I was showing you in the video before. So moving to the section B, now in this case the section is quite different, it's very much closer to the original Roman section. It is completely excavated in the transition layer. In this case we haven't any information about the GSI, so we should only back-analyze this value, and we obtain with the safety analysis a safety factor equal to 1.12. So still safe, but not too much. Proceeding towards the section C,
Well, also in this case, we have two different, in this case we can see that you have two different determination of the safety factor. Why? Because first we analyzed the condition of stability when the maximum section was excavated, and then when it was backfilled. So this, what you see here is the backfilled section. In this case, the safety factor is quite close, and for some reason that we can understand is even close to the one of the previous section, excavated with similar shape, similar size in the same material. Now, moving to the other side of the tunnel, section D. This is the section that I've shown you as first at the beginning of my presentation, so that underwent the largest lower and then backfilling. In this case, we calculated the safety factor at the time when the maximum section was achieved, 1.17, and at the time after the backfilling was completed, 1.46. So this indicates the effect, the beneficial effects of the backfilling that made the safety factor close to 1.5, so in a condition that could be accepted. Now we are moving towards the portal with section E and the following section F. Well, in this case, the conditions are quite good. You see safety factor larger than 2 for the maximum section and even for the current section. I just wanted to let you note that in this case, we also simulated the collapse of the arch, the masonry arch that was created at some points. It was created, this arch, but was not sufficient to guarantee the stability. In fact, some further collapse occurred and loaded the foot of the arch, making it collapsing, and then backfilling was necessary to restate this level, guaranteeing the stability. Well, nothing much different in the last section, where the safety factor is ever a bit lower, but just to compare the result of the analysis made with Morcoulomb and with Eken-Brown in terms of safety factor, they align quite well along a line, so indicating that the results were comparable with slightly large value obtained with the Eken-Brown criteria. Since the area is a seismic area, we were also worried to check the seismic stability of the portals of the tunnels, and we did this with a very simplified method that Filomena De Silva will deal about a bit more in detail later in her presentation this afternoon, assuming that the portal of the tunnels, the two portals, could be represented as shallow cavern, and in this case, a very simple geometrical model was assumed as a portal with pillars and beam, with a width of equal to L and thickness of the beam equal to T. In this case, with the pseudostatic approach, you can integrate the equation of shear wave velocity propagation, obtaining displacement and the rotation in the columns and in particular in the beam. These rotations are proportional to the peak ground acceleration expected at the side, so we could calculate the increment of bending moment within the roof beam due to the seismic excitation. So the final value of the acting bending moment was given by the sum of a static value plus a pseudostatic value. If you consider the resistant bending moment of this section, this can be obtained very simply by assuming that it is completely immobilized, the compressive strength at one side and the tensile strength at the other side of the section. So the value of the resistant bending moment divided by the acting bending moment will provide you the safety factor of this beam, roof beam. So what we assume is equal to the safety factor of the portal of the tunnel. Assuming this value is equal to 1, you obtain sigma C minimum, the minimum value of uniaxial compressive strength that is required to guarantee stability. It is plotted as a ratio to the overburden stress sigma V here. It is plotted in this plot against the geometrical ratio L divided by T. And the dashed line corresponds to the static condition. The colored line corresponds to the pseudostatic condition with increasing PGA. So basically this band separates unsafe states from safe state for the tunnel under seismic action. So we compared first this analytical solution with a pseudostatic analysis
performed with the Plaxis code in the same hypothesis as the analytical solution. And for a given value of acceleration, PGA equal to 0.17 g, that is corresponds to the expected seismic scenario for 475 years or return period at the area, according to the code, we plotted the result of the analytical solution compared with these empty points that corresponds to the result of the pseudostatic numerical analysis once the first onset of plastic point of yielding arise at the roof, and and this means that this analytical solution corresponds to the first onset of yielding in the roof of the cavity. While if you accept that at least 10% of the section is plasticized, we can see that the numerical result are lower that is along this distribution, so meaning that the analytical solution appear like conservative of the actual condition for the portals of the tunnel. So with this analytical method, we calculated the condition. You see that here that the capacity is always larger of the demand, both in section A in the western portal and in section E and F on the eastern portal, so meaning that both portals are largely stable under the expected seismic conditions. Okay, so we have assessed the stability of the tunnel at different sections, identifying different level of risk along the stretches. But however, what is the possible strategy for the presentation of the monument? Our analysis has clearly shown that the mechanism of failure for this tunnel is basically due to the creation of tension cracks and reopening on vertical cracks on the sides and collapse of blocks from the sides that are consistent with what is observed on site if we have seen them, this detachment, this collapse in the video before. So this local collapse and reshaping of the tunnel may trigger further collapse, and this has been also modeled and numerically validated. We have seen that the continuous reshaping produce further collapse up to some stages, meaning that to reopen and preserve this Roman tunnel, it is necessary to operate a diffuse reinforcement of the section, depending on the level of risk, of course, in different sections. However, it is important also to notice in this case that it seems, our opinion is that there is no reason in this case to deal with or to be concerned about the iconic integrity of the tunnel. Why? Because the original Roman section actually has been changed for anthropic reason mainly during time, and during its life the tunnel has continuously changed its shape. So the trace of the ancient Roman tunnel are almost lost. Now, in this case, and I'm going to conclude, we could maybe somehow override the interference with iconic integrity and give more relevance to what we call the functional integrity. That means we are going to reopen, we are going to restore the monument, in this case the tunnel, to its original purpose, that is of connecting two parts of the city. That is, however, a purpose that it has been guaranteed for a number of centuries. We have seen that the tunnel has been closed only very recently, about 1 century ago. It was used for almost one millennium and a half, even more, as a connecting part. So if functional integrity should prevail in the restoration, future intervention can be aimed to the removal of small unstable blocks, to some bolting to fix and stabilize the largest unstable blocks. And in the area where the conditions are much critical, the one in the central part of the tunnel that we have seen before, we can also think to reshape and add a lining in the central part. Here, very well recognizable, of course. Of course, we are going also to support the existing masonry arches where they deserve. Okay, I wish to thank you for your attention, and I hope I'm open to questions in the discussion session. Afterwards, just let me acknowledge the contribution to the work of graduate and postgraduate students such as Gianluca Fasano, Fausto Somma, Raul Conte, and Marco Pagano. Thank you for your attention. Oops.
Thank you very much, and we give a recognition for your participation in this workshop. Here, a notepad and a pen. Thank you. Thank you very much. Muy bien, pues vamos a continuar con la siguiente presentación por parte del colega Paulo Oróstegui Torvisco, representante de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, que nos va a hablar acerca del caso de un puente de ferrocarril de más de 130 años y casi 2 kilómetros sobre el río Biobío en Concepción, Chile, método NDT-E avanzado para determinar la longitud de los pilotes. Bienvenido. Vamos a poner un cronómetro para no pasarme. Bueno, como siempre, un agrado estar aquí en México de vuelta. La verdad es que parte de lo que voy a mostrar fueron algunas de las cosas que vimos muy someramente con el grupo de investigación que estuvo en México el 2010 en el terremoto del 27 de febrero. Esto lo vimos muy de paso, Manuel, Efraín, pasamos por ahí, pero no le dimos mucha intensidad porque no era lo que realmente queríamos observar esa vez. Bueno, el objetivo es poder presentar el método con el que hicimos la medición de la longitud de los pilotes de este puente, que tiene más de 130 años. De hecho, cuando hicimos la medición, el puente tenía 134 años. Está separada en 5 la presentación, en 5 partes: introducción, un poco de historia del puente, el problema que tuvimos que revisar y resolver, la medida de contingencia y el uso avanzado para determinar la longitud de los elementos. Bueno, Chile, para los que no lo tengan en cuenta, siempre dicen que es el último, yo digo que es el primer lugar donde partió el mundo, depende del punto de vista de cada uno. Concepción está justo en la mitad de Chile. De hecho, hay un amojonamiento, hay un monolito donde se marca el centro de Chile, que está muy cerquita de Concepción. La ciudad es esto es Concepción, fue una de las ciudades más afectadas durante el terremoto del 27 de febrero, que tuvo una magnitud de momento de 8.8. Si hacemos un zoom, este es el río Biobío, es el río más ancho de Chile, tiene en esta zona alrededor de 2 kilómetros de ancho. Estos puentes están tratados de ubicarse en las partes más angostas de esa sección justo frente al río, salvo uno que está en diagonal, ahí, que es bastante más largo. Ese es el puente que vamos a atender, que es un puente de ferrocarril. Es una obra que se realizó en 1886, que emboquilla en un túnel directamente de 225 metros de largo. Bueno, algunas cosas para más o menos ver qué es lo que tenemos que tratar de resolver. Estas son algunos de los daños y sus ubicaciones durante el terremoto del 27 de febrero. El puente de ferrocarril tuvo daños menores solo en el terremoto. No hubo daños mayores en esa zona. Bueno, el puente de ferrocarril comenzó su construcción junto a la ruta del tren desde Concepción hasta Curanilahue, ya les voy a mostrar la ubicación, y fue terminado en 1889 y finalmente en 1890 se entregó el recorrido completo. Esto no lo hizo el gobierno de Chile, hubo una concesión para la construcción del puente, dado que Chile era muy pobre en ese tiempo, y esa concesión se otorgó a Arauco Company, una empresa británica. Este es un esquema que se presentó en London News de cómo era la construcción del puente en el año 1889. Bueno, esto es el inicio del recorrido de todo el tramo, ¿cierto? Está el puente que pasa por el río Biobío y esto termina en un pueblo que se llama Curanilahue, que está acá al fondo. Esto más o menos, lo incliné para que se viera igual, en Concepción, cómo se vería en la actualidad, y Curanilahue está por aquí abajo. Bueno, el puente ferroviario comenzó a ser construido en 1886, el proceso terminó en 1889 y luego el 2 de enero cruzó el primer tren de pasajeros a través del puente. Concepción está dividido por el río en prácticamente la mitad de la población vive en el otro lado. El puente
tiene una longitud de 1860 metros de largo. Hay algunas diferencias en metros, pero busqué la longitud exacta que sale en un documento que está en pies. Y son 1859.7, entonces son 1860. El objetivo principal, como ya les comenté, era el desarrollo de todas las plantas de carbón, las mineras de carbón que están al otro lado del río. El puente cuenta con 62 tramos de 25.5 metros, donde los tramos analizados en este estudio son solo 60 porque hay 2 que fueron dañados en un terremoto anterior y se cambiaron por unas pilas bastante más grandes. El puente soportó una serie de crecidas extraordinarias del Biobío de 1898, 1900, 1972 y 2010. Y falta una entre medio que es la crecida del 2006, que en el equivalente superó los 1000 años que estaban calculados para las protecciones del río. Además, soportó varios terremotos, el del 39, que fue alrededor de 100 kilómetros, el del 60, en realidad esto no es muy conocido, pero hay 2 terremotos del 60. Está el terremoto del 21 de mayo, que ocurre, que su epicentro está en Concepción, que fue de magnitud de momento de 7.8, y luego el terremoto del 60 del 22 de mayo, que fue en Valdivia, a 400 kilómetros de la ciudad, que tuvo una magnitud de momento de 9.5. Luego el del 85, que fue a 500 kilómetros hacia el norte, que fue de 7.8, y el de 2010, que fue de 8.8. El puente se dejó de utilizar hace aproximadamente 6 meses y estuvo cumpliendo transporte de carga y pasajeros, ya que era la única conexión que teníamos con el otro lado del río. Bueno, el día viernes 9 de diciembre de 2022 se produce un asentamiento de una de las cepas, detectado por el maquinista del tren. El maquinista, cuando iba cruzando el tren desde San Pedro hacia Concepción, observó un asentamiento en una de las cepas y pasó con el tren, pero informó que no podía volver. No dijo eso directamente, pero ustedes se podrán imaginar qué fue lo que dijo después de qué pasó, ¿cierto? No son palabras que yo pueda reproducir, menos que ahora que nos están grabando. Bueno, parte del problema, nosotros teníamos información geotécnica porque estábamos trabajando en el puente de al lado, se estaba construyendo el puente nuevo, que está más o menos entre 20 y 50 metros de este puente. Entonces teníamos información geotécnica, estábamos trabajando en unos ensayos de los pilotes del puente vecino, unos ensayos de integridad, así que estábamos viendo otros temas del proyecto. El director del proyecto me llamó ese día, uno siempre se imagina que lo van a invitar a almorzar, nunca es así, siempre es por un problema, ¿cierto? Entonces me llamó y me dijo, tenemos un problema, se acaba de hundir una cepa 10 centímetros, el tren no puede volver, se cortó la ciudad. ¿Cuál es el problema? Resulta que la mayoría de la gente se transporta en ese tren. Por lo tanto, no teníamos tren de pasajeros y la gente no se podía transportar de un lado hacia el otro de Concepción. Estábamos cortados en la mitad. Y los buses no alcanzaban para transportar todos esos pasajeros. Esa era parte de nuestro problema. Ok. ¿Qué fue lo que pasó? La cepa identificada con el asentamiento fue la cepa número 11. Entonces se activan un montón de actividades de monitoreo rápidamente porque me dicen, necesitamos un buzo, necesitamos hacer una batimetría, necesitamos medir un montón de cosas. ¿Qué es lo que podemos hacer más rápido ese mismo día? Empezar a hacer, bueno, también las noticias. En este momento todavía la prensa no sabía, pero esto fue lo que empezó a pasar. Especialistas plantean posibles causas, siempre igual, ¿eh? Después hay que definir qué es especialista y qué no es especialista. Cierra el puente, la gente ya no se podía volver en la tarde, entonces ya se enteraron todos rápidamente saliendo de su trabajo del colegio que no se podían volver en tren. Así que empezó un tráfico, un relajo increíble en el tráfico. Nosotros le decimos taco a eso cuando se amontonan los autos y esto empezó a tardar horas. Empezamos a ir a terreno, esos son parte de mi equipo que estaba haciendo unos escaneos láser en el puente, entonces aparecimos y aparecieron 20 periodistas a tratar de mirar qué es lo que estaba pasando, a ver si conseguían información. Se suspende finalmente el tránsito mientras hacíamos todas estas pruebas y esto nos lo dijeron los ingenieros y eso es un poco parte de los problemas que tienen estas situaciones. Esto lo avisaron unos políticos de que el tránsito se cortaba 60 días mientras lo reparábamos y nosotros ni siquiera sabíamos cuál era el problema. Bueno, entonces
activamos todos los planes que se nos ocurrieron rápidamente. El primero dijimos monitoreo. Monitoreemos rápidamente para saber si esto se sigue cayendo, porque se asentó 10 centímetros y no tenemos datos. Por lo tanto, empezamos rápidamente a establecer una base para realizar escaneos láser, al menos sobre la cepa número 11. ¿Cierto? Son 60, pero ya estábamos trabajando en la 11. También fuimos activando otras cosas porque hubo una mesa de trabajo donde habían varios especialistas, ingenieros estructurales, especialistas en puentes, especialistas en dinámica de estructuras, geotécnicos, sísmicos, geotécnicos de dinámica de suelo. Entonces empezamos, todos tenían pedidos, peticiones, y teníamos que ponernos de acuerdo en qué de lo que pedíamos todos qué era más importante. Entonces, dentro de eso, se establecieron mediciones del periodo del puente que pudiéramos desacoplar directamente del periodo del suelo para analizar su comportamiento estructural dinámico. Y no sé si funcionó el video, ¿no? Entonces, les voy a contar un poquito cuál fue parte del problema. Se estaba construyendo el puente vecino, por lo tanto, se hicieron algunas modificaciones de movimiento de tierra y aumentó el flujo. Ahora, no es que esto no estuviera calculado. Evidentemente hubo un grupo de especialistas que revisaron esta situación y se dieron cuenta que esta situación no era peligrosa. Pero teníamos un problema que nadie sabía en ese momento. Bueno, entraron unos buzos a mirar, a ver qué estaba pasando con los pilotes, si había algo roto. Yo sé que ustedes no pusieron atención en todos los periódicos, pero apareció que chocó un tronco gigantesco en los pilotes. Bueno, parte de la información, como este tema era muy delicado, no todo el mundo entiende el problema de cuando las cosas son confidenciales, ¿cierto? Entonces, se filtraba información y esa información la gente la interpretaba y aparecían cosas, antes de que se dieran los discursos. Bueno, ¿cuál fue el problema en particular? Y este tema es bien relevante. Con eso es suficiente, gracias. Este tema es bien relevante. Cuando entraron unos buzos a revisar los pilotes, encontraron que faltaba una parte de uno de los pilotes. El problema es que inicialmente la información que todos manejaban es que los pilotes tenían 16 metros de largo. Cuando empezamos a tratar de verificar de dónde apareció esa información, nunca encontramos el dato específico. Manejamos un dato con que se hicieron cuentas después del terremoto del 27 de febrero, en que como había otro puente, al parecer, que tenía esa misma longitud de pilotes, se consideró ese mismo valor. Probablemente parecía que era una de los datos de los supuestos, ¿cierto? Pero esa información se perdió un poco y se empezó a usar como que los pilotes tenían 16 metros. El puente que está más arriba, sus pilotes sí tienen 16 metros, son de otro tipo y tienen 16 metros. Bueno, entonces rápidamente se hicieron también algunas batimetrías y algunas mediciones para determinar velocidades de flujo y cuál era la forma de la socavación que teníamos en el puente. Bueno, esa es una medición de una ASP que está arriba. ¿Ok? Entonces, la gente que estaba haciendo la verificación estructural del puente, dado este problema, decide que se revise cuál era el largo de los pilotes para colocarlo en el modelo de interacción suelo-estructura. Y esto empieza a ser un problema. Porque teníamos varias condiciones, o revisábamos solo la cepa 11, o revisábamos directamente todas las cepas con algún sistema no destructivo de alta velocidad que permitiera hacer la revisión. Parte del problema es que solo un porcentaje de las cepas está en tierra, esto es en el verano, es en esta época de hecho, de Chile, y otras cepas están en el agua, no hay acceso a esas cepas. Entonces teníamos que combinar algunos métodos para poder hacer las mediciones. Esta es una vista de fotografía de las partes que están en tierra, ¿cierto? Porque hay una especie de isla de un banco de arena. En general, la estratigrafía es arena, arena limosa, y hay también unos lentes de limo arenoso. No sabíamos directamente qué profundidad real tenían los elementos, así que empezamos a revisar planes de cómo hacer mediciones en tierra, con varios métodos y después poder extrapolar estas mediciones a los elementos que estaban en agua.
Los pilotes, que era otro problema, eran de acero fundido y estaban conectados por bridas. Esas bridas también generaban problemas para los que están más asociados a mediciones de elementos, de continuidad de elementos. Las bridas las revisamos y también tenían una goma. Entonces, si medíamos algo y no estaban bien apernadas, probablemente llegábamos hasta la brida. Por lo tanto, nos tuvimos que poner de acuerdo en qué era lo que esperábamos. Entonces, lo que tratamos de definir como esperable era que si nosotros encontrábamos un daño en una brida, esa iba a ser la longitud que íbamos a considerar del pilote, porque no podíamos saber hasta dónde llegaban. Bueno, y como se imaginarán, esta es más o menos la geometría de lo que teníamos que ir a buscar, que era la longitud del pilote, ¿cierto?, desde el fondo marino, y establecimos una profundidad medida, ¿cierto?, que era la completa, hasta el último arriostre del puente, donde podíamos tomar coordenadas del puente para determinar las longitudes de los pilotes. Bueno, teníamos un problema complejo que resolver, y todo esto tenía que ser sobre la marcha, no teníamos los planos del puente tampoco. Y dentro de esta desesperación, porque trabajábamos como entre 14 y 16 horas todos los días tratando de tener reuniones con gente de otros países, de hecho un equipo canadiense nos ayudó con el problema, conversamos con un equipo de Italia también, con la empresa Pagani, ellos producían un sensor que se usaba para buscar uxos, minas subterráneas. Entonces lo que queríamos inicialmente, como usábamos equipos Pagani de CPT, es meter el CPT que tenía el sensor por el lado y con eso podíamos determinar la longitud del pilote. Pero resulta que Pagani había dejado de fabricar el sensor, así que ya no era una oportunidad y no pudimos conseguir uno. Después se nos ocurrió hacer downhole, era como lo más lógico, hacer downhole por el costado y revisar cuál era el cambio pendiente del downhole. Ya habíamos empezado a hacer varias cosas, todavía nuestra cabeza estaba a los 16 metros. Entonces, en una de esas noches, cerca de las 10 de la noche, en la oficina, buscando información, empezamos a pensar, oye, el puente no lo hicieron chilenos, claramente. Todo lo que les mostré de la información hacia atrás no existía, existe gracias a que hicimos el estudio del puente. Nadie la tenía, de hecho teníamos un historiador que estaba trabajando en el equipo y resultó gracioso, pero nosotros empezamos a tener más información que el historiador porque sabíamos qué era lo que teníamos que buscar. Entonces, pensando en que las compañías Arauco todavía existía en el pueblo de Arauco, se me ocurrió empezar a buscar cosas relacionadas con la línea construida por Arauco. Y encontré esta información, que es un paper publicado en 1892 de un grupo que participó en la construcción del puente. Y ellos indicaban datos de las longitudes estimadas de los pilotes, del procedimiento constructivo y de una serie de otros elementos. Resulta que los pilotes no estaban hincados realmente, se había generado una inyección de agua en la parte inferior del pilote, los pilotes estaban conectados con bridas, pero justo apareció este punto que terminó siendo relevante. Los pilotes tenían una zapata en la parte baja, por arriba de donde se colocaba el flujo de agua. El flujo de agua se colocaba más o menos a 60 centímetros por debajo de esa zapata, entre 60 centímetros y 1,20 m. Entonces, a medida que inyectaban agua, ellos hacían rotar con un sistema que funcionaba a vapor el pilote para que entrara por rotación. ¿Ok? Y aquí viene algo interesante. Ellos colocan en sus datos de análisis que no pudieron traspasar un estrato de limo arenoso que era muy compacto, que tenía un cierto grado de cementación. Eso es lo que explicaban. Y además, cuando llegaron a ese limo arenoso, hicieron varias pruebas de carga, que también están indicadas en este documento. A partir de estos datos, nosotros ya sabíamos lo que íbamos a buscar. En el intertanto, estábamos trabajando, haciendo los downhole para poder determinar la longitud del pilote, pero teníamos algunos problemas porque cuando hicimos los downhole, chocamos con algo. Al poco andar nos dimos cuenta, porque estábamos muy cerquita, que chocábamos probablemente con esa placa. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? Tratamos de nuevo, qué sé yo, con algunos problemas, porque cuando chocas con algo metálico, estás trabajando con un CPT, pasan cosas, se rompen algunas cosas. Entonces dijimos, hagámoslo a lo bruto nomás. Usemos un equipo de hincado pequeño, un DPM-30, y tratemos de golpear la placa. Entonces metimos el DPM-30, que está ahí, y yo creo que es la única vez que me ha dado la alegría que se rompa algo, porque se rompió el sistema del martinete automático del DPM-30 cuando golpeamos la placa. Entonces ya teníamos un elemento medido a cierta profundidad, ¿cierto?, con cierto grado de certeza, y lo volvimos a hacer en algunos otros elementos.
A partir de estos datos, donde nosotros ya conocíamos la profundidad de los pilotes, podíamos hacer una estimación de calibración de nuestro método de medición de ondas guiadas, que es el método que queríamos ocupar en los sectores en tierra y en agua. Entonces empezamos a preparar los pilotes en el método de ondas guiadas. Lo que estábamos haciendo, vamos a ir un poco más atrás para que se vea esto. Colocábamos unos acelerómetros a unas distancias definidas, golpeábamos el pilote de acero fundido y con eso determinábamos la longitud hasta aquí. Y luego restábamos L2 en los pilotes. Inicialmente este sistema de ondas guiadas se creó para hacer mediciones de pilotes de madera, así que estábamos conversando con el grupo que tenía una patente pendiente de esto en Canadá. Hay varios sistemas, muchos. Y con ese sistema que estaban usando ellos podíamos tener una certeza bastante interesante de la longitud. Pero hay más sistemas. Generábamos golpes en distintas posiciones de los elementos, revisábamos lo que medían los acelerómetros, cuánto tardaban la onda en llegar a la onda guiada, y con eso podíamos hacer una extrapolación de los datos de medición. Esto es más o menos el circuito de ecuaciones de análisis para poder determinar la longitud. Bueno, eso es más o menos el resumen de cómo hacíamos la determinación de la longitud con la onda guiada. Entonces, empezamos a revisar qué longitudes tenían los pilotes realmente. Ahora, si ustedes se fijan, los pilotes más largos tenían menos de 9 metros. Y habían pilotes que solo tenían 5,5 metros. Ahí están más o menos catalogados en cantidades. Ahora, lo interesante de esto es que el pilote de al lado tiene pilotes de diámetro 1,5 metros de hormigón armado, 1,80 metros, y sus longitudes varían entre 30 y 50 metros. ¿Por qué? Por problemas de la ecuación. Pero esto lleva un montón de tiempo ahí y técnicamente no tuvo problemas de la ecuación. Entonces, algo no estamos haciendo bien y algo hacían mejor antes o tenían menos miedo que nosotros. Pero algo nos está pasando dentro del proceso. Ahora esto derivó en otras cosas porque efectivamente hemos estado estudiando ahora qué es lo que contiene ese limo arenoso y al parecer hemos encontrado obsidiana en esa zona, así que probablemente tiene una mezcla de ceniza alofánica y esa ceniza genera algunas diferencias con este tema. Entonces hemos hecho mediciones de CPT y hemos detectado cierto grado de cementación, ¿cierto? Y algunas condiciones que son diferentes. Entonces, gracias a ese método pudimos medir ondas en tierra y medir ondas en agua. Nos metíamos en un bote y hacíamos mediciones. Como todo esto era urgente para el modelo estructural, decidimos no medir todos los pilotes, sino medir un pilote por cepa directamente. Y a partir de ese pilote, sacar un orden de magnitud promedio para poder definir rápidamente el modelo estructural. Eran 360 pilotes y con esto solo medimos 60. Esa era parte de la gracia del problema. Bueno, luego de eso, como les digo, había mucha más gente trabajando y se estaban viendo muchas más cosas al mismo tiempo. Se pudieron reparar las fundaciones sin estropear las fundaciones originales y se hicieron pruebas de carga sobre el puente para ver si resistía una locomotora y permitir dar el paso en el tiempo que se había comprometido a el tren de pasajeros, que era lo más importante que teníamos, políticamente hablando, porque había un montón de trenes de carga que tampoco podían pasar por ahí y había que derivarlo a otros puertos. Bueno, una vez que terminamos todo, volvió a pasar el tren nuevamente con pasajeros, así que todos fuimos muy felices, sobre todo yo que vivo en esa ciudad, sabía cuál era el problema que teníamos. De hecho, ingenieros nuestros no podían llegar a la oficina por el problema del tren. Y este es el puente nuevo. En este momento nuestro puente está jubilado, lo jubilamos el año pasado. Estamos postulando que hacemos un monumento histórico, se está hablando con un grupo de Europa también para poder determinar qué es lo que se va a dejar directamente del puente. Si ustedes se fijan, el puente no solo transporta, dejaba el paso del tren, como era la única estructura que había en ese momento, se empezó a pasar la fibra óptica por aquí, el gas, hay unos cables de alta tensión, entonces todas las cosas que hacíamos cerca del puente eran un problema. Tuvimos que restringir la altura de los equipos que hacían los trabajos porque teníamos problemas con las cables de alta tensión también. Bueno, como concepción no está
exento de problemas. Concepción en este momento está sufriendo una serie de incendios forestales que empezaron a atacar la ciudad y ya tenemos alrededor de 1000 damnificados en la zona. Hay ciudades completas, hay comunas completas que han desaparecido en Concepción y ya esto es visible incluso desde algunas fotografías satelitales que han sacado en la NASA. Tenemos 19 focos de incendio activos y de hecho tomé la decisión de venir igual a pesar de toda esta situación por menos días, pero tenemos un problema y lo que queremos es apoyar a todos los damnificados que tenemos ahí. Muchas gracias. Pues muchas gracias por su presentación, muy interesante, y pues como siempre les hacemos entrega de un reconocimiento por su participación en este taller, agradeciéndole siempre la disponibilidad que tiene, y pues un saludo a todos los colegas chilenos y que sigan siempre trabajando a favor de la ingeniería con estos métodos innovadores que tienen para poder estudiar este tipo de estructuras. Muchísimas gracias. Oh, sorry. Así estaba pactado. Muy bien. Sí, ¿verdad? Bueno, pues vamos a escuchar la última intervención, no por ello menos importante, de esta serie de intervenciones que hemos tenido. Giuseppe Lanzo, de la Universidad de Roma La Sapienza, nos va a hablar acerca de cliff failures occurred at Sant'Eutizia Abbey during the 2026 seismic sequence evaluation of controlling factors through numerical analysis. Bienvenido. Thank you. The Central Italy seismic sequence was rather long and was characterized by a repetition of very strong events in Central Italy. The seismic sequence started on August 24, 2016 and continued until January 2017, affecting 4 regions that you see here in the plots. Umbria, Marche, in Central Italy, Umbria, Marche, Abruzzo, and Lazio. The red stars here indicate the events, the epicenter of the events with magnitude larger than 5.5, while the gray seismicity here indicate all the events of the sequence with magnitude larger than 2.5. The green square here on the other end indicates this. Sorry. Can I put like this? Ya lo rompí. Ahí está. It's okay? Sí. Okay. You can hear me? Yeah. Indicates the green square area indicate the historical earthquakes with magnitude larger than 5.5. So, I mean, this indicates that the area is pretty characterized by high seismicity. Going more into details about the events, the first events of the sequences are indicated here on 24 August. Then the sequence, the seismicity moved upward on the events of October 26, and then the other one, October 30, which is actually with the strongest event of the sequence with magnitude 6.6, and the largest, the strongest in the last 40 years in Italy. And then the sequence is moving up, downward. The Sant'Eutizia Abbey is located here, very close to the border between Umbria and Marche region, and very close to the epicenter of these strong events. If we go here into details, we consider in the presentation only 2 events, the August 24 events,
which is the epicenter is here. You can see magnitude 5.5, which is 23 kilometers from the Abbey. And the other events is the October 3rd events, the strongest of the sequence, which is 6.6, I repeat, which is only 5 kilometers from the Abbey. Here you can see also the Preci accelerometric station, which recorded this earthquake, and this other MNF accelerometric station, which recorded this other earthquake. The August 24 earthquake was not recorded by the Preci station, which is obviously the most indicated, consider the proximity to the Abbey. Let's see now something about the Abbey. The Sant'Eutizia Abbey represents one of the most relevant medieval religious complexes in central Italy, and is considered the place of origin of the Benedictine monastic order, which has spread all over the world, especially in Europe, which is well known for the Latin motto Ora et Labora. The church consists of, the Abbey consists of this church and the adjacent monastic buildings, which are here, which are all located at the foot of this cliff. On the cliff, on top of this cliff, you can see the bell tower and the cemetery with all these funerary shrines. And the bell tower, which is, you can see here also, is located exactly at the edge of the cliff. This is the situation before the seismic sequence, and this is the situation after the seismic sequence. As you can see, there is a failure of the cliff and the collapse also of the bell tower as some funerary shrines. In particular, as I said, I will consider only these two events, August 24 and October 30. During the August 24 event, only some limited damages were observed. For instance, you can see here these funerary shrines that were subjected to temporary shoring with cable hoops to prevent them from collapsing. And also we have some fractures on the bell tower and on its pedestal, its foundation. And also was observed also some detachment of some boulders falling from this cliff, which is made of rock travertine, we will see in 1 minute. On the other hand, during the October event, you can see the complete collapse, complete failure of this part of the cliff and the collapse of the bell tower and some funerary shrines. The collapse also had some problems with create some damages in the church and in the monastic building nearby. These are during all these periods, starting from 1929, actually several geotechnical campaigns has been carried out up to 2023, in which during the Janus project, other geotechnical investigations were carried out. I don't know if you can see here, maybe it's not visible very well. There are some etched areas here which indicate the part of in this plain view of the Abbey that collapsed, and all these dots represent all the geotechnical burial that have been conducted, carried out. There are altogether 10 burials, 7 are at the foot of the cliff, and the other 3 are on top of the rock spur. Geotechnical and geophysical investigation, other geotechnical laboratory in situ investigation, also geophysical testing has been carried out during these several investigations. Here you can see also a trace of the stratigraphic section that we see here. That we see here, which serve to in which all the geotechnical units that have been recognized in
are indicated. In particular, there is a very thick, highly porous deposit of travertine rock, which is sandwiches between these two layers of ST1 and ST2 of travertine sand. And below we can find a very heterogeneous layer, maybe likely is a slope debris. And below, again, there is the bedrock, limestone bedrock, which is weathered in the upper part, this WB bedded rock. Here you can see also the boreal that's been conducted within in the framework of the Giano project. Here there is a boreal from the top of the cliff, which is 40 meter depth. And here you can see this other inclined boreal, which served to reconstruct better the passage between the different geotechnical units. Here, this fracture, this black line that you can see here, are the fractures that were observed in the boreal, and also some fractures were observed on the face of the cliff, where you can see here in this part. So, another consideration is worthwhile for this shear wave velocity profile. This is the shear wave velocity profile from the downhole that was carried out here. And what is interesting to stress is the very high shear wave velocity of the travertine rock. Here you can see that can reach about 1,500 meters per second, which is much different, obviously, from the other geotechnical units that have been encountered, the upper and above and below, which is indicating a problem for the seismic response analysis, because this is a prerequisite for a high amplification phenomena in this cliff. Regarding the shear wave velocity, you can see here better the shear wave velocity profiles, but this slide also is reported to, because we made comparison between the shear wave velocity profile that was carried out by in situ test, downhole test, as I said, shear and compression wave velocity profile that was carried out in the downhole test, and the result from some laboratory specimen, ultrasonic pulse measurement on travertine core specimen. Here are the 4 samples that have been conducted with the values, and here you can see the variation of VS and VP with the porosity. Porosity pretty high, as I say, is a highly porous rock, which is it is between 25 and 35%. And here you can see also the comparison between the shear wave velocity in situ and the shear wave velocity from lab test, which is, there is a pretty good correspondence between the two set of measurements, and which indicates also that the rock is well cemented, and the fractures that we observed in the rock, regardless actually the fracture that have been observed in the rock, which crossed the rock. Now let's move to the numerical simulation. Sorry, it's possible to have some water? Ah. Okay, let's move to the numerical simulation, and we did linear and nonlinear analysis. The linear analysis have been done using a Riken wavelet as input motion first, and in this case we used 2 models, the homogeneous and heterogeneous model. And this is because we want to clarify the role of the frequency first on the behavior, the dynamic response of the cliff, and also to investigate the relative influence of the stratigraphic and topographic amplification.
Then we pass to the nonlinear elastoplastic analysis carried out with natural accelerogram as input motion, only with heterogeneous model, and this was done for the two seismic scenarios that I showed you before, the 24 August and the 30 October events. The numerical simulation have been carried out with these two codes, Plaxis 2D and FLAC 2D, but I will show you the result of Plaxis 2D in this presentation for time constraint. Okay, this is the Ricker wavelet that we use. The preliminary analyses were carried out using this time history of acceleration. Central frequency of this Ricker wavelet is 6 Hz. Here you can see the PGA is 0.3 G. Here you can see the Fourier spectrum, and here the acceleration response spectrum with structural damping of 5%. The PGA, as you can see, is 0.3 G, and the maximum spectral acceleration is about 0.7 G at around 0.1 second, 0.12 second, the predominant period of this input motion. The input motion used on the other end for the two seismic scenario were the one recorded at the MNF station on rock, scaled for distance, because as I said at the beginning, if you remember, this station was far away from the Abbey. And this PGA of 0.07 G was used, scaled by using a ground motion prediction, an Italian ground motion prediction equation, which is called Bindi et al. 2011. And this is the time history of acceleration and correspondent response spectra. Here is the October 30 event. This was recorded, as I say, in Preci, which is very close to the Abbey, again on rock. PGA was 0.31 G, and this is the acceleration response spectra. As you can see, the maximum spectral acceleration is within the range 0.07, 0.3 second, within the range of the expected predominant period of the bell tower. Horizontal and vertical acceleration also was used as input motion acceleration, and both were applied as rock outcropping motion in the code. This is the model that we use that was implemented in Plaxis 2D, the heterogeneous model, obviously considering all the geotechnical units that were identified by the geological and geotechnical investigation. And you can see the model spans 450 meters in length, wide, and 150 meters in height. Here you can see all the geotechnical units, and in this table, all the geotechnical properties used for this linear elastic simulation, viscoelastic simulation, are indicated. Also, the element size satisfy the Leismer-Kuhlemeyer criterion for a good transmission of the wave in the model. And also, you can see the compliant boundary were used at the base for taking into account the radiation damping, while free field boundaries were applied also in this side, were applied along the lateral boundaries. Regarding the homogeneous model, the geotechnical properties were assigned the same as the bedrock in order to, as I said before, to investigate the effect of topography. And this is the result from the linear viscoelastic analysis. You can see here is the case of the homogeneous model, and the results are indicated, are expressed in terms of PGA contours. This is the slope,
And in some representative points like P1 and P2, here are indicated also the response, acceleration response spectra. P2 is at the foot of the cliff, while P1 is on top of the cliff. And as you can see from this slide, there is a general deamplification of motion for this seismic scenario. And you can see here for point P2, the red curve is the acceleration response spectra for rock input motion, while the black curve is at the ground surface in point P2 and P1. And you can see that here there is a deamplification, while here there is limited amplification, limited to this little area on the plateau. This is for the homogeneous model, but if we go to the heterogeneous model, the situation changed completely. Because in this case, as you can see, in P2, this is again PGA contours. And in P2, we start, for instance, PGA starts from 0.31, but it's very much similar 0.31 on rock, but it's very much similar on point P2 at the ground surface. Also, the difference in terms of spectral acceleration is not very relevant. On the other hand, in this case, on top of the plateau, you can see that the PGA modify from 0.31 to 1G, on top of the plateau, and also the spectral acceleration reached very high value of about 4G. So this indicates that the topographic amplification is much less important than stratigraphic amplification. The stratigraphic amplification actually is govern the dynamic response of the slope. So moving to the nonlinear elastoplastic numerical simulation, we try to consider additional features to the model in order to represent better what happens during the collapse, in order to try to simulate, if we were able to simulate the collapse. And in this case, so we, as you can see, we simulate the bell tower was considered as, the bell tower foundation was considered as a distinct material. Here is indicated as F. The structural load of the bell tower was considered through a uniform vertical pressure of 50 kilopascal, you can see here. And also the vertical fracture was also explicitly modeled using an interface element. Interface element in order to try to simulate some way the reduced shear strength along the fracture, but also to investigate what was the influence of the fracture, and therefore the interface, on the deformation pattern that we saw in this case with this elastoplastic model. And also, as I said, for the formation also of the failure. And in this case, so we did two types of analysis with Plaxis 2D, one without the fracture, and actually the other one with the fracture. We will see now the result I will show only the result with the fracture. The model, considering the different type of geotechnical units, the heterogeneity of the geotechnical units considered that we have found, the different constitutive models were used. In particular, for the bedrock and weathered bedrock, which is a very stiff, obviously, material, a viscoelastic model was considered. For the alluvium, which is far away from the slope, actually, again, a viscoelastic model was considered because of its limited influence on the ground response on the plateau. And then for the upper and lower travertine sand for the colluvial deposit, a more advanced constitutive model were used, the hardening soil model with most strength stiffness, which is implemented in Plaxis, because we want to simulate better the variation or the cyclic response of these soils with the variation of stiffness and damping with shear strain. From the travertine, the rock, the foundation bell tower, and the joint, more Coulomb model was used.
These are the mechanical parameters I don't offer that we used for the different materials, for the different constitutive model, but I don't go into details of these. And these are the results in terms of for the two different scenarios that I mentioned at the beginning. For the August 24 event, for the heterogeneous model, you can see here again the PGA contours and the acceleration response spectra in these two representative points. And in this case, for the August 24 event, we have a limited amplification here in point P2 at the foot of the cliff, and a pretty higher much amplification at the plateau, on top of the plateau. And here, in this around the predominant period of the bell tower, around 0.1 second, you can see that the spectral acceleration reaches values of about 0.6, 0.5, 0.6 G. And these values of acceleration, which are the values of acceleration at the base of the bell tower, may be compatible with the fracture that I showed you at the beginning that have been observed during this faraway event. On the other end, this is the displacement pattern during, again, this event. And in this case, this is the displacement contour, and this is the deformed mesh. In this case, you can see that the displacement are the order of millimeter. So they could be associated just with the activation of some cracks within this travertine rock. This is the result for the October 3rd event. Again, PGA contours, and again, acceleration response spectra in the 2 point P1 and P2. And again, I want to stress what happens here for the point P1, where the peak spectral acceleration reaches values of about 2.5 G, so it's very high acceleration. And in terms of displacement patterns, we can see in this case that the displacement are of the order of centimeters. Again, the maximum displacement are around here. But in this case, as you can see for the deformed mesh, we are able to simulate the activation of the failure of the travertine prism. We were not able, because the displacement are of the order of centimeters, while in reality they have been of meters. So we were able to reproduce the detachment and toppling of the travertine prism, but not the complete failure of the cliff. And this is just to show the result of the result obtained in terms of displacement pattern for the 4 August and October 30 with the flak. The results are exactly the same. We obtained just a few millimeters for this event and just few centimeters for these other events. But also in this case, you can see, actually this is a little bit modified, but you can see the detachment of the rock prism. We also try to, we did something more because we try to just do some preliminary analysis in order to try to understand the potential role of the solid structure interaction. And we developed the 3D CAD model of the bell tower. You can see here. This model was imported into Plaxis 3D and to estimate the fundamental vibration period of the tower along the y-axis and the x-axis and y-axis, Ty, Tx, and Ty. We didn't have information about the masonry, the type of the masonry, so we did a sort of sensitivity analysis considering two types of masonry for the tower, a high quality material and a poor quality material with this parameter that you can see here.
Then the fundamental period, vibration period of the tower was calculated using a sine sweep base excitation up to 10 Hertz. And the period, the fundamental period, in these two cases, type A and type B, for the masonry, were evaluated by calculating the transfer function between the top and the base of the tower. And these are, as you can see, the indication of the period, which is around 0.25 seconds. There is not much difference between the two types of masonry material. And you can see here the result of the transfer function that we obtained. In this last plot, the potential effect of the soil structure interaction was investigated, considering the formulation by the Silvestri that I guess you will talk a little bit or not? No? Okay. This formulation you can find in this paper, but it allows to obtain the elongation of the period and the additional damping as a function of this adimensional ratio that was soil to structure stiffness ratio that was also shown by Professor Silvestri before, his years defined here. And in both cases, the results, in this case, considering that the bell tower is located, is positioned on this travertine rock, which is very stiff, the potential effect of the soil structure interaction is negligible. Okay, I go to the conclusion. So this study investigated the geotechnical and structural response of the cliff, the travertine cliff at the bell tower of the Sant'Eutizia Abbey, which collapsed during the October 30 event. And we did different analysis, preliminary analysis first with Ricker wavelets, which allowed to investigate the potential role of stratigraphic and topographic amplification. And then we investigated further the role of the fracture with the 2D elastoplastic analysis. I forgot to tell you that without considering the elastoplastic analysis, without modeling the fracture, there was no the failure or the detachment of the prism. So we needed to implement in the model the fracture. Otherwise, we didn't obtain the same results as what obtained. And the effect, then also some preliminary analysis that have to be further investigated, have been done, have been conducted regarding the potential role of the soil structure interaction. But this role was considered negligible. And the finding of this work emphasizes, as Professor Flora said at the beginning of his lecture, the importance of integrating different professionalities, geological, geotechnical, and structural, to understand the failure mechanism in this type of, for this type of structures, especially in seismic areas. Thank you for your attention. Pues muchas gracias por su participación y le hacemos entrega de un reconocimiento por participar en este taller, y con ello cerramos la serie de conferencias que tenemos en esta primera parte antes de los alimentos. Y bueno, pues reciba como siempre un agradecimiento de las tres sociedades técnicas. Muchísimas gracias y despidámoslo con un aplauso. Bien, pues toca el espacio para un par de preguntas. Colegas, si quieren realizar algún cuestionamiento a los ponentes de este segundo bloque, tenemos lugar para dos preguntas. Nada más no se amontonen, yo sé que todos quieren participar, pero por favor, colegas, una de este lado. ¿Alguien más? A la una, a las dos, a las tres. Una pregunta nada más. Su nombre gracias. Y a quién dirige la pregunta. Martín Cárdenas, the question is to Giuseppe Lanzo.
the question is related with if there exists some topographic effect that you consider to the force in the travertine cliff that affect in other direction the interaction of the soil with the tower. Yes, topographical amplification due to the cliff. As I show, okay, this is I did these two analysis with homogeneous and heterogeneous model with a very simple way, a very simple time of acceleration and simple motion, in order to understand this type of problem. Because, why? Because in this case, with homogeneous model, it is all rock, so very high shear velocity. So if I see something in terms of ground response of the surface, it is related only with topographic amplification. And in this case, you can see there is actually a real amplification of motion with the exception of this area here. And you can see that this limited amplification, you can see here also on the acceleration retrospective. While, for instance, here there is a amplification. So, in general, from this plot you can tell that the topographic amplification is relatively important only in this part here. But when you go to stratigraphy and when you go to the real model, you can see that the difference in amplification is much higher. So, for which I understand that stratigraphic amplification is governing the response of the slope. It's much more than topographic amplification. Because the motion was in one direction. Yes, this is 2D model. No, yes, the acceleration direction is in north-south or west-east direction. The input motion that. Yes, it was in one direction. Okay. Obviously, we have to do a 3D analysis in order to see the area of the building so far. Okay, thanks. Bien, pues muchísimas gracias y gracias a todos por su participación. Vamos a tomar un espacio para los alimentos y nos vemos aquí a las 3 de la tarde para continuar con la segunda parte de este taller. Gracias. Original se tuvo que retirar, así que espero que haga un buen trabajo como lo hizo él por la mañana. Va a haber un pequeño cambio en el programa. Vamos a pasar con la segunda presentación de este bloque y ya después regresamos a la primera. Esta será impartida por Filomena de Silva de la Universidad de Napoli Federico II con el título Stability of Historic Rock Cavities Under Gravity and Seismic Loads. So Filomena, thank you very much. He's here. Please, an applause. Good evening to everyone. Oh, I will speak. I don't know what's happened. Are you? Okay. I don't know why the first slide doesn't work. Okay, I can start from the second slide. No problem. Just I would like to thank Professor Alessandro Flora
Professor Francesco Silvestri and Professor Emilio Bilotta, who worked with me on some part of this presentation of the results that I'm going to present. Why there are so much cavities in the subsoil of Naples? Because Naples, in subsoil, there is a soft pyroclastic rock that is called the Neapolitan yellow tuff that is very easy to be quarried, and this is the reason why in these caves the rock was reduced into blocks, and the blocks were carried out in the top here through holes in order to construct the above ground structures. And here there are the huge amount of cavities in subsoil of Naples. Here there are some examples on how this old heritage is now used for touristic purposes. And there is an example of the catacombe of San Gennaro and catacombe of San Gaudioso. Catacombe means a sort of a cemetery of the first Christian people, of the Barbonic Tunnel and the Agora Morelli, in which there is even a movie theater. In 2000, there was a research project during which most of the Neapolitan cavities, 123, were detected in order to know their main geometric features. And here there are the statistics in terms of depth, h, and the depth is just an estimation of the depth because the original depth is not known since the debris resulting from the quarrying activities were left inside the cave. The span length of the cave and the thickness that we will see, they control the stability of the roof, and the thickness of the so-called pozzolana, that is a cohesionless soil, again a pyroclastic soil, that usually covers the roof of these caves. In some cavities, there were found some rockfalls, and some of them have been even interested by consolidated through retaining structures. But which is the problem and the main features controlling the response, in particular of the cavity roof, on which this presentation is focused on? We can refer to a very simple model that is usually used in this kind of problem. That is the fixed-ended beam loaded by a uniform load made by the sum of the weight of the pyroclastic soil plus an eventual overburden that may be above ground structures, for instance. And the length of the beam is exactly equal to the span length of the cavity itself. This generates a bending moment, and this bending moment is maximum in the extremities, but is not negligible even in the middle. And this bending moment, we know, depends on the load and on the length. But it depends even on the shape of the cavity, because here we are referring to the beam, so to a straight beam, but if we consider, for instance, an arch, or we introduce a certain curvature in the beam, we can see that the moment is reduced, both in the extremities and in the middle. So this may lead to, this may make the importance on the knowledge on the shape of the cavity very important. And this acting moment needs to be compared with a resisting moment that in this frame, in this scheme, is controlled by the thickness of the beam itself, that is the thickness of the rock here, and the uniaxial compression strength. Why I say just uniaxial compression strength? Because the tensile strength that is achieved in the opposite side of the section is generally expressed as a fraction of the uniaxial compression strength. So it is important to know both the thickness and the uniaxial compression strength.
But the uniaxial compression strength is not trivial for this kind of rock, because you can see here, for instance, the results of some uniaxial compression tests on samples, executed on samples taken from the same cavities, and you can see that there is a variation between 2 megapascal and 5 megapascal. This is even worsened by the presence of eventual discontinuities that may be syngenetic discontinuities, and generally they are at least syngenetic discontinuities. So to conclude, the most important aspect affecting the stability of the cavity roof are geometric features, L, T, and H, at least, and H means the height in the middle, and the uniaxial compression strength. I will show you the importance of knowing these aspects through two case studies that are the Fontanelle symmetry, through which we will investigate the effect of geometric features, and the Sibyl's cave, through which we will investigate the uncertainties in the rock strength, and then we will move to large-scale assessment, to tools for large-scale assessment. The first case that I will show you is the Fontanelle symmetry. Okay. This cavity is a room and pillar cavity, and it is completely excavated into an hill, that is this hill here, and this is, we can say that this is a touristic site, but it is much more than a touristic site. You can see here that there are some schools, and here there are the two most famous schools, the Capitaine and the Donna Concetta, which are even celebrated by people, by Neapolitan people. Sorry, because you cannot see very much, but this is the cross-section of along one of the main nave, and the first problem was to establish the depth of the pillars, so the depth of the original excavation, the bottom of the original excavation. We did a borehole, and we found that the depth was about 9 meters below the actual planking level, and from the roof of the Neapolitan tuff up to the current planking level, there were tuff debris and filling materials. Through some geophysical tests that are MSW and ERT and GPR, we estimate the shear wave velocity profile for these materials. Meanwhile, the strength properties were taken from literature, and here there are all the parameters that were introduced into the numerical model. In order to generate a very faithful geometry, faithful to the real condition of the cavity itself, we detected the geometric features through a laser scanner technique, and here there is an example of the comparison between the picture of the room pillar, the pillar number 4, and the cloud point. Then the wool cloud point of the wool cavity, that is more or less less than 200 meters long, was introduced into a numerical model generated with the FLAC 3D, so that the geometric features that you can see here, the shape in particular of the roof, was generated in accordance with the mesh inferred from the cloud point. We can see here the results of the static analysis, from which we can see that with the true shape of the roof, the failure in tension is localized into several points, and in most cases, the localization of this point is coincident with the place in which some discontinuities and collapse of small blocks have been detected on site. But we can compare the results with a former model in which the roof was assumed to be flat. You can see here that first of all, the flat roof produced a spread failure
not local failure, such in this case, and in some cases they are not in accordance with the detected failures. Then we analyzed also this numerical model through seismic analysis under the same earthquake that Professor Francesco Silvestri has shown before. That was the strongest earthquake even occurred in Naples in 1456 with the same accelerograms. And we saw that in terms of horizontal stresses in some section, we monitored the horizontal stress in some section, there was a variation with respect to the initial static condition. And if we calculate the moment from the horizontal section and compare it with the resisting moment that I shown you a few slides before, we can have an estimation of the factor of safety. We can do it with reference to the horizontal stress pattern before earthquake and after earthquake, and we can compare the evolution of the factor of safety. Here we can see the dashed red line, that is the situation before earthquake, and the continuous red line, that is the situation after earthquake. Meanwhile, the gray shadow is the variation because 7 accelerograms have been applied at the base of this model. So we can see that in certain sections there is an important reduction of the factor of safety. What we learned from this case study? First of all, that the hypothesis of flat roof is in any case conservative. And second of all, that earthquake may reduce the factor of safety of the cavity. Now we will move to the next case study, that is the Sibyl's Cave. This is in Cuma, here, that is very close to Naples, but very close even to the Lago d'Averno, that was thought to be the entrance of the underworld by ancient Greek people, even because very close to the Averno Lake there is a still active volcanic crater that is called Solfatara in Pozzuoli, from which you can see here the smoke coming from the ground. The Sibyl Cave is a tunnel, let's say, with a trapezoidal shape exactly equal to the one of the Fontanelle symmetry, because they are more or less, they have been more or less quarried in the same period, that has been excavated during the Roman period. The importance of this site comes from the fact that after the tunnel there is a room, and in this room it was thought to be the Sibyl. The Sibyl was a prophetician who is very famous for her Latin sentence, ibi redibis non morire in bello, which means you will go, you will come back, you will not die in the war. But if we just move this comma in this way, the sentence means you will go, you will not come back, you will die in the war, meaning that the sentence may mean one thing or just the opposite, depending on what happens after the prophecy. In any case, the true, this is a legend obviously, but the true purpose of the true aim of this tunnel was military, in order to defend Cuma from sea attacks. Also in this case, we executed a laser scanner detection of the geometric features and even a GPS survey, because the problem here was to know the depth of the tuff and so the thickness of the covering that was in this section around 3 meters. There were executed even some laboratory tests to characterize the strength of the material from on specimens that have been taken from blocks fallen into the cavity. This is the model. This is a walk in the model. Just the final part, the Sibyl room was
was modeled, because here there is the highest problem, because the section, this section in particular here, okay, is characterized by some instability problems, let's say the detachment of blocks from the ceilings, from the ceiling. This is the picture here from which we can see, this is me, from which we can see that there is a wall, retaining wall, that made us to think that the soil behind the wall is a cohesionless soil. So we model the roof of the Neapolitan tuff here, a transition layer here, and then the Pozzolana layer here. I will go very fast on the mechanical characterization of the tuff, but as I was telling before, we had several tests, laboratory tests, uniaxial compression tests, and Brazilian tests to know the traction, the tensile strength. We put the outcome coming from the strength coming from the test on the intact rock into Ecke-Brown failure criterion for a GSI equal to 75 that results from the detection of the discontinuities. And so we obtain the failure criterion for the tuff degraded, with discontinuities. Then for the upper tuff, this one, the transition layer, we considered a degradation of this material, and as you can see here, we executed several analyses on different models, just because we didn't know actually which was the true configuration. And depending on how we characterize in particular the material in the roof, we can obtain different results in the analysis. So we can obtain widespread presence of tensile plastic point in ceiling or knotting. This is a picture of the actual condition of the vault from which we can see that there has been a detachment. So what we learn from this additional case study? That the correct mechanical characterization of the rock mass in terms of discontinuities and the uniaxial compression strength is very important, and it is the most crucial aspect to determine the roof stability. Each of these points has an implication in large-scale assessment. The first is positive because no measurement of the shape of the cavity are necessary in large-scale analysis that would be impossible due to the huge number of cavities. The second is trivial, that the earthquake needs to be considered. The third is problematic, let's say, because it means that uncertainties need to be considered in the assessment of the stability at large scale, and we did it through a probabilistic approach. I will start from the third point through some charts that have been developed by Evangelista in 2000 using a deterministic approach in which on the x-axis there is the ratio between the span length of the cavity and the thickness of the cavity roof, of the rock in the cavity roof. Meanwhile, in the y-axis there is the minimum uniaxial compression strength that ensures the equilibrium normalized with respect to the vertical lithostatic stress. This curve here bounds the safety condition of the cavity above and the unsafe condition of the cavity below. So if we go into this chart with the conditions, with the geometric features and the mechanical properties of the cavity, of each cavity, we can have even an estimation of the factor of safety defined in this case as the ratio between the ordinate of the gray point and that of the black point. But we can do it better because
we can consider the uncertainties in the minimum compression strength that ensures the stability. I will show you in a while how we did it, but in this case we can calculate the probability that the uniaxial compression strength of the cavity is lower than the minimum required to the stability. After having done it, we can select 2, 3 or more probability of failures. In this case, we select 3 probability of failures and define different zones of attention. But in this case, the zone of attentions, so safe, attention, critical, and unsafe, are associated with probability of failures. And this is a reliability-based approach. We obtain these curves by calculating the minimum uniaxial compression strength that assure the equilibrium with reference to several geometric schemes and introducing even an horizontal joint that has been calibrated according to the Barton criterion and considering even the variability of the parameter of the Barton criterion. In this case, we executed 144 analyses. Joined to the spatial variability of the uniaxial compression strength that was introduced into the numerical model by modifying, just by fitting the data that I have shown to you in one of the first slides about the uniaxial compression strength of the rock through a Gaussian distribution. And this Gaussian distribution was assigned in terms of cohesion to the tough material so that the software assigns to each element of the mesh a different value of the cohesion in order to respect this distribution, Gaussian distribution. Obviously, we have to repeat the analysis by changing the random distribution of the cohesion, and we executed 300 of analysis. Here there are the results that we used to generate the curves. Here there is the strength variability, and if you can see here, for instance, here is clearer, the empty dots are the conditions associated with a uniform strength. We can conclude that the strength variability slightly influences the stability. Meanwhile, the presence of discontinuities influences very much the stability and is much more critical as in this situation, so when the joint is closer to the ceiling. Here there are the final chart and compared with the constant strength chart that we validated against the results of the numerical analysis that I have shown to you before. And in particular, we can see here that for the most critical sections, both for the fontanelle symmetry, that is the B1, and for the Sibyl cave, that is the N1, the charts are in accordance with the predictions of the numerical models. So we applied the charts to the cavities in subsoil of Naples, the 123 from which I started, and we saw, believe me at least, that moving from a uniform rock strength condition, that is this situation, to a variability of the rock strength joined to the presence of discontinuities, we have a reduction of the safe cavities. That is very important. Finally, we are now working on a tool to assess the stability under seismic loads. And again, we refer to the fixed-ended beam scheme in which the extremities of this scheme
is loaded by the moment associated with the load condition that I have shown to you before, and there is a seismic increment due to the rotation of the extremities. This rotation can be quantified from the 1D equation of the S-wave propagation, assuming that the acceleration is constant and equal to the peak ground acceleration. So that we obtain this final increment of the moment. This is the final acting moment, the sum of the gravity loads plus seismic increment components. Compared with the resisting moment, we can obtain a factor of safety, and by explicitating their expressions, we can obtain again the equation of a curve. This is the curve, the black line here, and we can see that increasing the L over T ratio, this black curve converges to that, the gray one, that is the curve associated with the gravity load critical condition, so the same expression in which the peak ground acceleration was nullified. We applied again this chart to the cavity in Naples, and we saw that for most of the Neapolitan cavities, the situation is critical, so they need to be at least analyzed with more refined model. So, in conclusion, the peculiarity of anthropic caves make the 3D advanced numerical model the best way to analyze their response under both seismic and gravity loads. But this is, let's say, impossible to apply for all the cavities in subsoil because they are generally very widespread in subsoil. So we need some simplified tools that just highlight which cavities need to be analyzed with more refined models. So we saw that in particular the stability under gravity load, that seems to be the most critical condition, is affected by the presence of discontinuities and the spatial variability of the strength, at least with reference to the Neapolitan yellow tuff. So we proposed a reliability-based approach to determine to assess the stability at large scale, and this approach has been validated against case study and applicable at territorial scale. What about earthquake? Earthquake result critical for mostly for the cavity with the L over T ratios. I would like to thank you for the attention. Here there are some papers on this topic, and that's all. Thank you very much, Filomena, for the very nice talk, and we would like you to give you this certificate of recognition from all the institutions that participated in the organization, and this present also from the technical societies. Thank you. Thank you very much. Vale, vamos a regresar al programa original con la primera presentación del bloque, que será impartida por Guillermo Martínez Ruiz de la Universidad de Morelia de San Nicolás de Hidalgo. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, titulada Edificios Patrimoniales de la Ciudad de Morelia, Michoacán. Muchas gracias. Un fuerte aplauso, por favor. ¿Y cambia entonces, no? Sí. Hacia adelante y hacia atrás, y con este puede señalar. Perfecto. Bien, muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Quiero agradecer a las sociedades pues la deferencia por habernos invitado este día de hoy a este taller tan importante con nuestros colegas italianos. Bienvenidos. You're going to excuse that my presentation I'm going to, well, in Spanish because I was not prepared to present in English. But if you have any doubt, with pleasure to answer. So, vamos a platicar sobre los edificios patrimoniales de la ciudad de Morelia. Entonces, el centro de Morelia, así como algunas otras ciudades históricas patrimoniales del centro de la ciudad de la República Dominicana, tiene más de 1,100 edificios catalogados, de los cuales, pues,
podemos preciarnos de que desde 1991 la ciudad de Morelia, así como otras ciudades, se encuentra catalogada por la UNESCO. Entonces, es una ciudad que está pues, ubicada en una zona de alta sismicidad, más o menos una distancia de 200 kilómetros, 220 kilómetros de la costa del Pacífico, y ahí pueden ver la ubicación de la ciudad de Morelia, ¿sí?, con respecto a la República Mexicana. Esta es la ciudad de Morelia, que se encuentra pues en un valle, finalmente, y esta es la zona del centro histórico de la ciudad de Morelia. Es una zona muy grande, que comprende todos estos edificios que les comento de hace un momento. Entonces, hay muchos edificios construidos entre los siglos XVI y XIX. De esos 1100, pues bueno, voy a poner aquí los más emblemáticos de tipo religioso y de tipo civil. Entonces tienen los edificios como la Biblioteca Pública, el exconvento del Carmen, la Catedral misma de Morelia, una catedral que tiene torre de 62 metros de altura. Tenemos el Templo de la Merced, Templo de las Rosas, Templo de Capuchinas, Templo de las Monjas, Templo de San Agustín, Santuario de Guadalupe, Templo de San José, y después un conjunto de edificios civiles también muy grande, que está compuesto por edificios de 2 niveles, básicamente, este que vemos aquí, el San Juan de Dios, el Palacio Legislativo, la casa natal de José María Morelos, ¿sí?, el Colegio San Nicolás, que fue un colegio en el cual estudiaron pues varios de nuestros héroes de independencia, el claustro del Conservatorio de las Rosas, el exconvento de San Diego. Básicamente pues muchas de ellas eran estructuras conventuales que bueno, después derivaron y quedaron como exconventos, Museo de Arte Contemporáneo, etcétera. Estos edificios, mayormente este Palacio Clavijero, que es una verdadera joya, el Palacio de Gobierno, son edificios que mayormente se encuentran ubicados sobre terreno firme. Morelia está conformado por un terreno pues, que podríamos considerar que es en la mayor parte del centro histórico como una toba muy compacta. Entonces tenemos arcillas muy compactas, más o menos hasta alrededor de 17 metros de profundidad, donde ya encontramos el lecho rocoso, y pues bueno, la mayor parte de estos edificios están posicionados sobre una pequeña lente de arena muy compacta que está más o menos a los 2 metros de profundidad. Inclusive creemos que las mismas torres de la Catedral de Morelia se encuentran apoyadas sobre esa pequeña lente de arena. Y bueno, la ciudad entonces se encuentra sometida a 3 mecanismos sismogenéticos. Por un lado tenemos lo que es el fenómeno de subducción en la costa del Pacífico. Por otro lado tenemos este cinturón volcánico transmexicano, que se ha vuelto nuestro dolor de cabeza. Ahí estuvo siempre, pero no hizo ruido. Ahora sí. El 19 de septiembre de 2017, este cinturón volcánico transmexicano nos demostró que puede ser sumamente agresivo para el patrimonio mexicano. Y en suelos muy diferentes a los que habíamos venido estudiando comúnmente, que en la Ciudad de México básicamente por la Catedral Metropolitana y otros edificios que están mayormente en suelos blandos, ahora ocurrió que los daños empiezan a aparecer en terrenos firmes, terrenos que no son blandos. Y es básicamente este cinturón. A Morelia le impacta de manera significativa y tenemos además fallas locales dentro de Morelia. Tenemos 2 grandes fallas, la falla de la Colina y tenemos la falla de la Paloma. Esta zona de la parte estaba de Altozano, realmente todo el valle de Morelia estaba a nivel de esto. Cuando se fractura aquí, todo el valle desciende y genera varias rupturas. O sea, aquí tenemos un escalón y esta falla, pues bueno, históricamente se ha movido. Y se han estimado actualmente en la Universidad Michoacana que puede llegar a alcanzar magnitud hasta de 6.4, históricamente hablando. Estamos hablando de estudios de paleosismicidad que se han hecho por parte del Instituto de Ciencias de la Tierra. Si sumamos todos esos peligros, ¿sí?, pues tenemos que hacer algo. Y afortunadamente ya desde hace varios años, y en 2019 echamos a andar la red sísmica nicolaita. Esta red sísmica nicolaita está compuesta por 11 equipos acelerométricos ubicados en diferentes terrenos, básicamente pues propiedad de edificios de la Universidad Michoacana,
Y en esta red sísmica necolaita, pues podemos decir que después de la Ciudad de México es la segunda red sísmica urbana más grande de México. Esta que tenemos por aquí, que se encuentra trabajando de manera satisfactoria. Entonces tenemos, pues hemos registrado ya varios eventos en todas las estaciones simultáneamente, lo cual nos ha permitido, pues aparte de realizar estudios probabilistas, aparte de los estudios de probabilistas de peligrosidad sísmica del sitio, pues nos ha permitido mejorar esos estudios de peligrosidad sísmica, ¿sí? con lo que nos está aportando. Esta red nos ha abierto los ojos de lo que pasa en nuestra ciudad. Dependiendo desde luego de la distancia epicentral, hemos encontrado dos puntos muy importantes en Morelia. Uno se encuentra en la zona, llamémosle oriente de la ciudad de Morelia, donde ciertos tipos de temblores generan amplificaciones porque tenemos un suelo intermedio. Después tenemos la zona también que se encuentra en la parte suroeste de la ciudad de Morelia, que es la Ciénega de Morelia. Esta que vemos aquí pues es una curva de nivel cerrada, la cual pues se inunda siempre que hay lluvias, y ahí hemos encontrado los periodos más grandes, e inclusive nos ha permitido generar mapas de isoperiodos, los cuales se están actualizando constantemente gracias a la información de la red sísmica, porque realmente muchos sondeos profundos en Morelia pues no tenemos. Ahora lo estamos corrigiendo con la entrada del teleférico en Morelia, pues hemos tenido acceso a varios sondeos profundos que nos van a permitir mejorar estos mapas de isoperiodos, pero pueden ver aquí pues que tenemos periodos que van desde 0.09 hasta estos más grandes en lo que es esta zona, 0.43, cerca de 0.5 segundos. Entonces podemos hablar de que no hay suelos blandos en Morelia. Tenemos básicamente suelos firmes y suelos de transición. Entonces, esto nos ha permitido entonces, pues poder hacer análisis y evaluaciones y establecer escenarios muy rápidos para poder entender cómo se van a comportar nuestros edificios, sobre todo edificios patrimoniales. Entonces, aquí un ejemplo sencillo que me traje para esta plática, pues es por ejemplo para las 12 naves que les comenté de los templos que les mencioné hace un rato, pues hicimos un análisis pequeño pushover para estimar qué ocurriría, ¿no? Y con las demandas de la estación sísmica que se encuentra en el centro histórico de Morelia, en el centro. Aquí podemos ver las diferentes estaciones sísmicas, ¿sí? Y hay una zona que está impresionantemente alta. Podemos ver los espectros de respuesta, que obviamente son temblores que se han generado básicamente por fallamiento normal o intraplaca, y podemos ver que hay amplificaciones brutales en la zona de la Ciénega de Morelia. E inclusive ahora con el teleférico hemos encontrado que adyacente hay una zona mucho más blanda todavía, que tendremos que hacerle un mapeo mucho más cercano. Afortunadamente, pues en esa zona no están los edificios históricos de Morelia, porque los antiguos constructores sabían muy bien que tenían que llevarlos a cabo en los terrenos más firmes. Entonces, afortunadamente dejaron la mayor parte de los edificios importantes en esa toba compacta que les comentaba hace un momento. Entonces, bueno, esto sería problemático para otro tipo de edificaciones. Pero ahí tenemos los espectros de estos últimos temblores que tenemos ahí, y vean los picos espectrales que tenemos para las diferentes componentes, y vamos a pensar que estos están entonces dentro del rango de frecuencias altas, periodos cortos, que son los que mayormente tienen nuestros edificios históricos. Entonces, esos periodos cortos de los edificios históricos, pues desafortunadamente en terrenos firmes, pues al tener terremotos de esta fuente cercana, que puede ser intraplaca o pueden ser fallas locales, pues entonces están produciendo el efecto que vimos en Puebla y Morelos en 2017, ¿sí? Que muchos macroelementos de la estructura entran en resonancia dinámica y se colapsan, porque estos edificios no se colapsan de manera súbita completos como los de concreto o acero, sino ciertos macroelementos entran en resonancia y colapsan. Entonces se pueden hacer ejercicios como este. Aquí tenemos simplemente los espectros de respuesta en formato pseudoaceleración de desplazamiento espectral de esos temblores que les comentaba para los diferentes templos. Esto que ven aquí, pues tenemos una curva de capacidad, un espectro de capacidad, perdón, lo que sería de un pushover, capacidad de demanda, y se pueden hacer estudios muy rápidos, fijando umbrales de daño, ¿sí? Donde antes de este primer umbral no existiría daño, tenemos daños ligeros, daños intermedios, daños extensivos y colapso. Pues es muy fácil ya, con criterios de análisis simplificados,
obtener cosas como estas. Entonces, disculpen, aquí no se alcanza a ver muy bien la sección transversal de las naves, pero ya podemos de manera muy rápida, aquí lo hicimos con elementos rígidos, ¿sí? El método desarrollado aquí por el doctor Fernando Peña con el profesor Casolo, y se pueden determinar entonces rápidamente escenarios. Y esto analizando estos registros sísmicos escalados para 475 años, pues saltan alarmas. No necesitamos una recurrencia más grande para empezar a darnos cuenta de que al menos Morelia se ha escapado, como podemos ver en diferentes edificios, pues de daños, de colapsos y daños extensivos. Gracias a la red sísmica nicolaita en los diferentes templos, hemos podido entonces darnos cuenta de que nuestros suelos, pese a que son suelos firmes, pues pueden producir amplificaciones muy importantes ante cierto tipo de temblores, ¿sí? Que nos pueden llevar entonces a daños muy severos. Ahí tenemos para todos los edificios, ahí está el Templo de la Cruz, también tenemos aquí sus daños, donde tenemos aquí el colapso, tenemos daño extensivo, moderado y daños ligeros. Y esto, pues, de manera práctica nos ha llevado a ya darnos cuenta de que no solamente Morelia podría tener problemas, ya lo vimos en Morelos, Estado de Morelos, Puebla, lo hemos visto inclusive aquí en el Estado de México, cerca de la Ciudad de México. Estos estudios entonces, desafortunadamente, pues los hemos podido llevar más rápidamente en base pues no a estimaciones o simulaciones de aceleraciones, sino en base a los registros obtenidos con nuestra red sísmica nicolaita. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, aquí vemos los diferentes cruces de los espectros de respuesta con el espectro de capacidad, ¿sí? Que nos llevan a daños de ligeros a moderados hasta moderados y extensivos. Prácticamente entonces todos nuestros templos, ¿sí? En algún momento para ciertos tipos de temblores están presentando daños extensivos y daños en colapso sin siquiera manejar una recurrencia arriba de 475 años. Que pues dicho sea de paso, en edificios históricos pues lo más recomendable es manejar al menos 475, que es la recurrencia que se utiliza normativamente, que desde luego aquí no aplica. Tendríamos que manejar recurrencias de al menos 975 años, 2000 o 2500 años. ¿Sí? Entonces, con 475 ya tenemos problemas. Desde luego, se puede mejorar la catedral, pues podemos ver que hay daños moderados, extensivos y colapso. Entonces, un edificio tan emblemáticos que desafortunadamente Morelia vive mayormente del turismo, pues que si llegan a dañarse, pues puede ocurrir lo que ha estado pasando en Morelos, que mucho patrimonio se ha perdido porque no hay dinero para reparar estos edificios. Son brutalmente costosos. ¿Y qué pasa? Pues que hay más edificios históricos en zonas en suelos firmes, no en suelos blandos. Y entonces, ¿qué puede ocurrir? Pues que estos temblores que se generan con epicentro cercano, dentro del cinturón volcánico transmexicano o fallas locales, pueden entonces generar pérdidas de patrimonio en los próximos años, pues que van a ser irreversibles. Entonces, en este caso de esas naves, pues podemos ver los porcentajes de los daños que se produjeron. Entonces tenemos daños ligeros, realmente muy pocos, daños moderados, pero edificios con colapso de toda la muestra. Hablar de un 50% en un ejercicio tan simple, pues nos hace saltar las alertas de que necesitamos hacer este tipo de trabajos, aunque sean simplificados, y necesitamos que los ingenieros, las ingenieras, arquitectos y arquitectas se involucren más en este tipo de estudios de vulnerabilidad en suelos firmes, ¿sí? Que son los que tenemos en la mayor parte de las ciudades patrimonio mexicanas. Entonces, prácticamente, pues las 3/4 partes pueden experimentar daños en Morelia. O sea, ¿qué puede ocurrir? Pues que Morelia, o más bien dicho, ¿qué se puede decir? Pues que Morelia se ha escapado de una tragedia. ¿Puede ocurrir dentro de 5 minutos? ¿Sí? ¿Dentro de 1 minuto? Claro. No sabemos cuándo vaya a ocurrir. Pero de que ahí está latente, porque la Tierra sigue formándose, ahí está, se encuentra. Y estos edificios han demostrado su alta vulnerabilidad ante las altas frecuencias. Entonces, Morelia, como otras ciudades, no han sido estudiadas, que se ubican en suelos que varían de firme a transición, por lo tanto, pueden experimentar ese tipo de daños ante ese tipo de temblores.
Entonces esto es finalmente una llamada de atención. Y el caso de Morelia, pues es un caso que nos abre un poco la ventana para asomarnos y ver que estas ciudades con suelos firmes e intermedios, pues deben de atacarse, deben de empezarse a estudiar con más seriedad y debe de dedicarles un poquito más para finalmente proteger este patrimonio que está a riesgo de perderse. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la magnífica presentación y en nombre de las tres sociedades y la Facultad de Ingeniería queremos entregarle este reconocimiento por su participación y este pequeño presente. Muchísimas gracias. Vale, continuamos con la última presentación de este bloque, que será impartida por Sebastián Serrano, de CIPSA y de la BUAP, titulada Daños en templos y edificios históricos en Puebla por los sismos del 15 de junio de 1999 y del 19 de septiembre de 2017. Muchas gracias y un fuerte aplauso, por favor. Buenas tardes. Bueno, antes que nada quiero agradecer la invitación y la confianza para dar esta breve plática, que está relacionada con los daños que sufrieron, como dice el título, templos y edificios de tipo histórico en la ciudad de Puebla. Pues como sabemos, y nos lo ha platicado Guillermo, que los edificios sufren principalmente a causa de los sismos, y estos edificios, por sus características en particular, sufren más. Y el estado de Puebla pues está sujeto a varias fuentes sísmicas, al igual que Morelia. Bueno, pues estamos en un país que está sujeto a estas fuentes sísmicas. Y tenemos pues sismos de subducción como los de 1985 y el 7 de septiembre de 2017. Estos causaron daños menores a la ciudad de Puebla, y podríamos decir que mínimos, no menores, mínimos los daños. Pero por otro lado, los sismos como el del 15 de junio de 1999 y el 19 de septiembre de 2017 causaron daños severos. Esta es la ubicación del epicentro del sismo del 7 de junio, prácticamente a 700 kilómetros de la Ciudad de México, era con las coordenadas del Servicio Sismológico, prácticamente igual con las coordenadas del Servicio Geológico de Estados Unidos. Es las coordenadas del epicentro del sismo del 19 de septiembre de 2017, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, alrededor de 120 kilómetros, y a la ciudad de Puebla 90 kilómetros. Pero de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos, también a la Ciudad de México son alrededor de 120 kilómetros, pero a la ciudad de Puebla nos registran aproximadamente 60 kilómetros. 30 kilómetros de diferencia, lo cual para este tipo de construcciones genera aceleraciones muy grandes y daños muy grandes. Bueno, esta es una serie de temblores de los que yo me acuerdo desde que iba en secundaria. El 28 de agosto del 73, el sismo de la Ibero, el sismo de Chautla, los dos sismos de 1985, el del 15 de junio, que es el sismo de Tehuacán, del 30 de septiembre, el sismo de Oaxaca, el 20 de marzo de 2012, que fue un sismo en Oaxaca de 7.4, y el presidente entonces salió a decir que como no había habido daños, ya México estaba en el primer mundo, éramos una potencia en diseño por sismo. Lo que nunca dijo es que estaba muy, muy lejano de la Ciudad de México. El 7 de septiembre de 2017, como acabamos de ver, a 700 kilómetros, el 19 de septiembre de 2017, después en 2018, y aquel célebre que estábamos celebrando un día de México a través de los sismos, cuando ocurrió ese sismo nuevamente, afortunadamente muy lejano, sin daños que lamentar. Pues aquí podemos ver los epicentros, la ubicación de epicentros que podríamos decir históricos para el estado de Puebla. Ahí está el del 28 de agosto, que es el temblor de Ciudad Cerdán, el de 1980 de Chautla, el 15 de junio de Tehuacán.
Todos ellos aproximadamente a una distancia de 120 kilómetros de la ciudad de Puebla. Y a 120 kilómetros ya hemos visto los daños que le han causado. Aquí está, por ejemplo, ubicado el epicentro de este sismo del 28 de agosto de 1973, el de Chiautla de Tapia. El anterior es cuando yo iba en segundo de secundaria, empezaba a llamarme la atención el efecto de los sismos. Este es cuando estaba terminando la carrera, terminando ingeniería civil. Pues ya como ingeniero en 1999, pero como pueden ver, la ciudad de Puebla está aquí arribita, y el 17 de septiembre de 2017, con el tema de que este sismo, como comenté antes, prácticamente a 60 kilómetros de la ciudad de Puebla, y bueno, hablando del centro histórico de la ciudad de Puebla, fue declarado Patrimonio Mundial en 1987 y cuenta con 2.619 inmuebles catalogados en 391 manzanas. Es decir, tenemos un centro histórico nutrido de un campo de investigación, de un campo para investigar, un campo que lamentablemente también se puede dañar con la presencia de estos temblores. Y cuenta con inmuebles como la catedral y que tiene torres de 70 metros de altura, muy altas y muy propensas a sufrir daños. La casa del Deán, que quienes vayan a Puebla y si conocen el hotel, ahora se llama Quinta Real, está enfrente y es todavía parte de la Casa del Cine Puebla. La Casa de los Muñecos, que está a la vuelta del Zócalo, que tiene figuras forradas de azulejos. La Casa de Alfeñique, que es del siglo XVIII. El Colegio del Espíritu Santo, que es el edificio carolino, sede de la Universidad Autónoma de Puebla. La Biblioteca Palafoxiana y la Capilla del Rosario, que es considerada como la octava maravilla. Bueno, pues hablando del sismo del 15 de junio, vamos a hablar solamente de 3 edificios que desde mi punto de vista son importantes. El edificio carolino, por ejemplo, sufrió daños. Este es el primer patio y los corredores, prácticamente todo el inmueble sufrió daños, quedó sumamente agrietado. En el tercer patio había un observatorio que causó severos daños por la masa que era exagerada, la retiraron y para recuperar el edificio formaron, bueno, aquí está el salón barroco que presentó severos daños y iba a comentar que la universidad formó un grupo de rehabilitación no solo para el edificio carolino, sino para todos los inmuebles de la universidad. Y este grupo, afortunadamente, estaba dirigido por Javier Avilés López. Entonces, fue de verdad que un trabajo exhaustivo y, perdón, ¿sí se escucha bien? Un trabajo muy importante porque con los estudios que realizaron y con este sismo que consideraron tan grande como para considerarlo como sismo de diseño, Javier Avilés formuló la norma sísmica para la ciudad de Puebla. Fue de los logros que además después de la tragedia pues fue algo positivo y ya restaurado el salón barroco pues volvió a brillar y a lucir tan majestuoso como es. Ese es el exterior de la universidad, algunos los corredores que tuvieron que levantar losas porque tenían como antes la viguería, luego el terrado y luego losas de piedra que formaban el piso, entonces las retiraron para aligerarlo y en algunos casos pusieron tensores a nivel de las losas para restringir los desplazamientos laterales. La Casa de los Muñecos, como decía, tienen estas figuras de azulejo, también en el interior sufrió severos daños, de hecho la fachada tuvo severos agrietamientos contra los muros transversales, afortunadamente fue restaurada adecuadamente. El Palacio Municipal fue de los que más sufrieron, este es el frente, ya tenían equipo trabajando, colapsó una losa y aquí al lado, abajo a la izquierda, es el salón de cabildos. Restauraron todo, estaba compuesto este entrepiso por bóvedas catalanas con vigas de acero y cuando revisaron se dieron cuenta que las vigas
por el efecto tal vez de la arena o del agua o del yeso en el recubrimiento, provocaron una corrosión formidable que prácticamente habían desaparecido las vigas o quedaban restos muy pequeños de las vigas y en parte pues fue por lo que colapsó. La iglesia de San Agustín, la torre de la iglesia de San Agustín, que curiosamente colapsó, que ya había sido reparada por eventos anteriores, y curiosamente lo que colapsó fueron esas adiciones que le pusieron en esas reparaciones anteriores. De este edificio se hicieron inclusive tesis de maestría donde modelaban por elementos finitos y otras técnicas, pero pues la verdad yo considero que por mucho que lo detallaban, no se lograba el modelar adecuadamente y finalmente le pusieron unas adiciones de materiales ligeros que con el sismo de 2017 subsistió. Este es el templo de la compañía. La compañía está juntito, pared con el edificio carolino. Al inicio pensaban que la fachada se estaba yendo hacia enfrente, por eso apuntalaron muy bien la fachada, pero después, bueno, aquí ya no se alcanzó a ver, aquí se ven unos puntales en la fachada norte, y lo que pasó es que la fachada es la que se estaba yendo, la fachada norte, porque el mecanismo de falla hacía que se abrieran los muros, y por eso golpeó con el edificio carolino, y los dos edificios tuvieron severos daños. Y como había mencionado, pues un edificio emblemático, la catedral. La catedral tuvo severos daños, esto es en las torres, y pudimos darnos cuenta que podemos ver la fachada con sillares, con piedra, pero en realidad tiene sillares por fuera y sillares por dentro, y en medio se ve que conforme iban trabajando, iban rellenando con los sobrantes de la argamasa, de pedacería, había hasta pedacerías de cazuelas, de ollas y todo lo que se pueden encontrar. Afortunadamente, quien hizo el proyecto de restauración, de reingeniería de la catedral, fue el ingeniero Óscar de la Torre. Bueno, este es, ¿cómo se llama esto? Linternilla. Sufrió un desplazamiento lateral y giró 28 centímetros. Y eso se los puedo comentar porque yo subí a medirlo. Contra todas las medidas de seguridad, sí llevaba casco, pero no llevábamos arnés, no llevábamos nada. Algo que no se debería hacer, pues miren, ahí estoy. No se ve, pero sí, soy yo. Se los puedo asegurar. Bueno, esta es la publicación que el ingeniero Óscar de la Torre realizó, dice, rehabilitación estructural de monumentos históricos dañados en el estado de Puebla por el sismo del 15 de junio de 1999, en el que hace más o menos un recuento o una especie de manual de qué hay que hacer para rehabilitar este tipo de edificaciones. En la UAP, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, llevamos a cabo estudios de edificios de tipo histórico en la misma ciudad de Puebla para verificar el comportamiento. Esto tiene 25 años o algo así que era un poco rudimentario, y además hicimos una evaluación de la vulnerabilidad sísmica de edificios y determinamos cuáles eran las zonas cómo había variado la vulnerabilidad de los edificios de tipo histórico, y encontramos obviamente que el centro de la ciudad era el más vulnerable. Sin embargo, con la rehabilitación pues había mejorado mucho su vulnerabilidad. Hicimos trabajos como, bueno, el edificio carolino, y aquí ya es la compañía y la planta del edificio carolino. Posterior al sismo, el Colegio de Ingenieros Civiles, CICEPAC, en particular el ingeniero Gerardo Corona, elaboró ese que le llamó Sistema Digital de Daños, un sistema que esta es la carátula, le picamos aquí en Sistema de Consulta de Daños, nos arroja la República, le picamos en el estado de Puebla, le picamos esta zona y nos arroja pues los municipios más cercanos. Volvemos a hacer clic en la ciudad, ese era el municipio de Puebla, seguimos haciendo clic y nos presenta, cada puntito representa una construcción. Estos café eran los más dañados con colapso, por ejemplo San Agustín. De hecho, algunas de las fotos anteriores las tomé de este sistema digital de daños. El Palacio Municipal,
Y también del municipio de Cholula, aquí nos presentaban, creo que era la Capilla Real, de San Pedro Cholula y San Andrés Cholula, igual. Perdón, el otro, este es la Capilla Real en San Andrés Cholula. No sé si conocen, pero pues los divide solamente una calle, de un lado es San Andrés y del otro San Pedro. Donde está la pirámide es San Andrés, entonces, para que nos podamos ubicar. Eso fue con el sismo de 1999, pero del 19 de septiembre de 2017, pues el edificio Carolino podemos decir que tuvo daños menores. Tuvieron ciertos agrietamientos pequeños en los pasillos, las bóvedas, algunos, se cayó un pináculo en el gimnasio que está en el cuarto patio, pero cayó hacia adentro, quedó en este pasillo superior del gimnasio. Y como digo, fueron daños menores, en este caso del Carolino. La catedral también tuvo daños desde mi punto de vista menores. El rector de la catedral opinaba lo contrario, él decía que la catedral se estaba cayendo. Yo creo que él se portaba mal y le daba miedo, ¿no? Y le decía yo, mira, no te preocupes, esto seguro lo colaron con agua bendita, así que no pasa nada. No se distingue, aquí había una pequeña grieta, y por aquí estaba ligeramente agrietado, aquí se notan, pero pues eran grietas que desde mi punto de vista no tenían ningún problema, solamente habría que consolidarlas. Pues aquí se ven los botareles, no tenían ningún problema, las torres no tuvieron problemas. Lo que sí tuvo problemas es este pequeño templo que está en la esquina, que es el Sagrario Metropolitano. Afortunadamente, pues ahí sí la iglesia desembolsó para repararlo de inmediato. Esto fue, yo creo que 2 meses después del sismo, ya estaban trabajando para repararlo. Quién sabe quién lo analizó, quién sabe quién lo revisó, pero actualmente sigue en pie. El Palacio Municipal igual tuvo daños menores, tuvo ligeros agrietamientos. Aquí, esta parte que estoy señalando es el Salón de Cabildos, y en la parte superior le llaman el Salón de Protocolos. Tuvo pequeños agrietamientos en los muros y eso fue todo, no tuvo mayores daños. Como podemos ver, no hubo muchos daños porque, como mencioné antes, los edificios fueron atendidos, fueron reestructurados, fueron rehabilitados, fueron restaurados, a pesar de la cercanía del epicentro, con frecuencias tan grandes, en la ciudad de Puebla. Solo estoy hablando de la ciudad de Puebla. El municipio de Puebla emitió este documento, básicamente elaborado por Sergio de la Luz Vergara Verdejo, que Sergio un tiempo fue delegado de INA, fue director del Museo Amparo, fue secretario de Obras, y en la época del sismo era gerente del centro histórico de la ciudad. Y ellos, de acuerdo con lo que ellos entendieron, publicaron esto y marcaron microzonas sísmicas de la zona de monumentos, donde detectaron daño estructural, daño de fachada. Sin embargo, a lo que ellos le llaman daño estructural, difícilmente distinguían entre un daño a elementos no estructurales. Ellos veían un muro dañado y ya decían que era daño estructural. Bueno, pues es un buen intento, peor es que no se tenga. Y también hicieron un inventario de edificios dañados, con daño estructural bajo, moderado y alto, y daños en fachada. Nada más que, como decía hace rato, no sabemos quién hizo este inventario. Lo publicaron, lo metieron el Coremún, es el código reglamentario del municipio, y también hicieron una normativa para las zonas del centro histórico, zona de monumentos, modificado y artístico, y con construcciones contemporáneas. Entonces, la verdad sirve porque nos empieza a dar una idea, ya nada más falta que compartan los archivos de todo esto. Igual, lamentablemente, se ha perdido mucha información, porque cuando ocurrió el sismo hubo trabajos independientes, por un lado el Colegio de Ingenieros Civiles, los colegios de arquitectos, la Cámara de la Construcción, y todos celosos de su información y no la compartían. Ojalá un día se pudiera conjuntar toda esa información. Bueno, y ese fue el documento
que emitió el municipio, como decía, elaborado por Sergio Vergara. Pero el gobierno del Estado, y más bien la arquidiócesis de Puebla y el gobierno del Estado, trabajaron en la publicación de esta publicación que le llamaron Inventario de Arte Religioso, daños a los templos de la arquidiócesis de Puebla, donde hicieron, al final del libro, tienen una relación de los 600 y tantos edificios que contempla la arquidiócesis con el grado de daño muy escueto, pero muy completo. Y esto es porque, según Sergio Vergara, ellos tienen la información en un par de horas. La iglesia está tan organizada que, ya sea porque los padres, los curas tienen a sus ayudantes, los monjes, las monjas, todo el mundo trabaja rapidísimo y en un par de horas o 3 horas mandaban sus informes y ya podía saber la iglesia cuál era la magnitud del daño de los templos de la arquidiócesis. Qué lástima que no se ve. Bueno, aquí, este era del prólogo, decía la cantidad de edificios, pero bueno, les puedo decir, porque el año pasado estuvimos de visita con el arzobispo y dice que fueron 563 inmuebles religiosos, esto sí es en el estado, 563 inmuebles que sufrieron daño severo, daño grave, y además dice que el 25% tuvieron incidencias de grado medio, 25% exhibe alto grado de deterioro con agrietamientos y fracturas. En septiembre, como comentaba, visitamos al arzobispo con una delegación que vino del ERI y nos decía que tal vez el 60% ya está funcionando bien y para el otro 30 o 40% no ha habido recursos. Pero también el otro tema es que no han tenido recursos, pero no ha habido quien elabore esos proyectos para la restauración. Y como comentaba, pues es un claro ejemplo de que lo que comentaba también Guillermo, el efecto de la cercanía a los epicentros, la magnitud, y como bien dices, Guillermo, lo hemos repetido en diferentes foros, las investigaciones se han centrado en edificios modernos, en grandes proyectos, pensando que todo lo que se va a construir van a ser rascacielos, van a ser edificios cuadrados, que no tengan excentricidades, pero además estamos dejando de lado no solo este tipo de construcciones, la construcción vernácula, porque en el oeste, el suroeste de Puebla y Morelos, hubo una devastación, una destrucción de edificios de construcción vernácula, de construcción, de autoconstrucción, que ya no sea de adobe, de mampostería, de bloc, inclusive de, ¿cómo se llaman estas, Elisa? Estos que ponen la tabla y rellenan. Tapiales, perdón, gracias. De tapiales de tierra, pero que ante este tipo de eventos no funcionan. Y no solo se dañan, en ocasiones desaparecen. Entonces, pues ojalá voltemos y que las investigaciones vayan ahora en ese sentido para ese tipo de construcciones que son de las más vulnerables y que nadie le hace caso. Salud. Bueno, pues hasta aquí es lo que quería platicar. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la muy interesante presentación. Gracias. Y le ofrecemos este reconocimiento en nombre de las instituciones participantes y este pequeño obsequio. Muchas felicidades. Muchas gracias. ¿Tenemos tiempo para algunas preguntas? No sé, adelante Manuel, me ayudan con el micrófono, por favor. Solo diga para quién va dirigida, por favor. Sí, sería para Sebastián y para Guillermo. Me gustaría si la podían comentar juntos ellos. Primero porque Sebastián estaba diciendo que para el temblor de Tehuacán, el de 99, se utilizó como sismo de diseño y Guillermo decía que por ahí en estos edificios históricos y
abogado, en estos edificios históricos también albergan, dígase, instituciones de educación. Y entonces, ¿cómo sería el tratamiento en este sismo de diseño, en estas edificaciones de que albergan instituciones de educación y que la Secretaría de Educación Pública, pues de alguna manera impone, ya no digo como edificios de importancia, impone un tratamiento para poderle dar seguridad a los alumnos y que de alguna manera, ¿qué pasaría estar utilizando estos edificios, ¿no? Y cómo debería yo, si quisiese hacer un dictamen para esos edificios, cómo debía de catalogarlos, termino la pregunta diciendo, ¿cómo lo tengo que modelar como un solo cuerpo, a pesar de que está, en la mañana veíamos totalmente lleno de distintos subcuerpos, ¿no? Y que ese movimiento de 4 o 5 centímetros ya lo afecta. Esa sería la pregunta. Adelante. Gracias. Muchas gracias por la pregunta, es muy importante. Yo me voy a enfocar en la que se me hizo a mí en relación a las instituciones de educación. Es muy común en todos lados pues que estos edificios, sus claustros inclusive de los conventos, se utilicen como escuelas de educación básica, primaria, etcétera, ¿no? Nosotros como ingenieros, arquitectos, sabemos el nivel de seguridad que debe tener una escuela nueva, ¿no? Entonces, estos edificios, si hacemos un estudio de vulnerabilidad, pues no cumplen absolutamente nada. Entonces, no podemos catalogarlos, en teoría, con el nivel de seguridad que requeriría una estructura del grupo A. ¿Qué implica esto? Pues que hay que hacer diagnósticos, hay que evaluarlos y en todo caso rehabilitarlos, pero también muy difícilmente estos edificios podrían llegar, e inclusive con una buena rehabilitación, quedaría, aunque teóricamente funcionaría, en la incertidumbre si realmente vamos a llegar a alcanzar ese nivel de seguridad que nos demanda la normativa actual. Sí, porque la normativa actual está pensada para edificios contemporáneos, no para edificios antiguos. Es más, los edificios antiguos no se pueden normar. Solo Italia, nuestros colegas italianos son los únicos que tienen la gran experiencia, ¿sí?, para llevarlo a una normativa. Pero en México no, todavía no tenemos el conocimiento, no tenemos las herramientas, no conocemos ni siquiera nuestros módulos de elasticidad, no conocemos propiedades mecánicas, no conocemos nada. ¿Cómo voy a diagnosticar un edificio? ¿Cómo lo voy a intervenir? Además de que intervenir estos edificios lleva implícito una responsabilidad penal. Artículo 51 de la ley de monumentos. Quien intervenga en estos edificios y genere un daño, ¿sí?, es prisión, reparación del daño. Y muchos de los ingenieros no sabemos que en México está penado, es un delito especial. Yo como estructurista meterme a rehabilitar estos edificios y que yo mismo les genere un daño. Entonces es un problema de conocimiento, creo, desde el principio. Una cultura que no tenemos de cómo se portan estos edificios y que se me hace muy fácil reciclarlos, a lo mejor con una tablita de potencialidad, y decir, pues puede quedar una escuela. Va, es un problema, efectivamente. Gracias. Sí, como menciona, pues este tipo de edificios que pertenecen al grupo A, pues hay que incrementar las acciones. Sin embargo, la verdad es que pues yo estoy maravillado cómo analizan, hacen los modelos, los someten a lo que quieran, pero como bien dijiste, están compuestos por varios cuerpos, pero no solo eso, están elaborados por diferentes materiales, por diferentes etapas. A lo mejor es el mismo tipo de material, pero el módulo de elasticidad nunca lo vas a encontrar, no vas a encontrar el mismo. La capacidad, la resistencia va a ser diferente. Es más, si hacemos un análisis, aunque sea un análisis estático, los muros no pasan por cortante. Hay que hacer maravillas, lo que hemos hecho es analizar por separado, muro por muro, porque si no, en el conjunto resulta que hay que demolerlos. Entonces, hacer estas adecuaciones para que sean escuelas es muy arriesgado. Lamentablemente lo ocupan, hacen la escuela y después piden los análisis. Piden, ya si Protección Civil les pide un dictamen, ya tienen al estructurista buscando cómo justificarlo técnicamente.
y no es posible, como bien dices, no se alcanza. Entonces, es un motivo más de estudio para este tipo de construcciones. ¿Alguna otra pregunta? No más un comentario. Las instancias que en este país están dedicadas a conservación de monumentos son varias y es un relajo porque hay un traslape de competencias entre ellas. The instances in Mexico which are in charge of heritage buildings are several. Tenemos el Instituto Nacional de Bellas Artes, the National Institute for Fine Arts, which takes care of any building built after the 1900s, 1907, I think that's the date. ELINA, which is Anthropology and History, and la Secretaría de Cultura, the Secretary of Culture, the Minister for Culture. So there's at least three, plus local authorities, plus the church. And the church, I mean as an institution, o sea, como institución la iglesia. And the question here is that the buildings, the churches, for example, las iglesias, belong to the Mexican state, pertenecen al Estado mexicano. However, the users of the churches are the church as an institution. So, who is responsible for the upkeeping of all these structures? It's not clear. However, as you say, we are all responsible, todos somos responsables, ¿no? De quién es el verdadero responsable. Esto es un relajo, ¿sí? No, por ejemplo, nosotros hicimos muchos trabajos ahí en el edificio de la compañía, en el Carolino, que se recimentó con micropilotes porque también tenía asentamientos diferenciales. El relajo que hubo en el edificio de la compañía, que había dos proyectos. Finalmente se hizo el del arquitecto, el ingeniero de la Torre, etcétera. Pero ahí los que estaban viendo esto era la Dirección de Sitios y Monumentos de la Secretaría de Cultura. Ahora esa secretaría no tiene dinero. The Minister of Culture does not have the enough funds to take care of all the damaged heritage buildings, especially after the 2017 earthquake. Después del 2017 no hay suficiente dinero, no les ha alcanzado. Y luego también tenemos, por ejemplo, ahí en Puebla, pues está la universidad, que también tiene sus propios edificios patrimoniales. Ella misma los ha cuidado, igual aquí, igual la UNAM. Ahí, por ejemplo, el edificio de las muñecas y todo, pues es de la UAM, ¿no? Ahí hay un gran museo, también un buen restaurante, ¿no? Pero ya no. Ya no, chico. El restaurante ya no. No, pero por ejemplo, so we have a mixture of people that are theoretically responsible. Bueno, pues era el comentario de eso. Sí, puedo comentar. Sí, tenemos muchas instituciones, muchas organizaciones. Lamentablemente, cada vez estas instituciones se están quedando sin especialistas. Y quienes van ocupando estos cargos, estos puestos, creen que saben. Están peor, algunos, no me lo van a creer, están peor que yo. No saben. Y a veces he tenido la oportunidad de participar en algunos proyectos en la ciudad de Puebla y hacemos los trabajos antes de que vaya el supervisor de INA, porque no saben y además quieren imponer sus criterios completamente erróneos. Hay otro organismo, ICOMOS. ICOMOS, sí, pero ICOMOS, tal vez yo estoy equivocado, pero son más políticos que técnicos. Entonces, estamos entrampados. Por ahí quieren. Buenas tardes, Alejandra Guadarrama. Respecto a este comentario que se acaba de hacer respecto a la normativa y que necesitamos especialistas, algo que he notado es que estamos aquí los ingenieros, pero ¿y dónde están los restauradores? Yo creo que hay que invitarlos a que participen con nosotros, que conozcan lo que sabemos hacer y crear pues esta hermandad, ¿no? Para poder solucionar todos estos problemas que tenemos.
Gracias. Sí, lamentablemente hay quienes dicen que los estructuristas tenemos un ego muy alto, pero es que no conocen a los restauradores. Lamentablemente, en Puebla he tenido discusiones y dicen, es que los ingenieros no saben. La verdad, ellos quisieran en Puebla, quieren ellos ser el DRO de todas las construcciones en el centro histórico. No quisieran que hubiera, ¿perdón? Que sean y que se responsabilicen. Si pudieran. Por eso, si quieren ser DROs, pues el DRO te lo dice. Y quieren ser DRO, quieren ser corresponsable en seguridad estructural, en instalaciones, en todo. Y entonces pugnaron por formar la figura del DRO del centro histórico. ¿Y quién puede ser? Los que tengan una maestría en restauración. O sea, es una locura. Lamentablemente, como dije, tienen más ego que nosotros. Vale, ¿algún otro comentario, pregunta? Si no, los invitamos a pasar al último receso y regresamos a las 4:55 ya para el último bloque de este evento. Muchas gracias. Vamos a continuar con el programa del taller, con esta presentación a cargo del doctor Guido Gottardi y que lleva por nombre Performance and Preservation of Wooden Pile Foundations in Venice. And come in, please. Thank you. This is a pointer. Pointer. This is forward. Okay. Yes. Thank you very much. Okay. So, good afternoon, everybody. Many thanks to the organizers, to the three Mexican Society for organizing this very nice event where we can exchange ideas between the experience of our two different countries. Now, in my presentation, I will take you to Venice, which is another world famous sinking city. Fortunately, not at the same rate you are used to, but with a peculiar and also with some similarities with Mexico City in the lagoon environment, the geological setting, and also the solutions that were used over the centuries for the foundation systems of the many also splendid buildings in Venice, churches, palaces, bridges, which are still operating and working rather well, even if the modified conditions of the last century, of the last decades, pose new challenges for their preservation. So let's start from this quite nice, probably the slide's not that nice, but the map is a splendid bird's eye view, as they say, of the city of Venice. Dates back to the early 16th century. So, and it is a very detailed transcription of the Venice at the time, and it is much used as an historic document of how it was the city at that date. Now, these days not that different. There are only a few things that have changed, but we can have a better look with this satellite image to better understand the lagoon environment in which Venice is located. You can see here in the middle of the lagoon the main island. Actually, Venice is made of many islands connected together, and the lagoon area is only 80% covered in land. Most of the rest is water and wetlands, very low lands, and the average depth of the lagoon is only 1.2 meter, and it is connected to the sea. This is the Adriatic Sea, and this closed location is connected to the sea through these three inlets, and there is an exchange of water
twice a day with tides, and so you have constantly sediment shifting, also due to the human activities and to interventions made over the century. So the lagoon environment actually is a very unstable equilibrium, is a continuously changing and delicate environment if you want to keep so. And it is essentially made of periodically flooded areas, or even areas which are exposed only at low tide and submerged at high tide, which is very important for the marine life. And you have coastal dunes, sandy shores, so you have all sorts of lowlands that characterize the lagoon environment. And these lowlands are somehow a danger, or are a danger of being eroded and to be somehow cancelled by currents and modification of the external conditions. Now, the possible intervention to protect these lowlands from erosion are like these wooden sheet piles, as they used to be, the ancient Venetians, and they are still being done these days, and of course they require constant maintenance to protect these wetlands from erosion and deterioration. But these conditions have become worse, in the last century because of land subsidence and eustasy as well. Now, if you look at this graph, which is the record of the mean sea level at two different points on the northern Adriatic Sea, you have either Trieste in blue, which is not far from Venice, but in a stable condition environment, and the measurement in Venice. Now, you can see that more or less in 1 century there are about 10-15 centimeters of sea level rise, which is of course a general phenomenon. But then at some stage, say in the early 50s, the record in the Venice is different from the one in Trieste, and this difference is due to subsidence, to land subsidence, and especially to the anthropogenic land subsidence due to the massive extraction of water for industrial and also agricultural reasons. Now, if you look at the difference between the two, which is the amount of land subsidence, it is something between 10-15 centimeters, which I understand that in your case, this would make you smile probably. It's 2 orders of magnitude less than what you are used to, but still, for a very low land like Venice, this can produce also dramatic consequences. In this graph, you can see in the last century the contribution of the eustasy, of natural subsidence, which is very little, but it is not exactly zero, and the induced subsidence, which after the 70s measures were taken, and it is now almost over. But as you know, settlements are not recoverable, and so we lost about 20 centimeters in 1 century, which has produced important differences, as we will see. Certainly has increased the frequency of high tides, which recurrently flood the city of Venice. If you think the San Marco Square is flooded almost 100 times per year, and sometimes twice a day because of tides. The geological setting and stratigraphy, this is not clearly understandable, but these are the boreholes which were taken, also deep borehole, which were taken from many points of the lagoon, but essentially they are all sedimentary soils, essentially accumulated in the last glaciations in the Pleistocene era.
And it is an alternation of sands, silt, and silty clays. So the presence of clays is relatively small. The last, say about 10 meters of the last layer is made of a Holocene subsoil composed mainly of marine sands and with a significant shell content along the coastline. So this is a very soft, essentially normally consolidated silty clay. You can see the sample we extracted from the site I will tell you about later on. And these are the standard geotechnical properties. Maybe you can't read, but the undrained shear strength is relatively small, so let's say about 30-40 kPa. The plasticity index is not that high because, as I said, is mainly a silty clay or a clay silt. But these first 10 meters of soft clay and silty clay with organic contact are the soil where all the Phoenician buildings are founded. So these are of interest in our case. And of course, having these characteristics, as I said, not that bad as in your case, still producing a lot of settlement and differential settlement. So if we want to have a wider view of a transversal section across the plan of the city, this is how they look like, and the two different environmental deposition, continental and marine and lagoon deposition environment, are separated by this layer, this stiffer clay, this one darker, which reminds me I think what you call the Capadura, Capadura. Locally, we call it Caranto, which is a name derived from the late Latin chorus, which is stone. So this is a better soil layer, present not everywhere because of other erosion phenomenon, but essentially more stiffer because because it is highly consolidated for desiccation between the Pleistocene and the last Holocene period. So, and this is the idea, more or less, Venetian architects and engineers do know the presence of this layer, and the idea was try to reach that layer, or at least get as close as possible. But, of course, in a fully saturated environment, with a groundwater level at the ground level, so with the difficulties of excavation and maintaining dry the excavation. So in the end, what they did is more or less this scheme, which is of course a pictorial, but I think easy to understand to start with. And you have these piles, very short wooden piles, driven into the soil, very close one to another, and a wooden boarding to level the top of the piles and to where to put the masonry structures and the Istrian limestone that you see that can be used as a decorative stone, and also to prevent the capillary rise of the salt water of the lagoon. And I will tell you a little bit more about it. So I would like just to remove a legend about Venetian foundations that they float on water or they are on stilts. The Venetian buildings are founded on robust, hidden pile foundations on the soil, which was part of the island of the reclaimed land that Venetians used to increase the size of the islands. Now, how do we know these foundations? For example, in the case of bell towers are of course among the heaviest buildings, structures present in Venice, and of course this is from a document of a bell tower which no longer exists. This was demolished at the end of the 19th century, but the documents show that how you have this quite elaborate piece of
work, a wooden plank, typically large, locally is called zatterone, which means really literally a large floating raft. And then, as you can see in this plan view, you have a forest, literally, of closely-driven short piles. Documents refer about 8 to 10 piles per square meters, or even more if you think that the typical diameter of these piles is around 20 centimeters. They were typically driven by hand in this circular way from the outside out to the inner side in order to compact the soil and to improve the characteristics of that lagoon soft clay layer. This is a picture from the 18th century of how these piles were driven, and more or less the same way, except that it is no longer driven by hand, but the same way we use this day to drive this short wooden pile into the soil. Another good example from a very well-known case history, when the San Marco bell tower collapsed in 1902, then the bell tower was reconstructed using the previous foundations, and you see this massive Istrian limestone block, which is supporting the weight of the bell tower, then the wooden boarding, and then the foundation, once again used as a compaction pile. So on the left-hand side, you have the foundation of the Rialto Bridge, which is the main building crossing the Grand Canal in Venice, and the construction sequence used by Venetian engineers to improve the surface soil. First, the dry construction prepared by driving wooden sheet piles in order to produce an excavated dry part of the soil. Then the foundation wooden piles were driven with a manual pile driver, as we have seen. A horizontal surface was prepared by leveling the head of piles, put of white limestone blocks. During construction, the excavation is then backfilled laterally, and in the end, when you also during the construction phase, local soil consolidation is achieved, improving the shear strength before the rest of the building is made. So this technology has lasted for many centuries, and as I said at the beginning, has proved to be quite successful. Now, wooden piles were frequently used, especially for heavy buildings and for external measuring walls, whereas for internal walls, where you can have only rafts without underlying piles. And this was tried to prevent differential settlements, and so inner walls, which were lighter, were founded on simpler foundations. But in any case, large differential settlement, well, relatively large differential settlements were expected, and structures were made as little connected as possible, and connections were made with wood and iron in order to make the structure as flexible as possible. But another consequence of lead subsidence is that you see this layer of Istrian limestone separating the two measuring blocks. This was posed also to prevent the water to rise along the measuring and produce degradation of the bricks and of the stones. And now with the land subsidence, the average water level has overcome this Istrian limestone that the ancient Venetians had put, and now most of the measuring bricks are filled with salted water, giving rise to a very detrimental deterioration and dissolution of marble. And this is probably one of the worst effects of the sea level rise and of the water these days in Venice, more than floodings and all the rest. Now, I'd like to
the second part of my talk to show you quite an emblematic example of intervention on the foundation of a bell tower, the second tallest tower in Venice, which is the bell tower of the Basilica Santa Maria Gloriosa dei Frari, which is a classic and most splendid example of Franciscan Gothic style. This is how it looks like in the map I showed you at the beginning. This is the detail, and you see how precise is that map and how the church looked at the time exactly as it is these days. Let me just show you one picture of the splendid interior of this 100 meters long church, and at the bottom you can see a masterpiece by Titian, which is the Assumption of Virgin Mary. But we are talking about the bell tower. The bell tower, you see, with its church, is located right in the middle, in the city center of Venice, and is dated back to the late 14th century. As you see, the bell tower got, in the end of the construction, got trapped into the structures of the basilica. Typically, bell towers are much heavier than other structures like churches, and in a situation of compressible soft soil and of large displacements, you tend to build separate in order not to produce detrimental differential settlements. In this case, the tower got in is part of the basilica. You see in this plan view, this is the apsis, this is the main nave, and this is the bell tower. Now, the bell tower is a double brick masonry structure. Its height, as I said, is 65 meters. The base is slightly less than 10 meters. And as I said, the southwest corner here, this one is incorporated in the masonry walls of the basilica. Now, the weight is quite high, producing a general, an average contact pressure of about 600 kPa. Now, there is also some moment because the tower is inclined toward the external side, but not that much, only 0.7 degrees. So we are used to much more inclined leaning towers or bell tower or bell towers. The problems of this story arose in 1904 after a strengthening intervention. Why they intervened into the bell tower? This is because, as I mentioned before, in 1902 the San Marco bell tower suddenly collapsed. It was a structural failure. The bell tower was perfectly or almost perfectly vertical, but with the brick masonry structures quite deteriorated over the centuries. The bell tower suddenly collapsed. No casualties, fortunately, quite a big, importance. And so the tower was reconstructed as it was and where it was, only 10 years after, using the same foundation, as I said, but all the other towers in the city and also around the country were inspected, and if inclined, like in this case, they were subjected to some intervention. In this quite old picture back to the early 20th century, you cannot see, but you should see that the same technology of very closed driven wooden piles were used to make this enlargement of the shallow foundations. The problem is that this enlargement was made, in the end, was built only on one side, totally non-symmetrical. And so, of course, this enlargement prevented the tower to rotate, to increase its rotation to the external side, but started producing a rotation towards the other side, on the other direction, against the structures of the basilica. Now, if we try to look at this
story of the movements of the tower along the centuries. You see that you have an initial situation with the bell tower incorporated in the masonry walls of the basilica. Then over the century the tower showed a differential settlement because of its weight, and this also produced some rotation towards the external side. So the main movement vertical and some rotation. Nothing to be worried about, but after the intervention in 1904, the tower started tilting in the opposite direction towards the basilica with an average settlement of about 1 millimeter per year, which is greater than what you would expect as a secondary settlement after almost 6 or 7 centuries after its construction. And this rotation towards, against the basilica was of course very detrimental and dangerous for the basilica structure. Now, how do we realize that? Because these cracks were in line with the differential settlement of the tower. This was not. So this was really telling us that the tower was going against the basilica. And also some flat jack measurements confirmed the presence of this truss line with stresses very close to the strength of the column, and so very dangerous for the stability of the structure. So we had to do something to prevent this phenomenon to continue, and the aim of the strengthening intervention were making compatible the remaining settlement of the complex basilica, so to reduce the differential settlement between the two structures, but without changing, without touching the foundation, so keeping the original foundation structure. So to use the words of Professor Flora this morning, to maintain as much as possible the integrity of the original foundations and also of the structural philosophy of the tower itself. In other terms, no micropiles. Micropiles were absolutely forbidden. You had to think of a flexible and modular intervention in order also to be able to modify the intervention with time and with the result of this monitoring. So a geotechnical investigation campaign was carried out at different various stages of the intervention, before, during and after the intervention, to understand what it had been carried out. Here you can see, for example, from the inside of the basilica, here you can see the entrance to the bell tower, which is 40-50 centimeters below the ground level because of the differential settlement of the bell tower. And here you can see the inclined borehole which went across the stone, the Istrian limestone, then the wooden piles, and then the soil below. With this, in geotechnical investigation, we could also know better how the foundation was made geometrically and from the materials point of view. And this is the result. You see, this is the stratigraphic section. These are the old piles, the wooden board, the Istrian limestone, and then the bell tower. You see, this is the first silty clay layer providing settlements, especially because the high stresses trapped between the piles and the bottom sand layer of the other period produced some squeezing out of the clay outside and producing continuous settlement over the time. As I said, 1 millimeter per year. So this was the mechanism that we could devise of the continuous settlement of the tower. And this was what we had to prevent with our intervention. So what we did is essentially to put a provisionally strengthening intervention with a steel cable, but the main intervention was by soil fracturing, which is not probably the immediate thing that you would think to strengthen the foundation, first to fracture it. But the idea was to create these columns of soil fractured, hydrofractured, not that different from what
Professor Ovando showed this morning. This is a normally consolidated soil, so lenses were vertical, orthogonal to the minor principal axis, but this was made all around the tower in order to create a sort of reinforced soil, confining especially this silty clay layer between the piles and preventing the squeezing out of the soil. So somehow not totally stopping, but preventing, limiting the settlement of the tower. And then after that, you could also try to separate the two structures, creating a structural joint between the tower and the basilica structures in order to reduce the detrimental interaction. Now, the soil fracture intervention had to be adapted to the geometry of the other structure, the basilica of the previous intervention, and was preceded by a test site to optimize the injection parameters, which in the end 88 pipes were installed, of 12 meters deep, 2-3 rows, especially where the tower and structure was less confined, and 21 valves with a spacing of 50 centimeters. In the end, after the many stages of the intervention, around 100 cubic meters of mortar, of grout mortar, were injected all around the tower. And this is a couple of pictures of the intervention and difficulties of the geometrical constraints we had to overcome. Now, all the intervention was driven by real-time monitoring during the intervention, monitoring the grout injection parameters, pressure and volumes injected, the soil response to the injections by piezometers, extensometers, inclinometers, and, as I said, geotechnical investigations carried out at different and several stages, and of the bell tower by precision leveling and direct pendulum measurements. Now, I don't have time to show you all the results, just a couple of I think, interesting outcome of such monitoring. These are the piezometer data with this. The pipes were injected one at a time, so the response of the piezometers depended also on the distance from the injected pile. These spikes are when the injected pile was very close to the piezometer, but what is interesting and nice is the dissipation trend after the injection, showing that the consolidation rate was quite quick, and so we could continue with the intervention relatively under controlled conditions. These are a couple of pictures of boreholes taken after the intervention, and you can clearly see the cement lenses also overlapped because of the different stages of the interventions, and we could find an evidence of all this mortar grout injected into the soil. I will skip this for a shorter time, but I want to show you the precision leveling, the differential settlement between the tower and the column at danger of the basilica. More or less, the differential settlement before the intervention was about 1.1 millimeter per year. During the intervention, this was the worst period, the most dangerous, with the risk of losing track of the intervention, up to 5 millimeters per year, but at the end of the intervention, definitely less than that, less than 0.3 millimeters per year. After the structural joint, this increased, of course, because the tower was free to move, but without producing detrimental interaction with the basilica structure. So all in all, the intervention was proved to be quite successful. What did we learn from this case history? The crucial role of interdisciplinary investigations
in order to get to the final correct solutions. An innovative criteria was used to foundations and structures according to a multi-phase intervention. It was one of the first cases in which you could use, we used soil fracturing not as a compensation grouting method, but to strengthen the foundation soil. But the foundation material was fully preserved. We didn't touch the tower, like in the case of the Pisa Tower, and we think we preserved integrity and authenticity. We used an articulated extensive real-time monitoring system able to drive and calibrate the amount of intervention. Bit of references, and many thanks for your attention. I want to give you some recognition for your participation, and thank you again. It's for you. Thank you very much. And these presents are for you too. Thank you. Thank you so much. Vamos a continuar con el programa, con la próxima charla que va a estar a cargo del profesor Diego Miramontes de León y que lleva por título Nuestra Señora de los Ángeles, Patologías de Origen. Buenas tardes a todos. Bueno, voy a hacer una presentación de un ejercicio sobre un templo que presenta características negativas prácticamente desde antes de construirse. La presentación incluye estos puntos: una breve introducción, algunas definiciones de por qué se edificó, los problemas estructurales que se presentaron, algunos estudios de los materiales y del suelo mismo, un ejemplo de análisis numérico muy sencillo, conclusiones y otras referencias que no están incluidas aquí en la presentación. Pueden ver la fotografía que se encuentra en internet. Bueno, no sé cómo se señala. La pueden encontrar entonces en la red. Bien, como introducción, la mayoría de la información histórica la tomé de este libro, que afortunadamente también lo compré por internet y que describe muchos aspectos pues muy interesantes desde su concepción. Se sabe que después de la conquista se separa la población indígena de la española, y a la población indígena pues la mandan al norte de la antigua Tenochtitlán, donde se forman 6 barrios, entre ellos el barrio de Coatlán, y estos textos los tomo literalmente del libro, tratando de respetar tal como estén escritos, y ahí nos dice que es el de peor condición de toda la ciudad. Efectivamente describe que es un terreno que se inunda frecuentemente, que es muy salitroso, en fin, describe muchas cosas muy negativas. Pero como todos los milagros, en 1850, en una de sus grandes inundaciones, llega flotando un lienzo donde estaba una virgen, pues la señal de que había que construir un templo, y también como coincidencia, pues es en el terreno de un cacique y sayoque. Él decide entonces que hay que construir una capilla para venerar a la imagen. Dan las dimensiones, ahí abajo anoté en metros, que sería aproximadamente 5 por 7 por 3,80, o sea, una capilla realmente. Siguiendo con la redacción del mismo libro, aparece esa litografía y ahí retomo parte de lo que está escrito,
donde dice vista y perspectiva del santuario de Nuestra Señora de los Ángeles en México, que hace 200 años, que coincide muy bien con el 1580, dio origen del origen de la Santa Imagen y 185 de la erección de la capilla. Todas las fechas coinciden muy bien con la descripción anterior. Y en 1804 resulta de que los eclesiásticos se esmeran por mejorar los templos, por embellecerlos o por agrandarlos. Entonces le piden a un arquitecto y sus alarifes que realicen un proyecto de ampliación, pero ellos se niegan, renuncian al proyecto porque hicieron una comparación de lo que comprendía el peso de las nuevas estructuras, sobre todo de la cúpula, con la resistencia del suelo, que ya se tenía idea. Pero 70 años después que se había dado este dictamen, pues el párroco encargado decide que se construya, y vean ustedes ahí 70 años después, son 1874, y como dice ahí, al poco tiempo de terminada la obra, comenzaron a cuartearse muros, no solo del templo, sino también de la casa adjunta y de la cúpula. Observen entonces cómo desde 1874 ya se empieza a fracturar o a fisurar mínimamente la cúpula. Bien, debido a la gravedad que seguía aumentando, en 1907 se le encarga al ingeniero Eduardo Mancebo todo un proyecto para rehabilitar la cimentación de esta estructura, y hace un dictamen también donde describe los problemas que se estaban presentando y da magnitudes en el libro. Ese es el del apéndice 12. En el libro dice apéndice 13 al principio, pero en realidad es el 12, y describe ahí cuántos centímetros ha bajado, dice el templo con respecto a la banqueta, que son 30 centímetros, y también cómo se mueve de manera desigual. El lado izquierdo tiene mayores hundimientos que el derecho. Bien, terminada la obra, dice abajo, yo le agregué lo de la cimentación, se procedió a la colocación de traves de concreto. Aquí ya se hizo entonces una ampliación de esa cimentación, y también empieza a haber algunos estudios. En la figura izquierda es un escaneo de lina, no sé realmente quién lo hizo, pero me lo pasaron de lina, y bueno, seguí con estas fotografías que me gustan mucho porque todavía no se caía la cúpula. Bien, entonces aquí tenemos dos imágenes. Antes de 1923 la cúpula se ve pues sana, y aseguro que es antes de 1923 porque el libro es de 1923. En la fotografía de la derecha, que también tomé de internet, aseguro que es antes del 2017 porque todavía está en pie. Bien, estudios ya muy serios hace el doctor Enrique Santoyo Villa, zacatecano, ya fallecido, donde presenta en su tesis doctoral 25 casos problemáticos de cimentaciones de templos y conventos. Y en el caso de Nuestra Señora de los Ángeles, pueden observar ahí las curvas de nivel, donde en la parte superior del templo con respecto a la curva inferior son 20 centímetros de diferencia. También nos marcan, nomás que no se ve bien, las grietas en el piso y grietas en la cúpula. Entonces eso es 2010, donde ya tenía severas grietas la cúpula. En las fotografías de la derecha, esas ya las tomé yo, se ve la acequia, es decir, para aliviar al templo de las inundaciones se hizo una especie de desagüe, y al mismo tiempo se agregaron traves de concreto armado, fíjense la fecha 1907, para ensanchar las características de la cimentación. Bueno, de nuevo una fotografía que pueden encontrar, que es la de arriba, las de abajo estas ya son propias.
donde se ve el interior de la cúpula muy agrietada. En las vistas exteriores prácticamente le faltaba poco para que cayera. El sismo viene a derribar, pero no es un problema de resistencia de material, sino que la cimentación va fracturándola, va acabándola. ¿Cuál es el otro problema que se presenta? Bueno, que al estar fracturada también se encuentra expuesta a un intemperismo mayor, hay filtración de agua, también a veces se genera flora negativa. Y bueno, aquí hay elementos caídos, puede verse cómo está separada la cúpula en grandes gajos, y abajo de estos elementos caídos, bueno, pues la inquietud pues sugirió extraer algunas muestras con la ayuda del ingeniero Javier Francisco Hernández Romero, que no nos acompaña. Él me facilitó que me pudieran enviar estas muestras. Es curioso, pero hay ocasiones en que en varios templos yo quería tomar muestras de caídos y pues de los expertos dicen no toques nada. Pues no, ¿verdad? Hay que aprovechar. Primeramente ya se cayó, ya se destruyó. Entonces, si lo levantan ya no es la misma estructura antigua. Bien, vean ustedes los valores. Aquí se puede comparar el peso específico seco, húmedo, casi todos menos de, bueno, alrededor de 1100 a 2000 kilos por metro cúbico, más o menos. Y puede verse también el esfuerzo que resistieron a compresión estas pequeñas muestras y el módulo de elasticidad. Vean qué bajo está el módulo de elasticidad. En la mañana se han presentado varios ejemplos donde el módulo anda del orden de 1600 megapascales, más o menos. Bueno, aquí pues sin duda preocupó el valor, porque lo primero que dice uno es que estoy haciendo las cosas muy mal y habría que buscar referencias. Bueno, aquí el maestro Mauricio Chávez Cano hizo un estudio de templos del estado de Morelos y obtuvo esos, no puedo señalar cómo se hace. Por favor. Perdón. Estos son los valores que encuentra el maestro Chávez Cano de varios templos en el estado de Morelos. En algunos de esos templos ya estuve yo también, porque se cayó la cúpula y que se reconstruyó. Estos son los promedios de las muestras anteriores que señalé, y María José de la Universidad Autónoma de Aguascalientes hace también un estudio, pero degradando el material de canteras que se utilizan en un templo. Bueno, abajo pueden ver las referencias. Bueno, perdón, voy a regresar un poquito. Observen cómo esta muestra, que corresponde a las 5 y 6, era prácticamente un polvorón, se deshacía, y los módulos de elasticidad muy, muy bajos. Bien, entonces, para mostrar un poquito más las características del estudio del intemperismo provocado, generaron ciclos de degradación y aquí se ve cómo iba perdiendo. Este es el módulo inicial, coincide bastante bien con lo que midió el maestro Chávez Cano. Estos son los valores que encuentran ya después de 11 ciclos de intemperismo y ese es el porcentaje de pérdida. Bueno, otra tesis, en este caso de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, miden el efecto de la salinidad. Recordemos que en el libro se describe que era muy salitroso el suelo. Bueno, y aquí después de varios ciclos salinos, vean cómo se pierde el peso también de las muestras, o sea, se degradan de una manera muy, muy fuerte. Sobre la misma tesis de San Luis, bueno, este es respecto a la porosidad, el módulo de elasticidad también cae, más poroso, menos módulo de elasticidad. Y sin duda aquí pues tenemos que preguntarnos, esas características del material observadas nos permiten
decir que sigamos manteniendo la cúpula o qué hacemos con ella. El propósito era encontrar alguna información, pues aproximarse pues a lo que había, ¿no? En lugar de tomar datos de manual. Bueno, como una representación de ese comportamiento, hice un modelo donde siento al templo sobre una base elástica y literalmente hago una excavación para sentar la cimentación. Bueno, aquí ya rellené, por cierto, tuve estudio de mecánica de suelo sobre el módulo de reacción del suelo para generar la base elástica. Y aquí ya coloqué la cimentación, que también en el libro dice que es aproximadamente 2 metros. Y una característica importante del modelo es la cúpula. Observen cómo en este cimborrio tanto los óculos o ventanas forman parte tanto de la cúpula como del tambor. Entonces era un poquito de mayor trabajo hacer el modelo, que me dio mucho trabajo y no lo pude hacer hasta que el profesor Alan Millar del Comisariado de Energía Atómica le pedí ayuda y le dije, pues nada más hazme un gajito, yo hago todo lo demás, y efectivamente me mandó ese gajo y ya pude reconstruir todo el resto. Bueno, con este modelo, totalmente análisis elástico, pues se puede visualizar cómo se presentan las presiones bajo el templo para carga vertical, exclusivamente carga vertical o carga vertical y laterales, como queramos las combinaciones. A mí me interesan mucho en estos problemas el peso propio, casi siempre es lo primero que me llama la atención, ver qué está pasando, si están mal configurados o ya con las deformadas se aumentan estos valores. Y también aquí pueden ver lo de la cimentación, efectivamente hay variaciones en los valores de uno y otro lado. Bueno, ese es el templo ya ahí levantado, y en esta figura pueden ustedes observar que lo azul son 30 centímetros hacia abajo, o sea que la cúpula ya se cayó. Pero este es un modelo elástico, lo hice, nadie me lo pidió, lo hice exclusivamente por interés personal, y el profesor Roberto Sánchez, que está aquí, él sí hizo un modelo grande y presenta un reporte con mucha información ya detallada de la respuesta del templo, que ese sí se entregó oficialmente. Entonces, no sé si se puede consultar ese reporte, profesor. Sí, ¿verdad? Bueno, como conclusiones, bueno, pues el suelo tenía condiciones muy desfavorables en 1580, perdón. No se atendió el riesgo que implicaba el incrementar la carga por la cúpula. Luego se amplió la cimentación en 1907, pero siguió siendo insuficiente. Falta una reparación oportuna de la cúpula para evitar ese intemperismo y ese desgaste del material. En realidad no se ha resuelto el problema, que es el suelo, aunque el profesor Enrique ya propuso que hay que mejorar las condiciones del suelo, bueno, estoy en su tesis de 2010, y yo sugiero que es importantísimo identificar las condiciones del material antes de proponer medidas de enmienda o de intervención, para no dañar, porque si mezclamos un material nuevo con algo muy dañado, puede ser una especie de cuña. Muchas gracias por su atención. Quiero agradecer al profesor Diego Minamontes, entregarle este reconocimiento en nombre de las 3 sociedades y este pequeño presente. Muchas gracias. Gracias. Amén. Vamos a continuar con la última charla de este evento, que está a cargo del doctor Gabriel Aubinet y que lleva por nombre The Role of Engineers in Archaeological Findings in the Valley of Mexico. Well,
I'm not so good to speak English, but I'll try my best to communicate in Fraspanglish, Fraspanglish, with some words of Nahuatl also. Okay, so today I would like to speak of the relation between civil engineering, with only one V, and archaeology in Mexico City. Well, we have here a view of Mexico Basin, and as we know, the main part of the capital is built in the lacustrine area, surrounded by mountains that are well known, like Popocatépetl, the Smoking Mountain, and Iztaccíhuatl, White Lady. Some think that is a sleepy lady. No, it's a white lady. Iztac is white in Nahuatl. Okay, so the city of Tenochtitlan was built around 1325 in an island in the lake of the Mexico Basin. And this, of course, implied that it was a difficult area for construction. We have a reconstruction map of Tenochtitlan where the name of the sites are indicated both in Nahuatl and in Spanish, and that has been very useful to better know the Valley of Mexico. This zoom on the Tenochtitlan area, the main island, and we see that it was surrounded by a lot of small islands we call tlateles. Tlali is in Nahuatl is land, earth, and we see that the lacustrine area was not as homogeneous as we could think. It was full of anomalies, mainly small islands, probably 32 of them, and also old causeways and canals and many other dikes and different. Okay, so originally Tenochtitlan was divided in 4 capuli or neighborhoods. That is Cuepopan in this area, that means close to the causeway. Then we have Atzacualco, that's a place where the previous speaker was speaking about, Atzacualco. Moyotlan y Soquiapan, pardon. Soquiapan. And a lot of people say this was a beautiful island with like a paradise. As a matter of fact, if we translate the name of the neighborhoods, we're not so sure it was a paradise, because Moyotlan means a lot of mosquitoes. And Soquiapan means a lot of mud, a swamp. It was a swamp. And Atzacualco means the floodgates area. That means it was flooded very frequently. So it was, from a geotechnical and social point of view, it was a very difficult area to live in. But anyway, there was developed a beautiful civilization. And these are some of the small islands that existed apart from Tenochtitlan, and that must be taken into account in soil mechanics studies. Okay, that was Tenochtitlan. And here we see a sketch of what the ceremonial precinct was. The ceremonial precinct was an area about 300 by 360 meters, 12 hectares, where the main building of the city were built, especially the religious building. We see the main temple, but also the Tonatiuh temple over there. No, sorry. So it is designed by the enemy. Tonatiuh temple,
Ecatl temple, Ecatl is the god of the wind, Tonatiuh is the god of the sun, and here we had the small temple dedicated to Huitzilopochtli, and the other one to Tlaloc. Where was this area? If we try to identify the area that now is occupied by the city, we can draw this sketch, and we see that many of the important structures of Mexico City are within these ceremonial precincts, including Colegio Nacional, Palacio de la Autonomía, Plaza Manuel Gabio, and of course the cathedral. So at some point it was thought that the precinct was constituted by about 70 structures, mainly the main temple. Let me see if the main temple, the Tezcatlipoca pyramids, the red Tezcatlipoca and the black Tezcatlipoca, and many other structures, including the Calmecac, that was the school for the sons of the nobles, and also the ball games here, an Ecatl temple here, and the Tonatiuh temple, the pyramids, sun pyramids. My favorite is this one, Templo de Xochiquetzal. Xochiquetzal means beautiful flower. This what was a young lady considered as a deity, but also very pathetic. In the Bourbon Codex, the execution of Xochiquetzal is described in detail, and it's not very nice to see. Okay, all right. So that was the idea we had about the ceremonial precinct. And in the museum, National Museum, you can find this model. And in 1521 occurred the capture of the city of Tenochtitlan. That was, of course, a radical change in the city. And the Spaniards destroyed most of the pre-Hispanic structures, and they started to build their own capital here in the New Spain. Alvarado and others suggested that the capital would be moved to the south of the city, but Cortés insisted in keeping the same place as what was the center of the Aztec Empire. So here we see a model drawn in 1628 in an Italian shop that I visited in Venice. Venice, we can find the shop where this drawing was made. And it's interesting because it shows the city now protected by a dike, San Lazaro dike, and still mostly flooded by the water of the lake. In 1629, the city was completely flooded. It was flooded during 3 years. During 3 years, it was impossible to have access to the downtown area. So it was thought again to think about moving the capital, but it was already called the palace, the city of the palaces, so it was decided to try to save the city. And of course, building the new city, the Spaniard city, the church, especially on the authorities, were very careful to try to erase all traces of the previous civilization. Everything was razed
demolished. And for example, regarding the ceremonial precinct, the only thing that was left was this drawing by Fray Bernardino de Sahagún, where we can see a very simple sketch of the ceremonial precincts with the main temple, the game of ball games, the Calmecac school, and also other structure, but a very simple drawing. So this was in the 16th century. In the 17th century, nothing happened. In the 18th, at the end of the 18th century, some people began to be concerned again with the pre-Hispanic civilization. So it was a past forgotten, a forgotten past during more than 2 centuries. Nobody knew about where, for example, what was the location of the Great Temple. Some people thought it was below the cathedral, but nobody knew exactly where the Great Temple had been. All right, so it was only at the end of the 18th century that it was started to rediscover the pre-Columbian city. So what we will see is that in this rediscovery, the engineers had a very special role. As a matter of fact, right now, for example, according to the new building code of Mexico City, what we are advised in the code is that we must take into account that we have 3 main zones from a geotechnical point of view. The blue zone is a lake zone, the yellow one is the transition zone, and the rest is the hill zone. But we are also advised to take into account anomalies within the lake zone, especially tlateles, but also canals, old dikes, old construction, and of course the main island of Tenochtitlan. So we are supposed in every soil mechanics study to be very careful to report any finding regarding the old Tenochtitlan. Okay, for example, if you go to the National Museum, some of you have already been there, yes? You see a lot of sculptures, and you may wonder, where do these sculptures come from? But I'll try to give us a summary of the history of these pieces, right? Of course, we have not a very long time, but okay. As a matter of fact, these pieces were found in what we call archaeological windows. That's excavation that have been made in different parts of the city and where the different pieces have been found. Generally, as these excavations were performed by engineers. That's why I mentioned that the collaboration between the engineers and the archaeologists is very important. As an example, we can take the case of this beautiful sculpture, Coatlicue. Coatlicue means the lady with the skirt of snakes. You see the snakes in the skirt. It was found on the main square of Mexico City, the Constitution Square, in the southeast part in front of the National Palace, during a new pavement construction in the main square. So at a depth of about 40 centimeters only, they found this stone. And they get it out, and they were completely afraid by this. Like Octavio Paz, the Nobel Prize, said, it was a monster for the people. No? So the first action they took was to bury it again. They had to bury the statue. But before they buried it, Antonio de León y Gama,
was a scientist, a geographer, scientist, at the time to make this drawing you see on the right, where we see the details of Coatlicue. Coatlicue is a very important character in the cosmology of the Mexicas or Aztecs. It was one of the Tzitzimimer. Tzitzimimer was goddess that threatened the mankind, and to avoid the threats of this type of goddess, it was necessary to perform a human sacrifice. Okay, so what was left in 1790 was only the drawing, because the structure had been buried again. But then come Alexander von Humboldt, a very famous scientist, a German. We came from South America, he arrived in Mexico, and he said, oh, I've been told about the statue that was found in the Zocalo. I want to see it. Okay, so they took him to the Zocalo, to the main square of Mexico City, and he could see, there was an excavation, he could see the statue. And then somebody called him to see something else. He left. When he was back, they had buried it again, because the people was very afraid by this sculpture. But he insisted that this sculpture had a great value, at least artistical value, and finally the structure was moved to the National University in downtown, Plaza del Volador, and it was then transferred to the museum, archaeological museum in Mexico City downtown, and now you can see it in the National Museum of Anthropology and History in Chapultepec. Very close to the statue of Coatlicue, about 100 meters, in the same works of pavement rehabilitation, this stone was found. Of course, it's a very famous stone, the sunstone, sometimes called Aztec calendar, but we prefer sunstone, Piedra de Sol. And this is very interesting stone. In the upper part, in the upper part here, we can see a symbol which means Matlactli Iwanyewi Acat. That in Nahuatl means, in Spanish means 13 carrizo. A veces se dice caña, no es incorrecto caña, lo correcto es carrizo, 13 carrizo, y eso corresponde to the year 1479. So we see that this stone was carved about 50 years before the Spaniards arrived in Mexico. Mm-hmm. Okay. It's a very interesting stone. At the center we see the symbol of the earthquake, Oyen. Oyen is movement in Nahuatl. And the face we see is, some say it's Tonatiuh, god of the sun, or others say it's Tlaltecutli, god of the earth. But anyway, and in each square, what is represented is the end of different eras of the Mexica civilization, especially they call different suns. These different eras were ended by catastrophe, like in the first case, ocelots, or that means jaguar. Jaguar ended with the civilization. The second one is rain. The third is fire, etc. So this monument refers to the past of the civilization of the Mexicas. And in the circle around the face
of the Tonatiuh or Tlantecutli, we can see a circle when I represented the 20 characters of the Tonalpohualli calendar. In the Mexican of this period had two calendars. This was the religious one. It was divided in it corresponded to 260 days. 20 was each figure was associated to a number between 1 and 13, and the total gave 13 by 20, 260. It was a very short years. There was another year that was the Chiupohualli calendar, which had 360 days. It was much closer to our calendar. And every 52 years, the two calendars coincided. This is, mathematically, it's not so simple to explain, but we can see it. All right, so this stone was moved to the side of the cathedral. Here we can see the stone. And it was used as a topographical reference to measure settlement of the city. Another find just in front of where the church, Metropolitan Cathedral is, another stone was found in 1791, almost in the same period. That's the Tizoc stone. That was it is considered it was a Temalacatl. Temalacatl was a stone where the condemned to death were attached to in the center, and they had to fight with wooden weapons against the warriors, Aztec warriors around. It was execution, as a matter of fact. Temalacatl. Another important step in the recovery of the old city was the work performed at Palacio del Marqués del Apartado. At some point, this building of the colonial area, it was built around 805, it was considered necessary to perform some work in the foundations, and these work were performed by Porfirio Díaz Ortega. Who was Porfirio Díaz Ortega? It was the son of the president, Porfirio Díaz. But it was an engineer, captain of engineers. No? So we see that the engineers are very important. And during this work of underpinning of Palacio del Apartado, that's in this area, we see it's quite within the ceremonial precinct. He found these figures. The one in the upper part is in ocelots, in jaguar. Quauxicalli, Quautli is eagle, and Xicalli is jicara. Jicara is a fruit. People from Tabasco, they know the jicara. No? It is used as a bowl for liquids. Quauxicalli. So that's a figure where we see that there was a bowl where some says that the heart of the sacrificed people were stored. And the Xurcoatl was also found in the same area. Later on, much later on, in 1985, in the same area, in the same building, another Quauxicalli was found. And that Xicalli, in this case, the name is quite appropriate because it's an eagle, Quautli, with a jicara vessel, a bowl. Okay. Then, at the beginning of the 20th century, some research was made to find the Great Temple. Where was the Great Temple? And the most advances that were obtained by Manuel Gamio, 1924, in 1924, 1916. But it was with the help of a very famous engineer. Most geotechnical engineer knows Roberto Gayol. Roberto Gayol
was the main engineer of Porfirio Diaz. And he was the guy that developed all the drainage system of the city of Mexico. But of course, politically, he was quite identified to Porfirio Diaz. So in 1911, he had to leave. He went to the States because the Mexican Revolution was not very kind with the people friendly to Porfirio Diaz. So he left, and but his house was precisely where the green spot is here. Yeah? So he left for the States, and the revolutionary, what they did was to demolish his house, the house of Roberto Gayol. And what they found was that. So they found that alfarda, in Spanish, ramp, that probably corresponded to the Greek temple. And during, that's Gamio, as a matter of fact, the square now is named Manuel Gamio, but we see that involuntarily the engineer Roberto Gayol was involved in this plan. That was the Greek temple in 1924, and maintenance work were performed also in the National Palace, and one of the main discovery was Icpali de Moctezuma. In Mexican Spanish, we speak about Equipales, no? Equipales. The name in Nahuatl was Icpali de Moctezuma. It was a beautiful piece with a lot of sculpture relating different battles, and this piece you can observe in the National Museum of Anthropology. Another episode of the discoveries was the demolition of the seminary building. There was a seminary building close to the Sagrario, the Sacrarium Church, and it was demolished in 1935. When they performed the excavation, they found again a special sculpture, and that was the sister of Coatlicue, Yolotlicue. What Yolotlicue means, que is skirt, Yolot is heart, corazón. O sea, the lady with a skirt of hearts. And this piece was taken to the museum also. It is not in so good a condition as a Coatlicue, but anyway, it's one of the main pieces of the Museum of Anthropology. What was the function of this? Okay, later in 1978, during work performed by engineers, of course, a new piece, very important, was found. That is February 21, 1968. That was the Coyolxauhqui. Coyolxauhqui is the lady with bells in the cheeks. That was the daughter of Coatlicue. According to the Mexican myth, Coatlicue was the mother of Coyolxauhqui and of 400 young people that represented the stars. Coyolxauhqui represented the moon. And Coatlicue told that a feather fell from the sky and touched his abdomen, and she got pregnant. This story Coyolxauhqui did not want to believe, and neither the brothers of Coyolxauhqui. So they decided to kill Coatlicue. And when they tried to kill Coatlicue, from the abdomen of Coatlicue get out Huitzilopochtli, god of the war, and he killed Coyolxauhqui. That's why she is in so bad a condition here. Okay, and his 400 brother. That's part of the Mexican myth, Mexica myth.
Koyalchowki, a beautiful piece, unfortunately with a fracture. Okay. Another piece was detected, Chakmol, close to the Tlaloc temple, and it was possible to have a model of the Great Temple. Here we have a sketch made by Enrique Santoyo and colleagues, and we know now that the temple had about 100 steps, two chapels in the upper part, Tlaloc and Huitzilopochtli, and the Coatlicue and Yordotlicue were placed in the corner of the platform, you know. So they were supposed to support the sky. All right. And in the inferior part, we have Coatlicue, Koyalchowki, I mean. Okay, that's what is left now of the foundation of the Great Temple. As was mentioned by Efraín Ovando this morning, this is an area that has been unloaded, so the soil is pre-consolidated, so it does not follow the settlement of the city, and year after year we see that these remnants of the Templo Mayor are protruding from the soil. Okay, some calculations have been made by soil mechanics regarding the different stages of construction of the pyramid, and it was obtained very good results that were checked by borings. And we see that under the Great Temple, there was an indentation of the soil of 15 meters deep, okay? 15 meters deep. In this type of calculation, you must be careful because you must take into account that the earth, when settling, gets below the water table. So we have the Archimedes thrust, and this leads to settlements that much lower than what would be obtained ignoring this effect. All right. Other pieces that were obtained, another Temalacatl in Moctezuma stone, beautiful in the center of the city, in the former Bishop Palace, Archbishop Palace. That's the stone pantry, skull rack. That's the structure where the skulls of the sacrificed people were stored. And of course, during the geometric correction of the Metropolitan Cathedral that was mentioned several times today, led by this architect, but with collaboration of the eminent engineers like Efraín Ovando, Enrique Tamés, Enrique Santoyo, and others. Of course, the objective was attained, as I was explained earlier today, of changing, but one consequence of this work was that it was concluded that the Tonatiuh pyramids was not here. It was much on the right, as we can see here. So the Tonatiuh temple, the son of God, yes, was below the Sagrarium, not below the cathedral. And during these works, some remnants of Tonatiuh temple were found. Others are in the close building. And also we must mention the work that was made on this house. This house was called Casa de las Ajaracas, a beautiful house, and it was decided to make a museum out of this house, and it was decided to keep only the front wall. But that was a bad decision because during the work, the front wall collapsed. So now we have lost this building. Only half of the building is left, and
but it has also a positive consequence, because when removing all the rubbles of the collapsed building, this piece was found. That's the most beautiful piece we have in the Museum of Templo Mayor. That's Tlaltecutli, god of the earth, or goddess of the earth, depending on the specialist. It was found recently in 2006. That's the largest piece you can see in the Museum of Templo Mayor, Tlaltecutli. That was a consequence of a work by engineers, but in that case, not so good work. All right. And another episode important in the findings, archaeological finding, was during the construction of the subway system in Mexico City. The subway was built initially in 1968 for the Olympic Games, and the structure is very simple. It's very cast-in-place walls with a slab in the upper part and maybe a structure. But to perform this kind of structure, you must perform an excavation. So during this excavation, some very important pieces were found also. That's part of the work. And here we have a small list, very incomplete, of all the findings that were made during the construction of the subway system. Most important is this finding in Pino Suarez Station, where a pyramid was found. It was a rounded pyramid, and we know that rounded pyramid refers to Ecatl. Ecatl is the god of the wind, like in Ecatepec. Ecatepec is the hill of the wind. So that was a very important structure that we can see now at Pino Suarez Station. It was found in 1967. Another one was found in Avenida José María Izazaga in Isabel la Católica during the construction of one of the subway stations, Isabel la Católica, the line 1. During the excavation, they found a block. They thought it was a rock, so with undefined shape. So they sent it to the garbage dump in Texcoco. But there, some people started to remove the dirt that covered this, and it was this beautiful sculpture, Tlaltecutli. At some times it was called incorrectly with another name, but now it's confirmed that it's Tlaltecutli. Okay. Geotechnical research also allows to characterize this small island I mentioned around Tenochtitlan. One that is very famous, one is very famous is Huitzilopochtli. Huitzilopochtli, that now we call Churubusco. Churubusco, that means, Huitzilopochtli means place of Huitzilopochtli. Huitzilopochtli was a god of war. And we see that in this small island, generally we find a field of about 10 meters or more on with material quite different from the subsequent clay. So we can say that it was an artificial platform. The same for Mexicalcingo, another island. Mm-hmm. And well, a lot of work has been made to identify we have about 10,000 borings in the Mexico City. So it is possible to reconstruct the stratigraphy. Here we have this model in which we see that below no, it's impossible to manage that. That below the Great Temple, the soil has indented here. This corresponds to Tenochtitlan. Okay, so I will close with that.
No sé qué pasa. Okay, so that would be my conclusion. Says civil engineer plays a crucial role in covering and preserving Mexico City rich archaeological heritage, often through urban infrastructure projects that intersect with ancient sites. Their expertise in site assessment, structural analysis, and mitigation ensures that historical discoveries enhance rather than hinder modern development. Thank you very much. Doctor, le entrego un reconocimiento a nombre de las 3 sociedades. Y un pequeño presente. Muchísimas gracias. Sí, también. Un aplauso. Bueno, vamos a dar por terminado el evento. Les pido por favor a los presidentes de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica y al presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural que pasen por favor al... Y bueno, pues yo también voy a pasar por ahí. Bueno, pues ya para concluir, un breve mensaje. La historia no está escrita solo en los libros, también en nuestras estructuras, por lo tanto es nuestra obligación también preservarlas y creo que el presente evento contribuye a dicho propósito, en el cual contamos con presentaciones muy interesantes de parte de nuestros colegas italianos, de nuestros colegas nacionales e incluso también de un colega chileno que nos acompaña. De mi parte deseo expresar un sincero agradecimiento a todas las instituciones y personas que hicieron posible este evento, a la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, el Instituto de Ingeniería, la Facultad de Ingeniería y a la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, en particular a Rodolfo Valles Matox, Juan Manuel Fuentes García, Luis Pinto Carballo, Octavio García Domínguez, y un reconocimiento especial al doctor Efraín Ovando, quien fue de quien surgió esta valiosa iniciativa. A todos los ponentes por sus excelentes presentaciones, en particular a nuestros colegas italianos que nos visitan desde muy lejos, Alessandro, Francesco, Filomena, Emilio, Guido, Giuseppe, thank you very much for your participation. Asimismo a Paulo Oróstegui, expresidente de la Sociedad Chilena, que viajó desde Chile para dar su presentación, y un reconocimiento también al personal administrativo de todas las instituciones que participaron, al personal técnico y desde luego a todos ustedes los asistentes, ya que sin su participación este tipo de iniciativas no serían posibles. Muchas gracias a todos. Pues simplemente sumarnos de parte de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, agradecimiento reconociendo primero a la activación de este evento gracias al doctor Efraín Ovando, agradeciendo a mis 2 compañeros de mesa, que hemos tenido varios eventos como este y espero que sigamos teniéndolos, porque creo que es una muestra de que los proyectos, las estructuras desde épocas antiguas involucran todas las áreas, ¿no? Entonces creo que debemos seguir en esta situación y simplemente reconociendo y abriendo las puertas para que este diálogo siga continuando. Es un tema muy importante en la historia de nuestros países, ¿no? Y adelante, muchas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, pues no me queda más que agradecer a las 2 sociedades que pues en conjunto junto con la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica llegamos, digamos, a este buen término, a este exitoso taller y pues esperemos que podamos seguir colaborando, sobre todo en esta época en la que creo que es más necesario que nos unamos como gremio para salir adelante y sortear toda la situación por la que estamos pasando. Y pues el caso de los edificios y monumentos históricos no está, digamos, no es una excepción. Hay muchos, digamos, muchos temas por resolver, mucho que hacer respecto a presupuesto designado para la rehabilitación
de edificios históricos. Esperemos que pues eventos como este permitan justamente lograr pues que se reactive y que la gente se anime y sobre todo que el gobierno sea un poco más participativo. Muchas gracias. Quizá nada más comentarles que el evento fue grabado, entonces a la brevedad, si todos los ponentes están de acuerdo, pues pondríamos a su disposición, se distribuiría a través de las sociedades el evento. Y pues creo que sería todo. Muchísimas gracias a todos.